Water is life. It sustains us, nourishes us, and shapes our future. This year, 2025, marks an extraordinary milestone. 50 years of the National Water Research Centre, a journey of innovation, dedication, and impact. For 50 years, the National Water Research Centre has been at the heart of Egypt's journey to protect and manage this most precious resource. From pioneering irrigation techniques that feed our nation, to ensuring every drop of water is clean and safe. From mapping flood risks to inventing innovative rainwater collection systems. The NWRC has led the charge in securing water for today and tomorrow. With 12 specialized institutes and a global network of collaborators, NWRC has transformed challenges into opportunities, pioneering solutions that inspire the world. This year, we celebrate a legacy of innovation and a future of promise. Join us as we honor 50 years of progress and rededicate ourselves to safeguarding water for generations to come. The National Water Research Centre, 50 years strong, building a water-secure future. Stay tuned for more celebrations and join the conversation. Together, we shape the future of water.
Thank you very much. Everyone. We see it. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to our event. On behalf of the National Booster Research Center, it is my great pleasure and privilege to open this 2-day work in time for sustainable futures for Egyptian coast, under the auspices of the National Booster Research Center, with partnership of enhancing climate change adaptation in the North Coast Nile region in Egypt project, marking a milestone in our journey. The 5th anniversary of the National Water Research Center. 50 years ago, when NWRC was first established under the visionary leadership of the Ministry of Water Resources and Irrigation, our nation embarked on a mission to harness science and innovation for water security. Today, as we celebrate the golden jubilee, we are reminded that our work is far from complete. In fact, the challenges we face today, climate change, rapid coastal development, environmental degradation, demand even greater collaboration, innovation, and resilience. We meet here in Alexandria, a city that has stood as a beacon of civilization for millennia, yet now finds itself on the front lines of climate vulnerabilities. The mitigation, the Mediterranean and Red Sea coasts are not merely geographic boundaries, they are the lifeblood of our economy.
supporting nearly 30% of each GDPs through tourism, fisheries, shipping, and energy. But they are also home to fragile ecosystems and vulnerable communities, increasingly exposed to the growing risk of climate change, like sea level rise, coastal erosion, habitat degradation, and extreme weather. The stakes are clear. As development accelerates, we must ask how we have built coastal zones that are not only productive, but also sustainable, climate resilient, and inclusive. This is not a tactical or environmental question. It's a governance challenge. It's a social equity issue, and it is most of all a shared responsibility. This workshop is designed to help us that question. Together, over the next two days, we will bridge science and policy to translate cutting-edge research into actionable strategies for coastal resilience. We will also showcase innovation from AI-powered shoreline monitoring to natural-based solutions, proven tools that balance development with ecological integrity. And we will also strengthen the partnerships, because no single institution can tackle this alone. We are here to unite the government, academia, private sector, and local communities. Over the next 2 days, we will hear from voices across disciplines and sectors, governmental officials, scientists, engineers, planners, investors, civil society leaders, and international partners. You bring deep knowledge, local insights, and global perspectives. What unites us is our shared commitment to finding integrated solutions. We will explore through challenges, honestly, but also bold on what works, drawing on successful case studies, emerging tools, and scalable practices. This is more than a workshop, it's a platform to forge partnerships, to link policy with science, and to build a shared vision for the future of the Egyptian coastal region. In the words of the ancient Alexandrian poet, Constantine Cavalli, I quote, "To reach the sea, you must sail." And today, we set sail together, not away from challenges, but towards solutions. Let this workshop be remembered as the moment Egypt reaffirmed its commitment to coasts that are not only productive, but resilient, not only developed, but sustainable. Let's make the most of this opportunity, and on behalf of the National Coastal Research Center, I thank you for your presence, your time, your dedication. Thank you. I'll ask you now, please, to start our session. Please be welcome to the stage our first keynote session from Dr. Mohammed Ahmed, Executive Project Manager of the GCF UNDP ACCAD project. Dr. Mohammed completed the GEF UNDP adaptation to climate change, the non-declaration through the ICCAD project in 2018. He has contributed to various UNDP, UK, and national projects focusing on climate change adaptation, research consultancy, coordination, and project management. His recent work includes implementation of natural-based solutions to address sea level rise and extreme weather in the Nile Delta, and developing a climate resilient plan for the ICCAD of the Egyptian coasts. Please, the floor is yours, Dr. Mohammed. Thanks, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني أنا أتكلم عربي دي بس بعدين عشان مثلا الدولي يعني الأول طبعا يعني فرصة كويسة جدا إن أكون معكم النهارده
وأن حضرته فوق يعني إضافة بالعام جميعا خير يعني. I would like to take this opportunity to thank very much the Ministry of Water Resources and Irrigation, represented by the National Water Research Center, the research arm of the Ministry. And I thank in particular the Chief President of the National Water Research Center for giving us the opportunity to be part of this international important conference. Distinguished scientists, esteemed policymakers, and environmental leaders. I think it's both an honor and also a necessity that we all gather today to discuss the future of our coasts in Egypt. Whilst we are facing probably the most pressing challenge of our time, climate change. I think there is an urgent need for coastal adaptation. As you can see around the world, we are all witnessing unprecedented transformation of the climate of our planet. Rising global temperatures, extreme weather events, and the alarming loss of biodiversity as well. For Egypt, this challenge is critical, very, very critical. Our Nile Delta and North Coast, and also the Red Sea regions, which are very vital to our people. They are facing instability of agriculture, economic challenges, and also environmental problems. And this is all by climate change and rising sea levels. In addition to coastal erosion as well, and changing of the climate patterns. I think the science is undeniable. We all know what's going on. There is change, something is changing, and we need to face it. Recent studies confirm that Mediterranean sea level is rising at an accelerating rate. Our delta is also subsiding, and they both contribute to the risk and the delta. Without effective adaptation, we stand to lose our fertile lands and homes and also critical infrastructure. This all jeopardizes the livelihood of our people in those regions. So this isn't an environmental concern. This is a national issue that affects our economy and also our environment. Luckily, today, we are not here only to talk about the problem or recognize the problem. We have here an example of how to champion solutions. By enhancing climate change adaptation and the Nile Delta North Coast project initiative represents a science-driven and also not only science, but also the local people contributed to that approaches to safeguarding Egypt's coastal areas. This is all led by the local people, practitioners, and also researchers, which is a good combination to reach viable solutions. In addition to that, we have also the international support of the Green Climate Fund and the United Nations Development Program. The project is a prime example of the power of using nature-based solutions to adapt to climate change. The project shows an example of how to use nature-based solutions instead of the traditional infrastructure. Probably you all know traditional infrastructures are costly and also can cause side effects. The project, with the help of the local people, with the help of researchers, with the help of practitioners, provided an example of using simple material, simple techniques, such as the use of reeds and also sand, rich material,
they are all combined together to form like a dike that stops water from flooding the valley land and the valley infrastructure, and also the people from flooding. In addition to that, the project also looks at the future through the development of an integrated coastal zone management plan that looks at the various tasks and activities that take place in the north coast of Egypt along the Mediterranean. This plan is a long-term strategic plan. It ensures sustainable land use and it protects also the communities in the coastal areas. These initiatives are not only about preserving land, they safeguard Egypt's food security, ensuring agricultural land is protected from flooding and soil water intrusion as well, preventing the devastating loss of crops and livelihood. They foster economic growth and also provide jobs for local people, and this strengthens the community engagement in those projects. And it's like it gives them the ownership of those projects as well. They also promote scientific innovation, bringing together researchers, practitioners to develop cutting-edge solutions that can be replicated not only in Egypt but also in other areas across the world. As we look at this progress, we must recognize that the Enhancing Climate Change Adaptation Project is only a step in a long journey that we have. And we hope that this conference today is one of those steps in this journey. Climate change isn't going to wait for us. We need an accelerated investments. We also need expanded research and stronger policies that integrate together to provide viable solutions for our future. So today, to the scientists in this room, your research guides us. Your discoveries in coastal ecology, climate modeling, and adaptation strategies will shape the policies that redefine the survival of our ecosystems and communities. We are always makers today, decision makers. Your leadership is crucial. We have the power to enact legislation, allocate funding, and implement adaptive strategies that will determine Egypt's resilience in the coming decades. And for all of us, everyone in this room, we are not just observers. We have to act in this fight. We are advocates and agents of change. The climate crisis demands more than discussions. It requires actions. And our project, BCCDP, Enhanced Climate Change, to enhance climate change adaptation in the Nile Delta and North Coast Initiative, is a model for sustainable adaptation. But its success will be measured by our collaborative ability to expand, improve, and build upon its achievements. Let's take this moment to call for action, a commitment for ensuring that Egypt's coast remains protected, its communities remains safe and secure, and its ecosystems remain prosperous as well for generations to come. I think together, let us turn knowledge into impact, and this is the time for adaptation. This is the time to adapt to climate change. I won't take much of your time. I wish you all a very prosperous conference today through engaged and fruitful discussions. And thanks very much. Thanks all. Thank you, Dr. Mohammed. Ramadan, we were talking about climate change, climate resilience, coastal. So you're gonna report. Thank you again. Okay. Please now welcome to the stage Professor Dr. Jihan Ahmed, the head of the Marine Environmental Division, the National Institute of Oceanography and Fisheries, to give her their keynote.
Dr. Jihan has earned her master's degree in PhD in Military Organic Chemistry from Alexandria University. Her work is also analytically instrumental and environmental chemistry and special interest in the toxicity of food and surrounding nutrition process. It is the Lord is listening. حضراتكم جميعا كل عام وحضراتكم بخير طيبين ان شاء الله يعني انا طبعا بقول المحاضره ديت بهيد اون هيد اوف لروف اللي هو ناشونال انستيتيوت اوف جيوغرافي اند فيشرز بروفيسور دكتور عبير الدين. حضرتك البرزنتيشن حضرتك هتقولها؟ ثاني واحد ثاني واحد من فوق لا دي باي دي باي لا وقال لي هو صلاة ما فيش معقول طبعا الأول نخش طبعا الدعوة الكريمة الدكتور شريف مالي هو سمح لنا في سنتين نبقى مع حضراتكم والبرزنتيشن أنا بعتها لسه لو كده أنا معايا على الفلاش. طيب We will ask you to just bring us to the presentation. We will first please call to the stage Professor Sheikh Mohammadi, the President of the National Water Research Center, to give us his welcome speech. Dr. Sharif, of course, is a senior expert in water resource management with over 30 years of experience. Okay, so. Yes, I agree with challenges with respect to fresh water and marine resources. National Institute of Geography is the oldest and most prestigious research institution in the Middle East and Arab region. Established more than 100 years ago. Essential mission of law to achieve sustainable development of marine and freshwater resources. There is many challenges and the perspective with respect to sustainable development. We try in our institute to
do our best to integrate coastal resource management techniques with the different aspects. Dr. Abir Munir is the head of National Institute of Oceanography and Fisheries. She is an officer of marine pollution, marine environment, and she did more forbearance in desalination, and she is a director manager of Journal of Economy. Our institute is divided 4 sections. The first in Alexandria and in Toronto and in Ottawa and Swiss. We love that. National Institute of Oceanography and Fisheries have 4 divisions. First, Marine Environmental Division, Freshwater Division, Fishery Division, and Agricultural Divisions. All the 4 divisions cooperate with each other and have integration concept to deal with all the problems faced with the freshwater and marine resources. There are some parts in the National Institute of Oceanography and Fisheries department. The first department is National Egypt Oceanographic Database الخاصة بالمعلوم with the mission of the database center is to enhance oceanographic service and promote further marine research by making available to policymakers and marine communities ocean data and model for efficient management and sustainable development of coastal and marine resources, and type center and the hope for tracking different frameworks. The most pioneer in our institute is the 2 ships, Yarmouk and Salsabili. With 2 ships, we can do a lot of survey that concerns the marine environment and get a lot of data to modeling the status and make a continuous monitoring program to all the coastal zone within the Egyptian 2 seas, Mediterranean and Red Sea. National Institute of Oceanography and Fisheries has 2 journals. The first journal, Egyptian Journal of Aquatic Research. This is published according to LCD, and the impact factor is about 2.2, and specialized in all research concerning with aquatic resources. And the second journal is New Economy, published from 3 years, concerns with all the items about New Economy. The most effective tactic that to achieve integrated coastal resource management, first, research plan. I am the head of Marine Environmental Division, we have a mega project that surveyed all the Mediterranean coasts and Red Sea coasts along the 4 seasons, and the data from this survey we can do a lot of research and
presented the status to the stock policymakers and stockholders. The second mission is cooperation protocols. We have many protocols with different universities like Ramanuri University, Marsa University, and reports, example reports. And publications, National Institute of Oceanography has many publications, and the position of our institute is in the first positions for number of publications. Environmental consulting, we do a lot of environmental consulting in different divisions. For divisions, marine division, we aquaculture, we fisheries, and freshwater division. We do a lot of socio-economic studies to deal with the impact of the marine activities on the human and how they can deal with these impacts. We do a lot of conference and workshops to do communication with the others Right. 2 minutes. Next one. We have the opportunity to do a lot of training, and we do make experience to different categories. We كمان في مجموعة من الوركشوبس والمعسكرات اللي تعمل عندنا هنا في مصر. الكوبريشن الدولي international cooperation. Our head, Dr. Abdul Mir, and example of our conference and workshop to make the communications with all the participants in the field of oceanographic area. Thank you. Thank you, Dr. Jihad. Any question? We hope we can cooperate with each other, and it's my pleasure to do any cooperation in our field of experience. Thank you. Thank you. Thank you. Of course, it's always our pleasure to cooperate with another governmental research institute like our goal. And now our final keynote speech for this opening session is with Professor Sheikh Mohammadi, President of the National Research Center. And of course, it's well known. He has 30 years of experience in research, academia, and project leadership. His work is focused on river hydrology, managing river and challenges across Egypt and the Nile Basin, and also for the area. He has led international research for the capacity building project and contributed to the initiative of the Nile Basin Cooperative Framework. Please, Dr. Sharif, the floor is yours. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. It's my actually great pleasure to be with you today. It's an opportunity, but also a challenge. I feel that we are the NWRC trying to create more opportunities to be in a leadership in terms of our challenges. That's why we decided to have you with us today. I would like also to thank you because we have a protocol for cooperation with you, and what we have learned from you, it's an opportunity for all of us really to collaborate, to consolidate effort. As also mentioned by Dr. Mohammed, a lot of people rely on us, rely on you, and so we need to make things much better in terms of facing our challenges.
So I start by welcoming you all, honorable ministers, distinguished guests, and esteemed colleagues, and ladies and gentlemen. It's my great honor and deep appreciation that I welcome you to this timely and ambitious workshop, titled with Sustainable Future for Egypt Coast, aligning investment, development, and environmental integrity, convened as part of the National Water Center approach to celebrate, approach to convene strong messages, approach to bring people together after 50 years of being exist within the research arena in Egypt with respect to water sector. Today, as we commemorate 50 years of scientific dedication and national service, we reaffirm NWRC's founding mission, which is to use knowledge, research, and innovation to guide Egypt's sustainable water future and even beyond. Over the decades, NWRC has evolved into a trusted national platform where science informs policy and where ideas are transformed into impactful solutions. We are proud to bring together today's stakeholders from across disciplines, institutions, and geographies to tackle one of the most urgent challenges of our time, which is securing the sustainability of our coastal zones. Our coasts are vital arteries of life, industry, and heritage. Together, the Mediterranean and Red Sea shorelines power nearly 30% of Egypt's GDP through tourism, fisheries, energy, ports, and trade. But today, these same regions are on the front line of climate change, facing sea level rise, erosion, saline intrusion, and habitat loss. Development pressure are mounting, and the stakes could be even higher. So we must ask ourselves, how can we ensure that our coasts remain engines of prosperity, while preserving the ecological and cultural integrity? This is the question that brings us together today, not just as engineers or policymakers, but as citizens, researchers, investors, and community advocates. This workshop is not a routine conference. It is a strategic forum, a space where we break silos and build synergies. Our agenda reflects this spirit. Over the next 2 days, we will explore climate risk and coastal vulnerability, learning from the global and regional experiences, innovative responses from a smart monitoring system to natural-based coastal protection, integrated development and investment planning, grounded in environmental sustainability, and most importantly, capacity building and community empowerment. Because lasting change starts with local ownership. These things are not abstract. They are embedded in the real world. In cities like Alexandria, for example, that face chronic flooding in coastal communities and striving to safeguard their livelihoods, and in government institutions tasked with balancing growth and resilience. Let me emphasize here this. NWRC believes strongly that solutions will only emerge when science, policy, finance, and communities come together. That is why we have designed this workshop to be interdisciplinary and inclusive, drawing voices from governments, academia, private investment, international partners, and civil society. It is this commitment to knowledge-driven, stakeholder-led progress that defines NWRC's legacy and its future. We are especially proud to co-organize this event with the Enhancing Climate Change Adaptation in the North Coast and Nile Delta project and the host
and to host such a remarkable constellation. Thanks too much for the partnership. Constellation of national and international experts, including those from the international organizations, development agencies, and the privates. As we bring together such diverse community, each with a unique stake in Egypt's coastal future, we are not here merely to exchange knowledge, was mentioned, we are here to share action, exactly as you mentioned. By the end of this workshop, we expect to co-create a set of forward-looking recommendations and ideas that are practical, inclusive, and aligned with both national priorities and global sustainability goals. We ask each of you to contribute not just with your insight and knowledge, but also visions. We need visions about the future. What policy changes are needed? What partnership must be forged? What innovation can be scaled? And what capacities must be strengthened? Whether you present a ministry, a research institute, an investment firm, or a local community, your contribution really matters. We hope to gather from you the building blocks of a more integrated and resilient coastal development strategy, one that reflects our shared commitment to safeguarding Egypt's natural assets by enabling economic opportunity for generations to come. It will not be the workshop that may all solutions, but it's one step. Start to take the same approach to really solving and facing our challenges. So on behalf of the National Water Research Center, I thank you for your presence and commitment. Let us shape a future where the Egypt's coast stands not only as a symbol of heritage and development, but also as model of resilience, innovation, and sustainability. I wish you a productive and inspiring workshop. Thank you so much. Thank you, Dr. Sharif. Thanks for sharing the NWRC vision towards resilient climate, resilient coasts in Egypt. Okay, and now we're finished the keynote speeches, but we will start our keynote presentation now for the session. The keynote presentation is entitled Climate Change Impacts on Egyptian Coastal Zones, Listen Learn from Global and Regional Analysis. It will be presented by Professor Ned Ahmed, guest senior researcher. Please welcome with me, Professor Ned. Professor Ned is a civil engineer from the University of Paisley, PhD from the University of Paisley, UK awarded Orsus Scholarship and Faculty of Engineering Prize. He served as the founding dean of the College of Water and Environmental Engineering at Sudan University of Science and Technology. He's also an assistant professor at the University of Bahrain and visiting professor in Natural Resources Management at Columbia University. Where is your stuff? At the very outset, I'd like to thank you for inviting me to participate in this paramount workshop and giving me the opportunity to visit this wonderful coastal city. Yeah, my presentation here is going to present some key lessons learned from regional and global studies for Egypt regarding the climate change impacts from sea level rise. Climate change impacts
are becoming very tangible and posing many risks in the future and also posing risks at present. And we can see here in these figures that, for example, on the right-hand side, that cargo containers at Mopa's port are partly submerged in water. And also here we have a photo where we show houses damaged due to continued beach erosion in Cape Point in Gambia. Expansion of urbanization and settlement of humans, in addition to the coastal development, are expanding and pushing the coastlines towards the seas and oceans. And this, for example, here we have a development of Florida coastline continues despite the threat of rising sea levels. And we also show that the settlements close to the ocean, shore in Mombasa, all town is also pushing the coastline towards to the seas and ocean. As a result of these risks, many of vital coastal infrastructures and security along the coast are likely to be impacted by sea level rise. And here we show an example for the Gulf countries where many sectors and systems are certain to be impacted by sea level rise, like for example, sanitation plants and oil refineries. So the first lesson that I would like to deliver is that coastal sectors are risk unexpected consequences are multitude and have many dimensions like social, socio-economic, political, and institutional and cultural instability. We can expect many sectors to be impacted by sea level rise. Just to list a few, apart from the people that will be affected, the water sector is thought to be affected, in addition to agricultural sector, health, urban residential areas, recreation, beaches, industry, wetlands, tourism, vegetation, and utilities services. We can also list a number of indicators of threats, just to also list a few. For example, in addition to the displacement and social instability and disruption of human insecurity of the people, we can see in the water sector that increased water table is expected, the increase in salinity, and of course that will cause low water quality. In the agricultural sector, we could witness loss of land, fertility of the soil, and also crops. Also, in addition, for example, in industry, we would expect operating businesses to be jeopardized and challenged. For example, agricultural production, oil refineries, ports, and tourism. Another example also of threats indicators are utilities and services in the form of damaged transportation, increased maintenance, insurance, and cleanup costs, and reduction of subsidies. Lesson number 2 is that based on these impacts that we have seen, we would like to say that seawalls that are easily built nowadays cannot be expected to become effective measures to the communities at the coast. And these are some examples from around the world where
these seawalls have been impacted severely by the impact of climate change in form of floods and sea level rise. So lesson number 3 is that we need a comprehensive risk assessment to be conducted. As we have seen that the climate impacts can cause disasters to the coast, and for the sake of assessing risk or do risk analysis, we need to consider 4 components: the hazards, the exposure, the vulnerability, and the adaptive capacity. And we have here, we can say, 2 types of management of these risks. The first one is the crisis management. The crisis management, which I call reactive IRR cycle. That starts with the impact assessment, then moves to response, and then to recovery, and finally the reconstruction. But this kind of management can only treat the symptoms of the climate change impacts. That's why we need to adopt a more effective type of management, which is the risk management, the proactive one, which I refer to here as the NWRC cycle, that has 4 stages, starting with monitoring, prediction, and early warning, then moves to the preparedness, and finally we have a protection to the systems and the community. And this type of management protects from causes, increases the capacity of the system and the community, as well as develops also resilience. Lesson number 4 is that we need to develop what I call the CAM, Coastal Assessment Management Mitigation and Policy. And here the notion, or the general notion of this CAM framework is that researchers generate, handle, and also aggregate massive amount of data and information, environmental, technical, socio-economic data within the framework of science, while managers use hazard-related indicators, decision makers and wider public use or have social preference indices. So the aim of the CAM is to bridge the science policy or the gap between the science and policy, or build this science policy dialogue in this framework such that we balance the science push and the demand pull of the information in an iterative approach of co-production and timely usable knowledge. Lesson number 5 is that top coastal management challenges must be identified. And here let us ask ourselves a question: that where does Egypt stand in terms of expected sea level rise? This study here conducted a comparative analysis of sea level rise impact on developing countries, and the results were very alarming. Here the table shows the rank of Egypt in terms of the different impacts. For instance, in terms of population to be impacted, 10% of the population are expected to be impacted in Egypt, and Egypt is ranked number 2. In terms of GDP, Egypt is ranked 3rd. In terms of expected areas to be impacted, Egypt is ranked number 5th. But Egypt is ranked 1st in terms of agricultural land to be expected to be impacted, and
13% of the agricultural land in Egypt is expected to be impacted due to sea level rise. But given that this study is 15 years old, definitely we need to revise the status and the results reported by this study. So my here lesson number 6, which is my final lesson, is that national knowledge generation model towards coastal resilience should evolve into regional cooperation approach. While short-term, short-term to mid-term climate change management measures are important and paramount on the scale of the nation. This national scale is only can deliver only scattered policy initiatives and solutions. That's why we need to this national scale be upscaled or evolve into regional cooperation model in order to reach the outcome of coastal resilience and sustainability through coordination, integration, interconnection or opportunities and optimal solution. And with this lesson here, I would like to thank you for your attention. So much, and with this presentation, we will wrap our our first session, the opening session, and we can now launch. Is there any room for action questions? Is on this very interesting presentation I have? Okay. Is it a roll According to the agenda, there's no time slots, but if we can allocate 5 minutes for a discussion, you know. Anyone needs to reflect? Okay, here's one reflection. Thank you for the presentation. About George he said that the seawall is not effective, but actually seawall in the Rosetta area is very effective. If we don't put build the seawall, the whole surrounds of the Rosetta will be destroyed, will be eroded. Okay, but actually we stop the erosion. Okay, there are some side effects in the first and last portion of the seawall, but actually stop the erosion. Thank you. Thank you, doctor. And of course, I'm not a coastal engineer, but as I remember, any intervention has positive and negative impacts. So it's a balance we must consider, sure. Okay, any other reflection? Dr. Sharif? Thanks so much for that. I think it's very interesting presentation on these lessons you have mentioned. Of course, I'm very much keen to know a little bit about what you mentioned, I mean, what your approach when you reflect these two mechanisms, you know, the name I-triple-R and then M-triple-E. So do we need to make a kind of a connection in our way of thinking regarding the process of management? Second, comments about the papers that you have mentioned, and you said that we need to update this. But before we update this, do you think that from 15 years from now, the assumptions and the models, maybe the related at that time, tell us that things are in progress, or we were building this kind of conclusion based on an assumption that it's not really nowadays not really accurate, nowadays not really happening, or we can say that yes, we have to build on that
and updating just to do this type of research. Thank you. Thank you very much for the reflections. Just before answering, I would like just to say that I didn't mean to say that seawalls are not effective at all, but for many cases, they are not protected enough. They need to, of course, to consider many other threats and also means of protecting the coastlines and coastal communities. It's not only just the engineering side and the structural and the civil engineering, but it's the structures are not the only management measures. There are many other views that we need to look at. Regarding your first question about the yes. Can I just say Okay. Presentation. We will also. yeah. Yes. So in the article I mean that it's only a crisis management that we say that we just respond to the crisis and we deal with it after the crisis had the disaster had already happened. But that is of course as I say only treats the symptoms, but it doesn't actually look beforehand. So that's why slide number 5. Yeah. So. The crisis management is only reactive, so it reacts only to the disaster after the disaster has already happened. But that's why we need to shift from this crisis management to risk management, where we have predictions from the first place. We have predictions and early warning systems, and then we have prepared. First of all, we have monitoring. And then we have predictions and early warning. Then we have a prepared system and community, and that's why we can, of course, mitigate the impacts, the expected impacts, and we can also be very protected. And the last one is that the last one we said this one here. Actually, Paper. the paper. Yes, here this paper actually is, as I said, 15 years old. So of course, nowadays we have artificial intelligence and we have many other types of data that we could generate through research and through and also the science policy dialogue between the science and planners and policy makers. We need, of course, to generate data that are effective and usable. That's what I mean by co-production of timely usable knowledge. Timely usable knowledge. So, of course, researchers generate a lot of amount of data and information, but not every data and information can be used by the planners or become useful to the decision making. So that's why we need to make this interference between the science and policy makers, so that we can make use of the usable knowledge and to make benefit from the amount of research delivered by the scientists and the data generated by them. Thank you. Thanks again.
Okay, another reflection. Okay, please. Let's make this the final reflection. Thank you so much for giving the floor. Let me first introduce myself. My name is I'm climate change head of portfolio in FAO, Food and Agriculture Organization and Regulation. It's a great pleasure to be in this event. Thank you, Dr. Ned. This is very useful presentation, and indeed this information came timely, in a timely manner, because FAO and other and all UN organizations are working hand in hand to support the development of the restoration strategy for the coastal area and the other sea areas in the North Coast and the Red Sea region. This is very important to tackle the impacts of climate change and to be in line with the 2050 climate change strategy. It's very important to update the information and data that we have, and I reiterate the suggestions you already mentioned. This is very important to have results of the research and to make this research very live, generating more data and information, gathering, putting those information in the format of decision support system to support not only the decision making but also supporting the resource mobilization efforts, because when we start to attract more funds for the DCF, JEF, education fund, or even bilateral cooperation, we stand looking for the data and information to build the rationale that enhances resource mobilization efforts, but we didn't identify the appropriate information and data. Thank you so much for this useful presentation. Thank you for inviting me and this very useful work. Thank you. Thank you. It's an honor for you. Your part, your dear participating. Thanks, and thanks for the reflection. Okay, and now we can move to start our workshop with our first session. The session is entitled Climate Change and Coastal Vulnerability. The session will be moderated by Professor Mahmoud Rushdi and Dr. Huda. Please, I invite them to take the responsibility of the session. With the session number one, climate change in the areas. It's an informal two-day satisfying session that applies and is hard with the climate change dialogue. Coastal regions around the world are gradually facing observed threats from the changing climate. Today's session brings together leading experts and researchers who will take out some of the most pressing dimensions of the crisis. As you know, coastal zones serve as critical interface between land and sea, supporting complex ecosystems, major population centers, economic infrastructure, tourism, fisheries, and trade. But these areas are also highly vulnerable. They are being inundated by sea level rise, battered by increasing storms, and regulated by changing ocean density and temperature.
sea level rise alone, threatening to submerge entire coastal communities, displace millions, and disrupt infrastructure critical to national economies. In particular, extreme events such as storm surge, cyclone, and unmatched rainfall are increasing in frequency and severity, exceeding the limits of current adaptation measures. But vulnerability is not just about physical exposure, it's also about how to prepare our societies for planning, policies, engineering, and awareness to these impacts. And in that light, understanding local vulnerabilities, historical lessons, and forward-looking risk assessment becomes essential. This session will explore three key dimensions. First, we will examine the global perspective of how sea level rise and extreme events are impacted coastal areas worldwide, with particular attention to vulnerable regions such as Egyptian Mediterranean coast. Then we will focus on the Egyptian Red Sea coast, analyzing its specific exposure and the tool being used to assess and reduce its vulnerability. Finally, we will take a step back in time to draw a historical example of climate related damage to coastal infrastructure, helping us identify pattern and opportunity for resilience. By the end of this session, we hope you will not only deal with deeper scientific and technical versions, but also with a renewed sense of urgency and perhaps some optimism about the strategies being delivered to protect our coastal futures. Let us now begin the session with our first presentation. Our first speaker is Dr. Khalid Khalidin. Dr. Khalid Khalidin, manager of National Climate Change Adaptation Project, Egypt. Dr. Khalid is senior environmental and climate change expert with over 25 years of experience in climate change, climate modeling, adaptation, and periodic structure. Those who Dr. Khalid have 15 minutes. First of all, I'd like to thank you, Mr. Chairman, and I'd like to thank also National Water Research Center, Dr. Sharif Ahmadi, for this invitation. And today, actually, I'm going to present a brief, actually, of one of our tasks in the National Climate Change Adaptation Plan project. This is actually the aim of the project, the main goal of the project is to enhance the climate resilience by identifying the valuable sector, setting national adaptation priorities, and implementing the climate change adaptation action plan and mobilizing fundings for adaptation initiatives. The project actually is working with about most probably about all the sectors that are going to be impacted by climate change. In many sectors like agriculture, that we're going to see water resources, urban zones, and so on. And our final aim is to develop an action plan for climate change adaptation for the entire country for each government. So this is our task. The special unit we are working on is the special unit is the carbon rate level. Okay. So the project actually consists of three major components. The first one actually here in this slide is developing a NACRA or the National Climate Risk Assessment. A National Climate Risk Assessment document for entire country for all the sectors that are exposed to climate. This is the first part. Then we are going to, and also from this first part, we are going to develop a preliminary adaptation plan
from each sector, for each government. Okay, and then we transfer to this part, which is the mergers and adaptation priorities and adaptation action plan into the international plan, the national investment plan and others. So the ministry involving the Ministry of Finance and Ministry of Planning together with the planning sector and each ministry. So we will develop here an adaptation plan, first basic, then adaptation action plan preliminary, and then merge it with the other ministries. The final partnership of one of the current parts that are located is building capacity for people in different ministries that are related to climate change actions or climate change problems. Okay, so this is actually a part of the sectors that we are working with. For example, infrastructure, vector disease, biodiversity, public health, agriculture sector, flash floods and desert zone, drought and desertification, the area here actually, and socio-economic division of part which is closely related with all of these sectors, the urban zones and the tourism and the development. We are concentrating actually in our study for today for the climate impact on the coastal zone. What we are doing here actually, what we are doing here in this sector, we are doing the same for each other. Okay, but today only I can present just this one because of time. Just for brief, actually, this is the global natural hazard all over the world in from 1970 to 2024, and it's very clear that flood, drought, extreme weather events, extreme temperature are increasing in significant way about 3 or 4 times, starting from the last 50 years, which is significant, and even something like that in the future, it will cause major problems and major concern about it. This is actually the causes of the sea level rise is mainly from melting the snow and ice all over the world. This is actually a map describe the level of the glacier regional plus change as a temporal evaluation from 2000 to 2019, and this is where we lost the amount. So the causes, the major cause of sea level rise, just for a physical point, just to let us understand more, it's the melting of glaciers is responsible for 45%. The thermal extraction of water due to the heat temperature responsible for 38, melting under thick ice sheet is for 15%, and for Greenland is 4%. Okay, so this is the main cause for. This is actually the sea level rise in Alexandria expected from 2000 to 2150. So a certain source here actually is a software or a site that can be. So by year 2015, we have for the SSP scenario from the IPCC and SSP 5, the maximum will be in Alexandria about 1.4 meter high, and the minimum expected for the SSP 1 is around 60 centimeters. So if we do the average, is around 1 meter high, 0.9. Actually, in my state, for example, in Florida, they are expected to be 7 feet, which is about 2 meters. And in some other places in Gulf of Mexico, in the United States, there are 3 meters high. This is actually an official number from that the American people are used to for sea level rise. This is actually one of all studies in 2015, and for the sea level rise and submersions of
coastal zone and high delta. And this actually was not criticized it, but it was a good trial at this time, but we have to update this one. Now, the approach to using actually in the national plan is first of all we have the hazard, which is a sea level rise, and then we have the exposure of people or lands or any or habitat or biodiversity zone that are going to be exposed to this hazard, and then we calculate the climate risk, which is very important, and by knowing also the vulnerability and adaptive capacity. There is another thing named the coping capacity from mix between these two items. This actually the adaptive capacity is the power of absorb the problem. But the coping capacity is the power of absorb the problem during the event itself. This is in nature, for example, sea level rise is going to be increased in the next 20 years or 30 years. So the adaptive capacity for Egypt, for example, of the coastal zone is but the coping is, for example, the storm surge 5 meter high or something like that causes major problems. So this is we name it as a coping. Okay, so we have here actually defined the hazard. First, in our case, it's the sea level rise. Then we define the exposure, which is the community of the land or the area that are exposed to the climate risk. And then we estimate the variability, which is very important in order to calculate the climate risk. And then we have the adaptive capacity. All of these items we can calculate the adaptive. So we have here the climate hazards sector approach we were using the exposures, vulnerability, and then we calculate the risk by multiplying the hazard value to multiply by vulnerability, exposure, and divided by coping capacity. This equation is very important, and we can, from this equation, convert everything to numerical numbers and maps. And this is our decision also in our project that everything, all the data, all the information from any sector are converted to maps and digital format. As we are going to see, because we are becoming also we are using actually the approach for solving the impact. We're using, for example, the wheel hazard. This is a very common system for determining the hazard as a preliminary value, and then we can switch. We can know the level of hazard at any cross section or any places in the presentation. Actually, I described more like how to classify the coastal environment, how to classify the hazard scoring and give a score for this one, and how to calculate the adaptive capacity, and end up for the wheel drive that you have a risk index, which is the hazard score and the environmental score divided by adaptive capacity score. Okay, so this is actually one of the ways that you can, and this is an example is the presentation process. Then we have actually more details for calculating the hazard qualification, and we have the sea level rise, the storm surge, the extreme rainfall, the transportation disruption. For example, how many days or how many hours the road are closed, the road are destroyed, depending on the hazard score. This is called water inclusion also, and health risk. Okay, so we have now a model, for example, for giving the storm surge and water level during the 100-year storm, for example. This is the area that is covered by water due to certain storm surge and sea level rise for 100-year level risk. And this is the zones that are exposed to be covered during this storm first. Okay? But the reason I'm doing that is that we have to quantify the hazards and exposure elements. For example,
the agricultural land are exposed, the urban zones are spread, wetland, biodiversity, so I have to determine at each section, the exposure, like, for example, percentage of areas, and floodplain, the farmland in floodplain, health, relation in stagnant water zone, ecosystem, wetland, and hazard zone, and so on. And then I calculate the variability formula and end up by applying this equation and the value and convert everything to the actual representation. I think you will have it. So more details actually the representation process. Accordingly, I can convert everything to a certain loss in dollars or in money, for example, which is the risk multiplied by the total exposed value and end up by something bad like that. So in Alexander, for example, for 100-year flood, zone, we have this amount, this area that is exposed to risk. This is actually an integrated way that you calculate the agriculture, the public health, the everything together, and end up by values that these are the critical zones that we are exposed to, that they are exposed to climate change or okay. Then the other part of our work also we are working in the Mediterranean and Red Sea. The entire Red Sea coastal line, which is 1,400 kilometers, and the entire coastal zone for the Mediterranean, which is around 1,000 kilometers. So we are working on 2,400 kilometers of. Then we make an inventory for all the coastal structures, like the sea walls, like the developments, groins, and so on. And we found that around 289 coastal structures of Red Sea and 90 coastal structures of the Mediterranean area. Also, okay, so we estimated or bring all the information regarding this. Actually, we are using a satellite image to analyze and getting all the data because data on the ground is very tough and it's a little bit difficult actually to them. So we use the satellite image to analyze it, and then step to step, also step by step, to define and understand the hazard level and calculate. Calculate the hazard, for example, for each structure like developments, they have their own equations for hazard, the stability checks for the assessment. We do a code with code in order to calculate everything visually. And this is the last slide actually. We developed what called the Egyptian Climate Insight Pro software. And this software actually I can have 2 minutes or it will take a lot of things. Okay, just this. في حاجة هنا. شفتها ولا طيارات؟ لا اخر صوت اخر صوت اللي بعد لا الاخير بقى لازم بقى لو عاوز ترن مش من عندك هو لازم يرن من الماوس رن من جوين ايوه روح بالماوس ورن Okay, good. So in this software, actually, we integrated all the maps and all the data we have into this system for each sector. So we have about 14 sectors, and each sector, you select the sector, and then go under the sector, you will find subsectors. For example, agriculture, you have crops, you have livestock, you have poultry, you have other things, about 6, for example. For water resources, you have other, for biodiversity, you have different species. So
And when you click on each one, you will find all the information regarding the risk assessment and the know-how for your calculation, how you calculate it, and what is the risk level and each normal rate for this. Okay, Next. okay, so I'm finished now. Thank you for your. Thank you very much for your comprehensive presentation and giving us basic with your projects. Our second speaker is Engineer Wahid Said, who will present on vulnerability assessment for the Egyptian Red Sea coastal zone to climate change. Engineer Wahid is an assistant researcher in environment and climate change research institute. She's a PhD researcher specializing in water resource management and climate change. She has experience in climate change assessment, vulnerability, and ecosystem management. Those words, Engineer Wahid, 15 minutes. Today I'm going to introduce my presentation in the assessment of the risk exposed to climate change. I'm going to go through the introduction study research activities considered outcomes and conclusion. According to IPCC reports, the sea level rise in Africa and what is the ultimate climate facing most exposed area. So studying the addition of body events along the coast area is very important and vital issue, especially for the countries Egypt, which is exposed to increasing sea level, increasing temperature and reduction of precipitation. The study research is on the area between Suez and Qatar, because it is an intense coast development. This region is very important from the economic and social and cultural point of view. In addition to it has a lot of industrial hubs, tourism activities and white harbors. This is examples of the tourism activities and Souk Harbor. The research objectives is to describe the study area for a better understanding of the impact in the sea level. Also allows the decision maker to identify problems arising from climate change by evaluating the regions, develop data maps, and risk assessment framework. The research methodology will be by defining the sea level tidal current prediction, investigating the entities and soil tides along the study area, generating a high resolution regional model, implementing a 2D multi-variant model, characterizing the flood zones into 4 classes. Finally, developing a comprehensive risk analysis. The projection of the sea level also shows IPCC report gives an example as document GCM assigns emissions to define sensitivity and predict the increase in the sea level at the end of this century. Which shows the first assessment report according to the IPCC. We have 28 global separation model. We get the optimum ensemble of these GCM. And according to RCP 8.5, at the end of this century, the increase in sea level will be 100.6 meters.
Also, we investigate six assessment report according to IPCC. We have 37 global circulation model. We run we run two scenarios, the optimistic scenario and the pessimistic scenario. The increase in the sea level according to the pessimistic scenario, SSP5, will be varying from 119 to 100.5.4 meter from space to sphere. Come to the tidal current prediction stage, we have two ways. The first way is harmonic constituent analysis using graphic tide software and excellent use tide analysis like tide predict. Also, the tide prediction using tidal data from Swiss and Sahara real-time stations and aligning with the study objectives. We are going to have the tidal currents by the maximum record value of the sea cycles. This will be utilized as key inputs for flood coastal assessment and flood hazard plan. This is the stage of land use classification. Land use conducted according to satellite images within 702 was a resolution of 10 meters. And we considered all the accurate conditions for the estimation. Come to the roughest estimation. Roughest estimation acts as a total fraction of vision, and it is exerted direct force of the onset flow and assist in anticipating the hydraulic energy and momentum of the flood wave. So we have the main coefficient for the land use and soil type. This is the example of the physical coefficients that is now. Come to the most important parameter in risk assessment is the artificial elevation model. And our study, we couldn't use the open access risk according to both resolution and accuracy, also the vertical elevation in aquarius. So we have to generate a high resolution dam in order to have an accurate log elevation notes. The preferred high resolution dam extends from space for the is approximately 440 kilometers and has inland distance were equal to 900 meters. The horizontal accuracy 10 meter and the sub-meter vertical accuracy less than 10 centimeters. We made the evaluation between our high resolution dam and the open sources. The high resolution then provides a more precise picture of elevation data than ASTER and SRTM. Now we are ready to implement our 2D hydrodynamic model. We use the 2-flow 2D. 2-flow was able to find the solution of the shallow water equation. It is also able to predict the condition, strength, maximum depth and velocity, temporal depth and velocity and condition extent. According to implementing the 2D hydrodynamic model through 3 stages: pre-processing, processing, and post-processing. This approach ensures an accurate simulation of the flooding zones. The ski area was divided into 19 areas, consists of 10 by 10 meters water environment. Each region has a vertical length of 25 kilometers and 100 meters in depth. The scale was from 2.0 to 5 or 6 size. The model calibration was conducted by calibrating the GIS inundation results with 2-flow inundation results. The maximum experiment or GIS experiment confirmed the boundary constraint to ensure that the inundation zone by 2-flow didn't exceed the GIS domain. And this is the performance measured along each region in the study area. The performance shows the very good along the entire area. Also, we made a model prediction using the flood hazard index generated by 2-flow and analytical hierarchy process. This process was done by assigning relative weight to each factor
based on the degree of risk exposure. This will show the factors classifications according to weight, and this is specified rosters for each factor. So we have the flood hazard index by this equation, and we compared the flood zones from AHPs with the two flow results data, and we had a good performance along each region and study area. The block velocity and water right from the 2D hydrodynamic model was using to computing the flood hazard rating according to the impacts on human beings. We classified each region into the flood zones into 4 categories: low, moderate, significant, and excessive. The low hazard describes the flooded zone with shallow water or deep standing water. Conversely, the extreme hazard is dangerous for all. We have deep, fast flowing water. This is the sample, the hydrodynamic model for region 1, which is the relatives and status coefficient. This slide presents the flood hazard map and monthly regions along the study area. Flood region was classified into 4 categories: low, moderate, significant, and extreme, and we ensured the results didn't exceed the flooded domain by GIS. This chart is described as the inundation data according to each class, along with the 19 regions in the entire area. Region 12, 17, 18, and 19 reveals the prominent zones of significant and hazard classes. This visualization supports the strategic allocation of resources for system risk reduction, emphasizing where resilience efforts should be necessary. Come to the conclusion. The percent of non-treatment in low hazard categories reinforces the importance of comprehensive region-specific flood risk assessment. The significant hazard level requirements for the study area, the selection from 160 to 164 kilometers, demands proactive adaptation plan, particularly this includes zones currently undeveloped and the area between 100 kilometers and 177 kilometers for the last year, and 35 kilometers to South Arizona, region 19 as shown in the figure, shows the largest inundation area under the significant category. And this region has high concentration of tourism and infrastructure. So it urgently target adaptation and risk mitigation. Thank you for very interesting presentation. It's very comprehensive action. Our final presenter is Dr. Mahmoud Adil, who's titled Historical Examples of Climate Impacts on Coastal Infrastructure. Dr. Mahmoud is a professor of Geography and GIS at Alexandria University. The academic career of Dr. Mahmoud focused on integration of geospatial technology, environmental and social research. Dr. Mahmoud published more than 15 peer-reviewed publications, and he also works in several projects of different organizations such as IUCN, UNDP, and NWRC. More than 15 minutes. Please. Good morning to me. Gonna talk about country impacts on coastal sector and what challenges we are facing and how to respond
these challenges in terms of infrastructure. My presentation starts with define the infrastructure considered what type of infrastructure typically we found. So then we're talking about infrastructure considered and its relationship with SDGs and challenges in considering structures, basic strategies, and finally to improve some policy guidelines to improve resilience of infrastructure constraints. Next. Typically, infrastructure in this area include a wide range of inspections such as flooding, erosion control, coastline dikes, seawall exhaust, and so on. Also include especially infrastructure, ports, schools, bridges, and so on. Also, we have communication network and water management system, energy infrastructure, sewage and commercial trade, and finally filtration and filtration infrastructure. All these assets are located in the coastal area due to the nature of coastal area, which are densely populated area. Okay, but existence of location this infrastructure in coastal area make them more exposed to climate change. This, especially sea rise and groundwater rise in our water level and sea level events, and thus make them highly vulnerable to climate change changes. For example, in Egypt, we have an example for such a highly concentrated infrastructure in the coastal area, which is energy infrastructure. Among about 24 generation power plants in Egypt, 7 of them are located in coastal areas. These 7 generation power plants produce about 29% of the total generated electricity in Egypt. Okay, this make the vulnerability of these power plants is questionable. Infrastructure in coastal area are closely related to SDGs. Actually, we have supported some SDGs, in particular SDG 6, water and sanitation, SDG 9, gas irrigation structure, also SDG 11, summit service communities, and climate action. So, preserving or protecting infrastructure in these areas can support sustainability directly or indirectly. Typically, traditionally, the rapid development of this area poses some stress on capacity and infrastructure, which means which lead to creating urban environment and to quality of urban life. Additionally, climate change can add more stress on this infrastructure. For example, sea level rise means increasing condition risk, which means reduce the safety of infrastructure in coastal areas, again, limits the capacity of infrastructure. Also, sea level rise
actually, traditionally, usually, we think about climate change as we focus on sea rise. Actually, sea rise is not the most significant risk. Really, we have another risk which is more serious one, which is social inclusion, which threaten visual scarcity, increase visual scarcity in coastal area. Additionally, they have lead to rising groundwater levels, which again pose more stress and safety. And we also have extreme weather events, which reduce the integrity and safety of infrastructure. All this but we finally to limit the capacity of infrastructure in coastal areas. Okay. Okay. This is an example for the impact of coastal climate change invest on infrastructure in coastal area. The impact due to sea level rise and rising groundwater acidity erosion, rising groundwater level, the road network in coastal area generates more gravity, and the place need to be replaced more frequency. The frequency of replacement road in coastal area usually we need about 10 years to replace the road. But high levels of groundwater, this frequency increase, we need to by 200%. Okay, so this means that this means that more damage cost. We have a shape deciding groundwater due to high frequency replacement of flows. Care addition strategy traditionally if we need to adapt to structure to climate change best coastal area, actually we start with awareness. Okay, but awareness is very effective when we talk about new development, new infrastructure. But what about the infrastructure existing one? Okay, we need to protect by engineering hard structure, soft structure, gray or clean, so on. Okay. Also, we have other structures accommodating and such as floating and finally, we have the fields. 4 different strategies to adapt in terms of risk, in terms of infrastructure. Each of these strategies has its pros and cons, and need to be evaluated carefully and to identify the most valuable one. For policy to make as an academia, we have to provide some guidelines. Okay, to improve the resilience of infrastructure in coastal area, we think we have 4 main pillars. The first pillar is risk assessment and planning. Then we have infrastructure design and standard, ecosystem-based adaptation, and finally we have financing and investment. Each of these pillars is associated with this number of measures. For example, risk assessment and planning. In this respect, we have to update our assessment for existing infrastructure, okay, and change adaptation in the coastal planning, such as union sun. In terms of infrastructure design, we have to update our building codes and use more resilient materials and encourage flexible infrastructure design. For each system-based adaptation, we have to promote nature-based adaptation. And finally, for financing, we have developed musical financing adaptation options. These measures are
present 4 different pillars, okay? Then support family resilience of infrastructure in coastal areas. These pillars, these guidelines, has a prerequisites such as and the most important prerequisite is the knowledge, which is the role of academia. I think to knowledge to refer to the role of academia in producing regulation and generate knowledge to support policy cycle and scientific process. And I think that this event and this workshop is a step we straight, and we hope we can succeed in more effective interactive interface between academia and policy. Thank you. Thank you very much, Dr. Mahmoud, for your presentation. And now we have about 10 minutes for questions and comments. I don't you for the presentations, but my question for my colleague, Dr. Mahmoud Ali. You present the important consequences of climate change is sea level rise, of course, and saltwater intrusion. But let me introduce more, like acidification of the seawater. It is very important fact because it changes the pH. You know the seawater, of course, is slightly alkaline. If you change this pH to change the power of the acidity, it is very important because you know as the shells is a component from calcium carbonate. The calcium carbonate is very sensitive for the pH. Look to the crab. If you buy crab now, and if you remember in the past, what is the crab solidification? It is changed, totally changed. I make research on the cardiac, the same idea. So the acidification is very important factor. Another factor for the seawater, for the coastal seawater, of course, is the water quality. Water quality will change after the climate change. Many factors of water quality will be changed, like temperature, there is pH, conductivity, also salinity, and many factors. Thank you. I agree with you. All these factors they have a significant effects, but as most of coastal infrastructure and existing on the land. Okay, you have focused on some residential climate. Maybe present challenge these three lands. So just for the speaker, these presentation, but I have some points I need to share with you. The first, sometimes I think that we work in this issue in a way that they call it business as usual process or business as usual scenarios. I mean, do we have actual data about our growth? That's what that we need to answer. Do we have, and if we have, are we keen in sharing the data to have good results or not? One, we have in COVID also issues, we have bad experience in this issue because in 1990, we had a report done by Cooley and David. And they said that
by 2020, 10% of the Nile Delta will be flooded. And now in 2025, we can see near flooding the Nile Delta, except very low areas and very small low areas in the north, between and maybe between the sea and the international coastal. It's not 10% or even longer. Because one of the assumptions made at that time, they consider no protections made. They consider, for example, they consider that the shoreline corniche has the topography of the may Allah inshallah secure him and feed him in good health. He told me that the study was done in the University of Alexandria and that it was a master degree study, and they supposed that the level of Alexandria corniche was zero. They assumed that because of that, even few centimeters will move up into the sea. But that's not the case. Because that I'm saying that we have to have actual data. We have to work with actual data. At least, we should need some tools, the ground truth data. Now, I can assure you, there's already right now, after the SHIFT and the ICTM project. They did a very good job for the coastal area. Dr. Muhammad Ahmed and his team and this they constructed about 70 kilometers of dikes in front of the lowlands of the Nile Delta, and I'm sure I visited the area out there, and I think our colleagues, Dr. Lucia and Dr. Muhammad Ahmed, will show something about the results of these dikes. They completely protect the areas by this structure. Because that I'm saying that we don't need to work as business as usual scenarios. We need to have some data, actual data. The other thing is the adaptive capacity. Have we studied the adaptive capacity of the sectors of the coastal area, of the coastal systems, and we are doing so. For the last 20 years, and involved in these studies, we need to work on that. The adaptive capacity and the impact of that on the vulnerability of the coastal structures and the coastal systems, autonomous structures. SCP over the last 10 or 50 or 40 years, they spent more than 2 billion Egyptian pounds to preserve it. And now you can see the Nile Delta, one of the sites of Khalid shut off, almost about 10 or 15% of the abilities will be flooded. I think we need to take the capacities of our system in our world. The other thing is, I'm sure that Muhammad and Dr. Khalid, they are working together because they have two major projects right now for the hospital, NAB and ICP. I'm sure that the integration between them will lead to high quality results to help us understand the impacts to the rise on the hospital. Also, we need to differentiate between cerebral impacts and the flooding impacts. It's very, very important to know that cerebral impact, the cerebral is continuous process, but we are talking about few millimeters a year. But the problem is, if we have extreme events with flooding, that's the problem. But of course, I can assure you from my experience and from my scientific visits to the coastal area, right now, the Nile Delta is almost protected from the sea rise and from the flooding. We have some weapons like gates, outlets, and some very low lands
أبو قير Day, but it's protected by Muhammad Ali's wall, which works as a official measure since 1830 till now. The end of the day, the land is minus 2.5 or 1 millimeter plus level, although that is protected by the seawall, Muhammad Ali's wall. I thank SPA for their efforts. They are working for Egypt, for the coastal area, for the Nigeria. I thank to Muhammad, Muhammad and his colleagues in SPA, and also I thank to Muhammad Ahmed and Dr. Khalid for their efforts in getting actual view about the impacts of the coastal systems of the Egyptian coastal system. Thank you very much for sharing your ideas. Any questions? Yes, sir. Assalamu alaikum. The first comment or inquiry for Dr. Khalid. The net seems to be very similar to our project on enhancing climate change adaptation, especially to relation to integrated cost zone management. What are the main difference between the two projects? Do they complement each other, or say two different outcomes? And also, what about the coordination between the two projects and take into account the results of outcome in our project critical to planning? The second one for engineer Waya, about based on the study area from Suez to Gaza, do you think there is a significant or clear evidence it protected from sea level rise, and if there is a significant evidence, do you think we need protection plans or mitigation measures to take into account? Thank you. Thank you for your question. The difference between the two projects almost there's no difference. They are brothers. So the main difference now actually is that in that project we are working in both Mediterranean and Red Sea. In ICZM, only they are working on the northern coast, or from Saloon to Rafah. This is the first. Second difference is that we are considering all the infrastructures like investments, groins, wave breakers, harbors, and all the infrastructure. And we are studying this infrastructure from the overtowing, for example, due to highway or any other critical system. We are building now a code supply systems in order to determine the risk for each structure and how we can adapt each structure either by modifying the design, the old design, or add some or construct more, something like that. We are still working. Just our assignment now has been only 1 month age. So we are still have another 6 months for this completion of this project. For the cooperation between the two projects, usually we talk with Muhammad Ahmed. We have a lot of content, and also some of the data he's giving me the data he has, especially for wave modeling and the digital elevation model or digital terrain model. And we are going to support him to give him all our results on the infrastructure solution. So this is a question because also the two projects are for the government and also managed by UNDP together. So we are almost different just yeah. Okay.
Where they focus, yeah, from that is energy. And the question related to vulnerability. We talk about vulnerability in such, and we got clearly warning systems. Could have a very high impact over vulnerability. But most projected informations, early warning systems, yes, that are developed in Egypt. I know that you're doing this for, but also you developed for make early warning systems. I would like to ask people for this, we can a little bit about the relation between the NIP and the early warnings. Right now, actually, within that system, we are developing a conceptual framework for the early warning system. And we have consultation service now is running, and it's including principle of agriculture, principle of housing, principle of water resources, principle of environment, the Ethiopian Weather Authority, in order to discuss how we can develop a certain unified system. Because usually in the problem now in Egypt is that every entity, each entity has its own system. For example, agriculture has its own system, Ministry of Water Resources has its own system, the Weather Authority has its own system. For example, the more difficult situation is that Weather Authority has a certain system for agriculture also. And there's no cooperation between both. So now actually we are deciding to have a conceptual framework for the policies of the system, how we can develop a complete system and who will be responsible for managing this system, and also what is the cooperation and the time between each entity together. So it's something like the cross relation between each position. The study will be finished within 2 or 3 months. So within 2 months, the conceptual framework will be finalized. At the end of the session, I would like to thank Mahmoud. Time is very limited. Okay, after the session, you can ask me say thank you for carries and with my hands and fingers as well. And then sign up more before all the finishing and more fully session. Thank you. Thank you, Rushdie, thanks to the project, and of course, thanks for all the interesting discussions. I know that you need more time, but according to the agenda, we must wrap up. Please allow me, we will have a coffee break, and we need you to be here still again in 20 minutes, please. Enjoy. النبي انا جيت اعمل الكاميرا وقعت كده عشان الجري فانت لو تعملها بص انت الحاجه بتاعتك يعني الواحد بيدور على حاجته يا عم رامي خلي بالك رامي رامي هو اللي هيعمل الكونفيجريشن كل يوم هيشير ولا تفتح له وبيسألني هيشير
لا
We have this diversity. So each time to the time, we have 15 minutes for each speaker, and we'll say that to have some room for discussions and questions. First speaker will be Dr. Mohammed Sandal. Mohammed Sandal is a professor in engineering. He was born actually going to Certification Institute too. He started work after getting his bachelor degree from Alexandria University in Certification Institute. And the first PhD I attended after I was assigned to be the director of Certification Institute. It was Dr. Mohammed PhD discussion. It was in 2005. Just a few weeks after I visited the Dr. Mohammed will have 15 minutes, and please be fair to the back. Thanks so much. Go ahead. Thank you, Chairman. It is a good opportunity to be with you, and I will speak about the history of coastal engineering. Is the history important? Okay, is the history important? But my heart rely on that, which he said, however, as firstly himself will add years to his life and experience. Whoever has firstly himself will add years to his life and experience. So the history is very important. Each year has a history in coastal engineering. If we review the text book and the reference, speaking about the history of coastal engineering, we discovered that they repeated objects many times. One of these reference, coastal engineering manual, chapter 3, part 1, speaking about the history of coastal engineering worldwide. And if thinking about breakwater, he said that the origin of breakwater but the ancient Egyptian built all basin with breakwater of the Nile River, as those are said pyramids 2,500 before Christ. So the Egyptian people construct the first breakwater 4,050 years ago. Long time for our first breakwater. This is not all. He said also the most sophisticated man-made harbor of this era was the first harbor of Alexandria, Egypt, built west of Pharaoh's Island, about 1,800 before Christ. Oh, it's a most sophisticated man-made harbor. What mean a most sophisticated man-made harbor is the most sophisticated water area or harbor, the most sophisticated land area for the harbor, and also a most sophisticated facility. What he said about that, he said that the Nile Basin was 2,300 meters long, or in 4,000 years ago, and it is 300 meters wide, 6 to 12 meters depth, and it was built to accommodate 400 ships with a length 35 meters. Very huge harbor within this area. And if we speak about this breakwater, they said that large stone block were used in the many breakwater and not in this harbor. That is not all. If we speak about the facility of this harbor,
we find Alexandria Lighthouse, one of the wonders of ancient world. This lighthouse is 130 meter height, and it guides ship from 50 kilometers in the sea, 50 kilometers from 4,000 years ago. The ship can see the lighthouse from the sea with night. Very, very amazing information about that. It is a multi-story building, built with solid rock of stone and cemented with metal lead and lined with white stone steel. It is very, very sophisticated structures, and how they do that, well, we should know. If we're speaking about the multi-use coastal protection, we find also Pipistadiums. Pipistadium, it is a breakwater, connect Alexandria with the Pulse Island in the era of Scandal the Great when we come to Egypt. It is not a breakwater only, but it is more than breakwater. It is a causeway, breakwater, aqueducts, and also it has two open for good water circulation within the two basin, and also allow the small boat, fishing boat, to go through these two harbors without required to go to the sea in the rough sea. Very sophisticated structures used for multi-use structures and have an engineering sense with the ancient time. If we leave this era and find what is new, we should be speaking about Muhammad Ali Sewell. Dr. Rahim discussed it, and I like to make some notes about the Muhammad Ali Sewell. The Muhammad Ali Sewell constructed at 1830, at 1830, it is 10-kilometer long breakwater seawall constructed especially to save the lowland area east of Alexandria from flood. It has a very specific characteristic, and I don't know this old engineering, how they think about it. This breakwater is a continuous breakwater. Every 2,000 meters or 2,005 meters, you find a very specific sandy beach. Is it sandy beach in the original design, or is it a sign of the natural from the original design? It's not exactly. We haven't enough information, but that is the actual case. You find a beach within the breakwater, and they make a backshore dike to save the area from flood within this area, and also you find a drain in the lee side to collect seepage from the sea and overflowing the rush water. All of this is a kind of integrated coastal zone management work and structure within this time. We should learn from something like that. Maybe it is the original design, or maybe it is a sign of the natural of the original design. With the time, they modify itself to be something like that, but should be something. And this structure live now more than 200 years with some modifications. That is the original design, is a seawall constructed in 1830, and with the time
some small glass added to this structure because its lifetime not more than 50 years, something like that. So we do some modification. One of the big modification done by Uri in 1981, they changed the seawall to a development and used the original seawall as the crest of the new development. Then in 2010, Shore Protection Authority made another modification and reinforce the structures by using the old upper layer as a toy for the new structures and use another divided cube with two columns for the slope of the structure, and it's working up to present, and also it will work for next 15 years or more than this before it requires another development. If speaking about the natural base solution, in this era we should speak about engineering the whole. During the period from 1976 to 1942, they take a task within a Museli village. Museli village is a village east of west of Rosetta, and it's started out from sandy dunes, and it's submerged under the sandy dunes with soil, and they after them try to solve this problem because many engineering before try to solve that by fixing the sandy dune or something like that, and it's not success. So he think outside the box. What he think? What is the source of this sediment? It comes from the sea. Why I wait in front of my village and try to do this work? I go to the sea and stop the sediment from coming to you. That is what we do with this side. He constructs 10,000 meter long, 1 meter high artificial sandy dunes with the fences, as you see. And it constructed 500 meters from the shoreline to regain 140,000 cubic meters per year of the shifted sand from the sea. And then make a drain in the inside of this structure to collect the sewage. And with the time, we discovered that this drain has not silent water, has fresh water. And then, with the same, we discovered that this sand dune collects a water from the table, its air, and absorb the fresh water. And then he decided why I didn't use this water to reclamation a new land. So he became 12,000 hectares of land in the list of his structures. The very early work, something like that. And you find this is a reference to the sandy dunes. Okay. So you're not stopping, I do. Then, with the British occupation to Egypt, one by one, we entered a dark team. A lot of problem facing, not just an engineering found in Egypt. We use experts from outside only. We haven't collected data, and a lot of problem happened with the eye and the many structures collapse, and many problem accumulations. If we speak about Portugal Rodos, this village is flooded yearly and loses a lot of house with this style, and they try to make a sand like, and it's failed. Try to
make a fence or concrete fence to protect the village of its tail. They try to construct 5 rails and a vertical wall between them, and it's failed also. With the vertical, something happened in the same, and a lot of shoreline degradation with the line in all the places in front of Egypt, and we lost a lot of fort, we lost a lot of houses, we lost lighthouse, and there are a lot of sun. So they try to collect all the experts in Egypt and also use the foreign experts along 20 years to solve this problem. And every scientific committee recommended some structure, and this structure implement, and part of them, or the most of them, being within this period. And also we used international experts from Netherlands, from Russia, from France. All these didn't succeed to solve the problem. And they analyzed all this data, and they found something very important. If we collect all the experts, internal and external from outside, without having enough data to discover what is the main problem, to solve it, you can do nothing. So, in 1975, they decided we should stop, postpone the implementation of any protection work until the necessary data is collected. Then it is a necessity to establish an independent, specialized, and full-time technical body with a sufficient budget to collect the real data needed to understand and solve different coastal problem. Each should be monitored, and the detailed research work should be conducted to address the region sedimentation as a problem facing Egypt coast and identify the suitable solution. And that is the base, the foundation of Shore Protection Authority and Coastal Research Institute. We started in 1971 with the Coastal Erosion Project to collect, to apply the process documentation, and in 1981 Shore Protection Authority, and we collect all the data, we analyze the data, we discovered the main cause of the problem, we discovered the relation between shoreline change and the control structure along the Nile River, we discovered the effect of coastal structure on the nearest shoreline. We identify the cell of erosion activation along the Nile River. We know what about the lateral sediment drift movement along the Nile River. We monitoring the coastal structure and the main cause of collapse of coastal structure along Egypt, and we solve this data. Okay. Just one minute. We start the first coastal master plan cooperation between SCA, CORI, and the Delta Tech international experts, and they will take main structure to protect, depending on the available data with this era. Some of this hard structure, some of this soft structure, nourishment, and part of this hybrid structure, soft structure with something like that. And SCA start to construct all this protection work during the very from 1986 to 1995. Most of them success, and part of them not success also. And this is the second master plan. We didn't do also what is the relevant. We search about the future. What is the required for the future structure, and we recommended and we study
many types of coastal protection. That's the last slide. And then from 10 to 50 years, we discovered that the facility of Coastal Research Institute and the Shore Protection Authority, and also the capacity of human capacity, other type of capacity is the variations the time. So we should analyze the situation now. Is the history repeats itself? Are we in the right way, or we are going to again the left way? We should analyze ourselves. In general, do judgment coastal activity plan need to be reviewed? Are we do everything under control of the authority which are responsible for coastal protection, or many other work do outside that? Where we at? We should ask ourselves, is our tree is green? From the first impression, we discover, oh, it's green, but we should analyze, is it already green? Is it alive, or we built it to be alive? When it is not alive, we should ask ourselves. Thank you so much. Thank you for your presentation for this historic journey with the coastal section. And we'll have right now the second presentation by Engineer Ahmed Romania, who was working as PhD researcher in the Coastal Research Institute. Once Ahmed, please be ready to the time. Try to make it in 2 minutes. Thank you. I'm going to talk about adaptation and behavior in the health of the Asian market analysis to climate change. The study is a part of research project funded by SBL, and this research project has been carried out in collaboration with many different partners, as you can see. I will start by brief introduction about Egyptian seaboards and the aim of the study. After that, I will give you about solution and development setup and simulation scenarios. Finally, our results and the conclusion of the outcome. Seaboards, as we know, are considered the gateway for foreign trading and one of the enhancement activities such as tourism, industry, and fishing. So, according to Egyptian Marine and Transport Sector 2023, that Egypt has 53 seaboard, 18 port commercial ports, and 29 specialized ports. So, Egyptian political leadership intend to develop these ports because of its importance. Now, what are the projected impacts that will affect seaport operation due to climate change? The key impacts, climate impacts such as sea level rise, waves, and storm
lead to many problems such as thermal flooding, erosion overthrowing, and could affect ships maneuvering and crane operation. This problem can lead to damage to infrastructure and many economic losses. So we should to plan for these changes. We should use resilient infrastructure and adaptive infrastructure. So our study focused on Alexandria and the American awards. Alexandria is the main word because through sport it passes more than 70% of foreign training, and the American award is originally considered in land award. Our study aims to estimate and simulate total water level through the basis of ports and estimate the maximum water level related in the future. Also calculate current speed and evaluate its impact on port operation, simulate the significant qualifying, and define the percentage of maximum and extreme weather condition during different years. Finally, evaluate the effects of proposed development plans for each work and evaluate if it will go with the potential impacts of climate change and sea level. Through our methodology, we start by building the flow and wave models by using DEFI and calibrate and validate this models by using measure water level and wave data for different years, and fit the model by different water levels to make a group of different scenarios, and finally evaluate the post operation by simulating the closing time for each port and the burst level. I will pass through quickly models now. The model setup for different simulation scenario. Find our simulation into two groups: pre-development and post-development. I intend to make a new board between Alexandria and the Day1 award, which short enough, so we intend to construct a group of breakwaters. And after this classification B and post, we use different scenarios for water level baseline for steady water level and the related water level 7 meter 76 and 1 meter water level. The same of this simulation scenarios was used for the American award, and the American award needed to construct a new breakwater to use this new calm area or the shadows for this new structure for this new proposed breakwater to be a new thermal, and then to construct a new or extend the length of the eastern breakwater. This figure shows the distribution for carbon speed before and after the construction of new proposed breakwaters, and you can see how the breakwater reduced the values of carbon speed inside the water. This figure shows the distribution of water height for Alexandria, and we can see how the construction of a new proposed breakwater would have an effect for the wave height and how they reduce the wave height.
there are two or many threats from the effect of climate change and sea level rise. One of these effects, the Earth's elevation, to be have a framework for Earth between the water level and Earth's elevation. This is the calculated of the minimum elevation for surface of the Earth for Alexandria, Mimas, and Eritrea, and this minimum value for the Earth's elevation. We can see the difference between these values for pre and post development, how this the efficiency of the new structure and how it reduces the value of required Earth elevation. The second is increase the closing time for the work due to the sea level rise. Our model predicted that the Alexandria port will increase the time for closing by 9 hours at 2008 and 100. We need to differentiate between the closing of the entire port and the closing of each terminal. The entire port close is Wi-Fi increase more than 2 meters at the entrance of the port at the navigation channel. And the terminal close based on the criteria of PIAN, which put the limits for each Wi-Fi at each terminal based on the type of the ship. So the general report, we can see that it will work with operationally 100% at 2,100 for all types of ships. But we can see that the mass port will be sensitive for Ro-Ro and container ship type. And also Alexandria port will be available for all types of ships. For we see that distribution of the current speed before and after development. This is the distribution of wave heights before, also and after development. For Earth elevation, it's suitable for all types of ships because, as you said, I said before, the water is in land and it's fully rotated. And the water will not be affected by the sea level and cruising time will be the port will work with all at integration. The closing time based on the classification for new terminal, which will be constructed behind the nuclear breakwater, also will be available for all types of ships. Finally, we can see that the minimum required elevation for pursuit should be not less than 2.2 meters, and the main conclusion is that Alexandria and Israel are suitable for different all types of ships, and the mass will be sensitive for Ro-Ro ship and container ships, so it means 2 more locations.
The main outcome of this research project, we have published 3 papers in human journals. Thank you. Thank you. This formative presentation, and now may ask Professor طارق الجزيري from 9 with his work. We have 20 minutes to talk about. So please take the time. Thank you, Professor Chair. I'm delighted to be with you today to deliver my talk in the frame of this important workshop. And my talk will be about the Eastern period and the sea level impact on the coastal structure. So sea level period and design lifetime language issue training course. So this talk I will go through 8 points, starting from the introduction, ending by the conclusions, passing through the key concepts and vulnerability and some other point. As you can see, the Egyptian coast extends for more than 1,000 kilometers length and is divided into 4 sections according to its morphologic properties and characteristics. And one of the important sections is section 3, which comprises the delta, the Nile delta, and it is extends between Alexandria and Costa Rica. And this section is known to be one of the low elevated coastal zone within the Mediterranean basin in general. And there is a big necessity to study the Eastern period and design lifetime along the Egyptian coast to make or to build up the safety procedure of the coastal structures and to see how long life it may take. So in general, the sea level at any time is measured as the mean sea level in addition to the astronomical tide, which is the periodic elevation in the water level affected by the sun moon impact on the water on the earth. In addition to the residual, which is the variation in the sea level according to all extra forces than the astronomy, like winds, like wave action, like land subsidence, and so on. And when we come to study the sea level rise, you can look to the issue from 2 points of view. The global issue, the global sea level rise with all the factors affecting this, and the relative sea level rise. Actually, as we know, the global sea level rise is impacted by different factors or different drivers. The most important of which is the ocean thermal expansion, and this results in the problem of the sea level rise overload. And this problem has been studied over years, and we have different rates of rise, as you can see, over different spans or different period of times. And even the projected studies or the future scenarios, whether using the RCP scenarios or the SSP scenarios from the IPCC committee, all the scenarios are saying that the sea level rise will continue, whether with the pessimistic or the optimistic scenario. But the point is that when we are doing our best to consider or to understand the variation in the sea level and its impact on coastal structure, we are keen to look to the relative sea level rise, because this is the sea level rise rate calculated from the observed data from tide gauges along the considered coast. And there are different factors or different drivers which impact on this rate rather than the global ones. As you can see here, we have the land subsidence or rise, the hydrographic variation known as steric effect, the anthropogenic activities,
the erosion and accretion processes, the wave and current action. All these drivers or all these factors differ from one place to another, and that's why the relative sea level study is more convenient to build on the discussion when we come to the coastal protection and to decide how the structures can face the problem of the sea level rise. And as you can see here in the eastern Mediterranean, the relative sea level rise is driven by three main drivers. These are the steric effect, the land subsidence, and the anthropogenic activities. So to spotlight on key concepts for our talk today, we can spotlight on the definition of the Richter period, which is the average interval of time between events, the reoccurrence of spatial event of spatial level, which impact the sea level variation in any area, and this is determined or calculated using statistical analysis and equation. And usually this is represented by the curve, as we can see here, the Richter period in years, and the maximum sea level recorded at any location, using different distribution functions like the Gumbel or generalized factor distribution or the generalized extreme value. The second concept is the Richter, is the design lifetime, and this term refers to the span or the life period which any coastal structure can have to face any incident from the sea level on the shore line. And as we can see, we have three types of lifetimes: the temporary structures, these varies between 5 to 10 years, and then the minor infrastructure, like the beach access point, and this spans for 20 to 30 years, and lastly the major infrastructure, and this will have 50 to over 100 years as lifetime. The most important point in knowing the design lifetime is to judge how the structure will face or will overact or act with the environmental conditions from the sea on the coast, especially the projected sea level rise. The third concept is the coastal risk factor, and by which we mean the measure index to assess how the percentage or to evaluate the percentage that a structure will have against the Richter period and the design lifetime at any location. And as you can see that, for example, if the structure has a design lifetime of 50 years and designed for Richter period of 100 years, then about 40% chance that the design event will be exceeded last advance. So for the vulnerability of the Egyptian Mediterranean coast, this map depicts the geomorphological composition of the Egyptian Mediterranean coast, and as you can see, this consists of different types of segments. Also, we have delta, which is red lighted because it is an important part. And actually, in 3 studies, we collected data from time ages at 6 locations along the Egyptian coast. This comprised Marsa Matruh, Sidi Abdurrahman, Alexander Western Harbor, Abu Qir Bay, in front of Brolus Lake, and Port Said. And we calculated the rate of the sea level rise at each location, and as you can see, the rates differ from one location to another, although all are situated along the same coast. But
every or each location is affected by special or has special environmental drive. And we can also notice that the delta area, the Nile Delta from Abu Qir to Port Said, has the highest calculated rates. And accordingly, we built the system of the Egyptian engineering pool level rise. And as you can see, the Nile Delta is defined or specified as very high vulnerable area to the sea level rise issue. 2 minutes of good. Okay. So the case studies we looked at we studied the repeat period for the maximum levels at each location, and we made we have constructed the graphs showing the design lifetime for the two levels of water at each location. And these two levels are the most frequent level of waters obtained at each location. So, for example, in our here, we have the 20 centimeter and 75 centimeter are the most dominant water levels, and that's why we have calculated the design life for them. In Agorolus, we have the 45 centimeter and 90 centimeter, and in Port Said, the 80 centimeter and 85 centimeter were the two frequent levels for which we have calculated the design lifetime, and we calculated for each location the return period for the maximum of the water level reported there. From a practical point of view, the most important point is that we are in a deep need to unify our efforts and to build bridges between the different organizations working in the field of studying the sea level rise, making the adaptation and mitigation for this problem. So our recommendation is to enhance the monitoring and research to integrate climate change into policies and to foster inter-ministerial coordination. Also, we have to look for the capacity building to have the equipment to collect data. The point of data is very important. It is a very critical point in this issue. The international cooperation is a big privilege, and the public engagement through raising the awareness and making public announcement for different events to raise the public awareness is very important. And to wrap up, these are the main points. The return period and design lifetime are fundamental points and fundamental concepts to assess and to manage cost and risk. Integrating the future sea level rise protection into design is a must, and a comprehensive approach combining hard engineering, nature-based solution, and soft adaptation measure is essential. And thank you. And I will give it over to my time. Thanks a lot for the time. And now we have just 5 minutes for discussion and any question. To Muhammad. Thanks, Dr. Ibrahim. I thank all the presenters for the presentations. I think they're very informative. My question is, actually, thanks for the presentation. One problem that faces the planners and decision makers that we don't have a unified estimate of sea level rise. So we don't have such a unified estimate of sea level rise. So when a planner and the government or a decision maker and the government, they look ahead and they want to design a structure or they have a plan, they don't have a unified estimate for sea level rise. So your research, for example, could suggest an estimate, but other researchers as well, they suggest another estimate. And the concept of using the worst case sea level rise estimate isn't cost efficient when you are dealing with phenomenal lifetime change. So my question to you and also to others in the room, what is your recommendation to have a unified estimate for sea level rise in Egypt
planners and the future developer can use for future plans and also future progress. Thanks a lot. Thank you, Dr. Khan, for this important question. Actually, or I can say that to give a different answer to this question will be a bit hard. But from my point of view, we have to have two things or two to satisfy two points. The first of which is the data level. We have to have a specified data from which we can measure the sea level along the whole coast project, or even section by section. We have 4 sections along the between coast, so we have to have a data at least for each section, to which we can refer the measurement, and by this, if we satisfy this point, then we can have a unified calculation or a unified methodology to calculate the rate. This is the first one, is to unify the data for each section. The second point is, to when we have to compare the obtained results, we have to look to the equipment from which the data will collect. Because using pressure pipe gauge will differ than using radar system, will differ than using satellite or altimeter measurements. So to compare the results, we have to know the data has been collected from which source. So having these 2 points covered, I think we overcome or we can solve the problem. Thank you so much, three presenters. Actually, my first comment for Dr. Habib. And the second comment maybe for the three presenters. But Dr. Mohammed's presentation was really very interesting, and I think you informed us about a lot of things that we were not aware of. But your last question, that's how we going to repeat the history. If I'm getting the question well, I should say history is very rare to be repeated, but maybe the question, how we learn history. Because now what you have mentioned to us, that we have passed through a time that when the priority changes, a lot of things have been deteriorated. Capacity in terms of human capacity, infrastructure, and willingness to really find the right solution in order to sustain our infrastructure and sustain our cost of living. So you're totally right. We have now to ask ourselves the same question. Do we have the right priority? Are we doing the right things? Are we learning from the history so we cannot repeat the mistakes and we can benefit from the best practices and the success stories? And I think this is the question. Maybe if you can really try to say where to start. Are we here to start today? I like the question for the remark from Dr. Mohammed right now. Can we agree on something about sea level rise? Can we find something that's unified that we can build on, can strategize on, we can advise policy and decision makers on? And now I think this is the question, where and how to start in order not to repeat, not to lose the lessons we should be learning from it through the history. First session, we have learned a lot about the risk, the hazards, the vulnerability, and we have identified a lot of areas that it's really under risk. But is it really matching with what's going on in terms of urban planning, in terms of investment, in terms of infrastructure, new infrastructure to be built? This is the big question. And I think we, as we are presenting now this place, we have to think how to match them. So if you can have a real advice where and how to start, please let us know. Thank you. Thank you so much to all
a question is a good way. Right? That is my message to all. And I put it maybe in a not formal way, but you are following it in a right way. This is a very hard question to answer, and it cannot be answered by a person. It is an operation for all to start. In any time, you can find a personal effort, do something good, look like a fully work, but it is a personal. But the country cannot succeed by a personal effort only, because if it's personal retired, we lost everything. So we're speaking about the institution effort. We all, in the same country, we should work together to success. That is the way of success. The way of success didn't depend on the person. It depends on the institutions. And what is the message by speaking about it? We are, as institutions, are we going in the right way? Maybe some projects, something personally, which is very, very interesting, and they do a lot of projects. But we're speaking about the country, we're speaking about this. You are right. Thank you for the questions in appropriately. Thanks so much, and in fact, we're running out of time. Mohammed, تفضل. I have a question, but not a question, but comment. Because when we consider we have to learn from the mistakes of the history, I think we have to think globally or nationally, not only as coastal engineering. If we think about, for example, building of high dam, from the point of view of coastal engineering is a mistake. But if we make the cost and the benefit analysis for the country, it's not a mistake. It's a side effect, and we must think how to deal with this situation. Till now, the countries, even China, this is trying to build a very big dam. So it's not a mistake, but it's a development. What we need is not only integrated management, development, keeping the environment, but only integrated efforts, thinking, all of you, and with that, I think that Dr. Renan, the floor is yours. Thank you. Okay, thanks a lot. Thanks a lot, thanks Dr. Ahmed, thanks for moderating the session. And I guess after this session, we've tackled the history, and then we've tackled the current situation and mitigations and adaptations that is implemented already in the Egyptian ports, and then we have shed light to sea level rise and how it is designed in Ukrainian coast. It's time to move with the practical experience of one of our projects. Second session is entitled Enhancing Climate Change Adaptation in the North Coast and Line of the region. The session will be moderated by Professor Mohammed Iskander and Dr. Sayyid Bustani. Professor Sayyid Bustani, please, the floor is yours for moderating, and we need to try to be confined on the time, please. Thank you. Thank you so much, Dr. Binad. Now we have a very special session. It's not
and ordinary session, something new, maybe more of us. We have 3 experienced people. They are not only experienced in applied research, but they have a lot of experience in implementation, adaptation option project, and they face many challenges in cooperation and coordination with many types of people in many different institutions. So they have a lot of experience, and they will give us a lot of notes about their experience in the field of natural-based solution, in the field of observation system, national observation system, and the integrated coastal zone management plan. The 3 representatives, Dr. Madahman, he is of the GCF. He has special talents in coordination of international, regional, and national activity, as well as he has a special talent in project management. Also, Professor Mohammed Slimani, Professor Mohammed Slimani, Emerald Professor of Technical Engineering in construction. He is the coastal observation system expert within GCSF project. And he takes PhD in geotechnical engineering from Tokyo University, Japan. And I know Professor Muhammad is a very dynamic person and has a wide national and international networks, and he can help a lot. He's very dynamic person. I know him from long time. Also, Dr. Yusri Komi. Dr. Yusri Komi had a PhD in political sociology from North Carolina University, USA, and he published many books and training guides in topic of building institutional and legal framework, strategic plan, self-activation, self-development skill, and society creativity. We have 3 special persons, and they will go with us in a very interesting journey, and the journey is different from what we adopted before. That's all. Thank you. Thank you. We have a national education service with us today, Mr. Hassan, and apologies for Volker. We'll switch to Arabic now, but we have a volunteer to translate to you. So I introduce one national to you, Mr. Hassan. صحيح يعني صح ان شاء الله فتح مبارك. انا اسمي حسن الرضا، طالب من مصر. انا المشروع بس انا عمال العب دور مواطن عنده مشكله مع الاخبار بتاعته. على الصوت سمي كده كويس كده تمام. انا مواطن مصري عنده مشكله مع الاخبار اللي بتيجي عنه. عندي خبر يعني مصر في مشكله. انا بصراحه من ساعه انا عندي 50 سنه، من ساعه ما وعيت انا عندي مشكله كبيره. الكلام ده بالنسبه لي غريب جدا، انا اول مره اسمع كده بصراحه. انا عارف ان الحملات كلها هذا الاستراكشر اللي احنا عارفينها تجيب الرجال بتاعت الانسان راس البر او بتاعت طلعت المهمات. ما اعرفش اي حاجه خالص عن فكره ان في حملات ممكن بالبوس او الكرام يقدر ان هو يحمي منشآته ويحمي البنيه اللي وراه. بس لما اديك مش مصدق بس. وبعدين طبعا هي اقرب من ايه بقى؟ يقول لك ايه ان هم هيعملوا خطه ضرب حاجه ما اعرفش مش صعب، بس الخطه دي بتقول ان هم عندهم سيناريوهات ان هم يبقوا ماشي ل 2100.
عن الحسين وبعدين مع الدورة لما بتعرف بيتغير بس انا واحده واحده بس عشان تسمع بتعرف وبعدين قول انك معترض ولا لا. طيب انا ما عنديش فكره خالص في النقاش، بس انا نفس السؤال اللي طلبته حضرتك طبعا متفق ان هو في زمان عزيز، يعني احنا اصلا من زمان كده عزيز، فهو انا عايز اعرف بس حضرتك كل بدايه غير كلام مش عزيز، كل كلام اقدر اسمعه واشتغل. طيب انا ما سمعتش موضوع كلام ماشي هنتكلم كده مع بعض. هو المشكله عندك ايه الاول عشان انا فاهم اعرف ايه هي المشكله. هل المشكله انت متخيل مثلا مفيش شباب في مصر بتعمل الموضوع ده؟ هل المشكله ان انت متخيل مفيش ابحاث مثلا؟ هل المشكله ان انت متخيل مشكله تمويل؟ فنفهم ايه وجه اعتراضك عشان بس الاول نوضح. طيب انا طبعا عارف ان احنا كمصريين بنعمل اي حاجه، انا بفكر كده يعني المشكله الاساسيه بالنسبه لي ان يعني ايه شويه ضم يحموا مش يحموا بس. انا مش عارف الكلام ده خالص. موضوع الوجه بصراحه ما اعرفش الرساله اصلا ايه بعد بتاع مش عارف انا مش عارف. بص كويس احنا عشان نرد على الاسئله دي كلها عندنا كمواطن انت قلب فيه وهنمشي سوا نشوف الاخر هتبقى مختلف ولا لا. انا على سبيل المثال بقول 2010 كلنا عارفين كده اصلا كان في حدث كبير جدا جدا حصل في اسكندريه. لا اماكن كتير جدا جدا في اسكندريه وصور من مصر. انا بجيب صور من بره وصور من مصر. الاسكندريه هنا عارف ان الكورنيش اتغرق وحصل له مشكله سنه 2010. من ساعه ما 2010 حصل الحدث ده كان زي الملف انذار وجرس الانذار اللي بيقول يا جماعه في حاجه بتحصل على الشواطئ مختلف عن اللي متعودين عليه. لازم بقى نبتدي نتعامل معاه. ومن ساعتها بدا الباحثين والمهندسين يشتغلوا في جهات كثيره بتشتغل في مصر. انت عارف مثلا ايه الجهات ديت بتشتغل في مصر؟ مواقف الشواطئ. دلوقتي احنا عندنا وزاره المياه والري فيها جهه معروفه جدا اسمها هيئه حمايه الشواطئ. هيئه حمايه الشواطئ دي مهمتها الاساسيه في الشواطئ المصريه. كمان بيساعدها مركز بحوث الميه اللي فيه معهد بحوث الشواطئ اللي هو الزراعه البحثيه للوزاره. الاثنين بيشتغلوا مع بعض عشان يحموا الشواطئ. فالاثنين اشتغلوا مع بعض من ساعتها من سنه 2010 من ساعه ما النواه الكبيره دي حصلت عشان يشوفوا ازاي ممكن نحمي الشواطئ بطريقه مختلفه. مصر فيها حوالي 3000 كيلو من الشواطئ سواء على البحر المتوسط او كمان على البحر الاحمر. ازاي بقى احنا نشتغل مع بعض عشان نوصل لان احنا نحمي الطول ده كله. فالباحثين والمهندسين اشتغلوا. اول حاجه عملوها كان ان احنا ننزل بالاهالي. الاهالي دول بيتعرضوا للطعن بصوره مستمره. فمش معقوله هم بيسيبوا نفسهم للغرق. نزل الباحثين ونزل المهندسين بالاهالي. في منهم زملاء موجودين معانا النهارده. انا بس مش عايز انسى حد اقوله لي خلاص كده. اول حاجه سالنا الاهالي يا جماعه انتوا في اماكن منخفضه. الاماكن المنخفضه دي بتفرق. انتوا سايبين نفسكم؟ هل تسيب بيتك كده يغرق؟ هل تسيب ارضك كده يغرق؟ قالوا لنا لا. دي فكره بسيطه جدا جدا بيعملوها. ايه هي؟ بيحاطوا اراضيهم وبيوتهم بسور البوص. حضرتك شايفين كده. طب البوص ده بيعمل ايه؟ الرياح بتيجي جايه معاها الرمل. يجي البوص دوت يوقف الرياح ويوقع الرمل. الرمل دوت يعمل كومه. الكومه دي لما تيجي الميه تبتدي انها تصد فيحمي بيته ويحمي ارضه. دي فكره الاهالي عملوها ونفذوها. وانت شفت كمان اصلا في عرض قبل كده ازاي اصلا الخبراء المصريين عملوها كمان عشان يحموا من تراكم الرمال. وعرضها كمان زميلنا الدكتور محمد. في كوادر وفي خبرات والحاجات دي بتنفذها على الخط. طيب انا بس عندي سؤال، حضرتك هنا في السلايد بتقول ان في منحه 31 مليون دولار. تقول في كمان تطوير وفي كمان حاجه ثانيه غريبه شفتها، طبعا ده اعتقد ده صوره تقريبا يعني. في حاجه انا شفتها ايه ده معلش دوت. وده الاول بس خليني اقول لك حاجه. الموضوع بس ما كانش جاي بالاهالي فقط. احنا الاهالي ادونا الفكره. طب الباحثين عملوا ايه؟ المهندسين عملوا ايه؟ الباحثين والمهندسين بحثوا بقى عن ازاي يجيب التصميم الهندسي. التصميم الهندسي للموضوع ده تصمموا الموضوع ده هندسيا. ومش بس كده ده اختبروه على الارض. مش بس اختبار واحد ده اختبارين. عمل موقعين تجريبيين في كفر الشيخ وعمل تجارب عشان يتاكد على الارض 3 سنين. الحراريه بعض حضرتك انا خدت تجربه التهاني وطورتها. ايوه ما خدتهاش زي ما هي. لا لو انت قد ايه؟ عندنا 3 سنين. 3 سنين بننفذ على الارض في مكانين تجريبيين. بنشتغل معانا فيها زملائنا في مركز الشواطئ وزملائنا في معهد الشواطئ وزملائنا في مركز الصحراء عشان نشوف هل فعلا لما ننفذ الموضوع على الارض ونكبره ينفع يشتغل ولا ما ينفعش. ولما ينفع يشتغل مصر بقى خدت القصه الناجحه ديت وقدمت في صندوق ملف الارض. قدمت فكره متكامله
وواضحه المعالم نفذت على الارض في تجارب عشان نعمل الموضوع دوت على طول 69 كيلو. فقدرت مصر انها تحصل على منحه، المنحه ديت مقدارها 30 مليون دولار عشان تقدر تحمي السواحل اللي هي متعرضه للغمر من البحر. يعني خط تمويل ده بقى خط وفوائد وهقول تاني مش فاهم معلش يا بس خليك معايا واحده واحده. بقول لك دي منحه جايه من صندوق الملف الارض، مش قرض ولا له فوائد ولا اي حاجه. منحه يعني ايه؟ يعني مصر تاخدها تنفذ بيها المنشات دي كلها، ودي منحه لا تراب، يعني دخلت عندنا وترجع بيها حاجه، فلا في فوائد ولا في قرض. تمام ولا ايه؟ ولا سلام. طيب هو في حاجه انا برضه في محطه ثانيه معلش انا بقول بسرعه يا جماعه بس انا اول مره اشوف موضوع زي كده. في حاجه هنا غريبه شويه خلاص ما اتكلمش عنها ما تجيش بصراحه. اول يعني ايه السلايد ديت هي بتقول اعصاب بس ايوه دي يعني ايه الدراسات بالمحبوس مع الحاجه انت بدات تركز معايا، حلو قوي. الدراسات والابحاث ديت تمام عشان تطلع بيها الكانت الدوليه لازم تكون متوافقه مع الدراسات الدوليه. في جهه اسمها الجهه المعنيه الدوليه الحكوميه بتغير المناخ. الدراسات اللي عملوها زملائنا هنا في مصر عشان يحددوا الاماكن اللي هي المفروض نعمل فيها الحاجات دي كانت متوافقه مع التقارير دي، فده يبقى دعم كبير جدا جدا للابحاث الموجوده في مصر. وهو عشان نقدر نروح صندوق المناخ الاخضر عشان نطلب منهم الحاجات ونقدر ان احنا ناخدها. فدول ده بيوضح لك ازاي ان الابحاث بتاعتنا كانت كمان متوافقه مع الابحاث الدوليه اللي خلتنا ان احنا نقدر ناخد المنحه. يعني ده دخلت المنحه بناء على الابحاث الدوليه هنا وبناء على تقارير اللجنه الدوليه المناخ كده صح؟ كل دي بقى صور المنشآت اللي اتعملت، دي فكره تجميع الرمال اللي هي صور. معلش بس انا عندي سؤال برضه انا ليه مش فاهم ليه المنشأ دوت بعيد عن البحر؟ ليه ازاي تشوف مثلا في اسكندريه؟ ليه؟ انا شايف إن كده بدات تركز معايا بس اسئله حلوه. دلوقتي اصلا المنشأ ده عشان يشتغل لازم يكون قدامه واحد شاطر، ما ينفعش ان هو يكون واجه الشط على طول، ده هو لو واجه الشط على طول ممكن يتاكل. ودي كانت دراسه اتعملت برضه زملائنا في معهد الصعود عملوا وقالوا ايه الطول لازم يكون المنشأ ده على بعد ايه قصدي على الشغل ان المنشأ ده ما ينفعش في المنطقه ما ينفعش في المنطقه. لازم عايز اصول معينه. عايز اقول لك كمان حاجه، مش معنى ان احنا عملنا المنشأ دوت وننفع هنا ان ده يتعامل في اي حته، لا كل حاجه ليها خصوصيات. ده منشأ هنا ينفع يتعمل بالشكل دوت، في منشآت ثانيه زملائنا في مكتبات الشواطئ بيدرسوها عشان تعمل في اماكن ثانيه، في منشآت ثانيه عايزه هارد ستراكشر او اللي هي زي ما شفنا كده الرؤوس او الحواجز الامواج والكلام ده كله. هي الفكره كلها بقى اصلا ان التجربه دي خلت البدائل اللي احنا بنحكي فيها في الشواطئ اوسع. يعني زمان ما كناش بنتكلم خالص عن النيشن بيست سولوشنز، يعني دلوقتي بقى عندنا اكتر من بديل، ممكن نحكي بالطريقه ديت، ممكن نحكي بالطريقه ديت، ممكن نحكي بالطريقه ديت، وده بيدينا يعني ايه نوع من المرونه في ان احنا نختار الحل الانسب اللي يناسب كل منطقه. فالطول دوت زي ما انت قلت كده ده طول محسوب وعملت له ابحاث عشان نقول الطول ده قد ايه وعشان يشتغل البوص مع المنشأ. تمام. طيب تعالى قول لي خدت المنحه لا غلط عملت بيها ايه؟ طيب جميل. اول حاجه حددت الاماكن اللي هي اكثر عرضه للغمر من البحر في الدلتا من اكثر المناطق معرضه للغمر من البحر. انت عملت كده في دراسه بتقول ان نوعيه الحمايه بتبقى عامله ازاي؟ لان طبيعيه مختلفه عن الحمايه العاديه، والدراسه الثانيه دي محددين كل المناطق المنخفضه. بالظبط كده مظبوط. الدراسه الثانيه حددت بقى ايه الاماكن اللي هي معرضه للغمر، وبالتالي ديت الاولويات، ودي دراسه اتعملت من زملائنا في مكتبات الشواطئ وزملائنا معهد الشواطئ وكمان خبراء دوليين. ثلاثه اتفقوا على الاماكن ديت بناء على كده حدد بطول حوالي 69 كيلو. 69 كيلو 5 محافظات، والخمس محافظات دول هم البحيره وكفر الشيخ والدقهليه ودمياط وبورسعيد. وبناء على كده اتعملت الحمايات ديت بدات في 2019 انتهت في 2025. هي زملائنا في كمان الشواطئ بذلوا جهد كبير عشان ننهي 69 كيلو في حوالي 6 سنين. طبعا ده انجاز انك تنهي الموضوع كله حوالي 6 سنين مع الظواهر اللي حصلت في الموضوع ده استنيت شويه سنه.
مع الظواهر اللي حصلت في الموضوع دوت، مع خلي بالكم كمان حصل في الوقت دوت كمان فاكر مثال خلاص منتهى قلت لها يمكن الزميل عزيز الدكتور الشام كان عن الموضوع دوت وقد ايه ان الحاجات دي مقابل تماما في الاماكن دي والاعراض اللي بتاخد الشيء بعض العواصف في البحر ومنعت ودي الصور منعت الموضوع دوت اعراض الضياع كمان من السنه دي في فبراير ومارس عواصف ووصلت لحد المنشا منتهى فده بيدي قد ايه الحاجات دي الحمد لله نجحت وده كان بفضل ان الاهالي قالوا لنا الفكره طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الاهالي قالوا لنا الفكره ثم التعاون بين الباحثين والمهندسين. دي كلها صور للمنشات دي وهي بتأدي وظيفتها في منع الحريق. كنت لسه بقول لك ايه الدليل مش واضح. بس انا مش حاجه معلش قوي يعني ايه اللي هو انا عايز خلاص طبعا انا كلمتك دلوقتي على الحمايات واتمنى تكون اقتنعت يعني كده بالنسبه لموضوع الاداره المتكامله للمناطق الساحليه وازاي انها تعمل سيناريوهات 2100 انا هدعو اكثر زميلي الدكتور يسري بس 10 دقيقة انا لسه ما فيهاش طيب ماشي مش فنان بس دلوقتي احنا قلنا في حمايات ايه دول مين انت بتتصور انا مين النقط طيب الحمايات دي كان ليها فوائد ثانيه مش بس مجرد انها بتفرق. اول حاجه وفرت فرص عمل للاهالي ان هم يشتغلوا في الحمايات دي وتوفير فرص العمل ده كمان ما كانش بس للرجال لا كمان للسيدات. السيدات في المناطق ديت معروفين جدا جدا بان هم بيشتغلوا في نسج البوست ده. السيدات اشتغلت الرجاله اشتغلت. الحاجه اللي انا عايز اقولها لك بقى كمان اصلا ان الشركات المصريه اللي اشتغلت في انشاء الحمايات دي كلها شركات مصريه. انا قاري في وشك الموضوع ده انك تحس في شركات اجنبيه لا شركات مصريه شركات مصريه اشتغلت في الموضوع دوت عاملين كلهم مصريين اشتغلوا في الموضوع دوت وكمان منهم سيدات اشتغلوا في الموضوع دوت فده وفر كمان فرص عمل للاهالي الموجودين ورفع كمان من دخولهم. انا انا عايز زميلي الدكتور يوسف هو افضل مني يتكلم في الموضوع ده بس قلت للدكتور يوسف يعني رد عليه اوعى تسيب خلص عليه. انا مش خلص عليه عشان اكون نجم معاك. انا خلص قطعت ده. ليه بقى خلص قطعت ده؟ لان انا ملاحظ بتسالوا اسئله من عندنا الكلام. كل الاسئله اللي بتسال الاجابات عنها. فانا مستغرب قوي ازاي يكون عندنا اي سي زد انتجريتد كوست مانجمنت. انتجريتد يعني سمعت عن الموضوع ده يا استاذ؟ لا مش ها؟ سيارات 2000 يعني سيناريوهات 2100 الكلام الكبير بتاع السيناريوهات الكلام الكبير ده. احنا عايزين نعرف انتجريتد يعني انتجريشن يعني تكامل يعني احنا بنتكلم بعض على مستوى المؤسسات. هل ده موجود ولا مش موجود؟ فانا سمعت في البضاعه ان في حد بيقول ان من ضمن المشكلات بتاعتنا او التحديات ان احنا عايزين نزود شويه الانتجريشن بتاع المؤسسات. حصل السؤال ده ولا ما حصلش؟ يا بشير احنا بقى بتوع التكامل. احنا عندنا الخطه بتاعتنا عملنا التكامل. طيب هل بس الانتجريشن ما بين المؤسسات؟ لا كمان التكامل على مستوى البشر مستوى الناس. احنا عندنا في المشروع بتاعنا عملنا التكامل ما بين البشر. عشان كده احنا كلمه خطوه رائده دي ما هياش جايه من الفراغ. لا كل كلمه مكتوبه احنا حاسبينها. رائده بجد. بص معلش نعم كنت كاتبين هنا سبب كده بالتواضع كاتبين في لسه هاجس يعني ايه كل اول مره عشان انا بقول لك منتهى التواضع. يعني ايه منتهى التواضع؟ كل شويه هتيجي بقول لك ايه؟ احنا كنا اول ناس نعمل حاجه اسمها خطه الاداره في مصر. هتقول يقول لي لا انتوا مش اول ناس. اقول له لا صدقني لسه اول ناس هاخدنا بس يعني خد الكلام بس. تمام؟ انا بقول لك ان احنا موضوع التطوير بتاع الحمايات اللي كان بيتكلم عليه الدكتور محمد شويه خدنا اللي اتعملت جهود هيئه الشاطئ اللي اتعملت دي كانت اول مره ان احنا نعملها على 70 كيلو وفي 6 كمان 6 كيلو كمان داخلين في الطريق كده ولا ايه؟ وبالتالي هنا لما بنقول اول مره انتوا بتسمعوا مننا كلمه اول مره كتير. اول مره بنعمل بناء متكامل لكل المؤسسات من خلال ممثليها. عندنا برنامج اسمه الصفر. برنامج الصفر دوت احنا خدنا تقريبا الممثلين من كل الهيئات اللي بتشتغل في القصه اللي هو كلهم بالكامل. كل من هو له علاقه بالاداره المتكامله والمناطق الساحليه
خدناها برنامج الصحبه، واحنا عايز اقول لكم ان القاعه هنا متدربه بالصحبه وعندهم اجابات كل الاسئله اللي بتقولوها، بس هم يعني متوقعين يجاوبوا على الاسئله. تمام؟ برنامج الصحبه عامل ايه بقى يا امان؟ مش بس عامل بنقل المؤسسات، لا ده احنا اصبح في ناس حاسه ان لما تيجي تقول ايه تسمع في اي مكان حتى في التلفزيون يقولوا المشكلات الساحليه، يقول لك حاسس بجد اللي هو مش بجد اللي بيتكلم عليها، حاسس ان هو صاحب المشروع بجد، حاسس ان الافكار دي بتاعته بجد. النهارده والدكتوره امينه بتتكلم بكره عندي خطه وعندي صحبه. ايه سيناريوز يعني ايه؟ احنا برضه من ضمن الكلام السنه النهارده ان في حد قال ان طول السعر 1000 جنيه وفي حد قال ان طول السعر 1100 جنيه. لا يعني حتى طول السعر المفروض نكون موحدين فيه. عندنا بقى الخطه بتاعتنا بالدراسات اللي اتعملت، ودي احنا خدناها منين؟ خدناها من النماذج الرياضيه اللي اتعملت، من القياسات اللي اتعملت، فلقينا ان طول السعر تقريبا 1134 جنيه. فهنقول مجازا 1200 كيلو، او بقى ان احنا نوحد 1200 كيلو في كل الكلمات اللي هنقولها بعد كده، في كل الابحاث اللي هنقولها. ليه؟ لان كل في ال 1200 كيلو اتقسمت عندنا ل 16 تلفزيون يونت. لا 1200 لا انت بغلط كده، استاذ حسن بغلط كده. هو بغلط ما بين 1200 و 1100 عكس بعض. 2100 دي هي احنا بنعمل سيناريوهات لغايه سنه 2100. السيناريوهات دي بتبقى عباره عن ايه؟ مبنيه على النماذج الرياضيه اللي اتعملت، مبنيه على الدراسات البحثيه اللي اتعملت، ثم بننقل الدراسات الى حاجات بقى حقيقيه نوصلها لاثنين مهمين جدا. اول حاجه متخذ القرار. هل متخذ القرار في مصر او في اي دوله في العالم بيقعد يبص على النماذج الرياضيه وحساباتها والديزاين لايف تايم والمش عارف ايه مش عارف الكلام ده؟ انا راجل بتاع خطوط تكسيولوجي من ساعه ما دخلت معاهم بقى كمهندسين مش عارف اقول لهم العمليه يعني لان في حاجه التجربه في حاجه احنا بنتكلم كبرد يعني فلوس معناها كده ان احنا مثلا خطه مسميينها بالظبط 1200 2100 1200 كيلو 2100 سنه 2100 نعمل السيناريوهات هنستهدفنا بنتكلم على 20 30 20 40 20 50 20 75 2100 بنعمل فيها ايه الدراسات؟ قلنا دي سؤال تاني انا بس الاشياء يعني كلمه تحتيها 4 مليون تقريبا. ايه دول؟ حلو قوي حلو قوي زي ما اتفقنا احنا بنعمل الانتجريشن معناها التكامل يعني ايه؟ هل وزاره الاسكان دول الدكتور امين عبد العزيز دول ولا ماشي؟ وزاره الاسكان مالهاش دور مش كده؟ مالهاش دور في الموضوع ده. مالهاش دور؟ لها دور طبعا 100%. وزاره الصحه لها دور ولا مالهاش دور؟ لها دور. وزاره التعاون الدولي، وزاره البيئه، وزاره الموارد البشريه طبعا هي دي في الموضوع، وزاره البيئه طبعا 100%. كل الوزارات دي احنا بناخد منهم المخاطر. بس احنا بدأنا المخاطر اللي عندنا من الدراسات بتاعتنا على طول ال 1200 بدأنا نشوف شركتنا الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليها في مشروعنا هو السي ليفلايز مستوى سطح البحر. مستوى سطح البحر لما بيجيب معاه ايه؟ بيجيب معاه تآكل شواطئ ايروجن صح، بيجيب ممكن يكون بيجيب فلادنج، بيجيب رمل صح، بيجيب التفسير في بعض الاماكن اللي بيحصل فيها ايروجن اتعلمنا ان في اماكن ثانيه بيحصل فيها ستيتش بيحصل فيها تفسير. طب دي تعمل ايه؟ تعمل مشاكل برضه. بدأنا ان احنا برضه ندخل مع الناس بسرعه ولقينا ان في مشكله ماشيه من تحت الارض ومحدش كان واخد باله منها لدرجه دكتور محمود عشان انت بتعمل حاجات من لدرجه ان لقينا في صوت ووتر ايروجن لقينا ان الميه ماشيه تحت الارض بدات تاثر علينا. احنا النهارده في ال 16 تلفزيون سب يونتس اللي احنا عاملينهم في المشروع بتاعنا في الخطه بتاعتنا هتلاقي ان احنا دارسين في كل عدد من الكيلومترات اللي موجوده فين فتره السي ليفلايز مش بس بقى فقط، لا ده احنا بنقدم حلول. الحلول اللي بنقدمها من خلال السيناريوهات بنسميها باث ويز مسارات. المسارات دي اخترنا 11 مجال بنشتغل فيه من اول الديسك لغايه ديسك ديسك مانجمنت. طب ازاي الديسك والديزاستر مانجمنت بيتعاملوا في مصر؟ هل هو بيتعامل بمنظومه الامن ولا لا؟ طب احنا بنحط سيناريوهات في كل محافظه من المحافظات بتاعتنا ونقول والله بص احنا عملنا الاستراتيجيه بتاعتكم تخيلوا احنا عشان الخطه بتاعتنا احنا عملنا تقريبا مصر رؤيه مصر 2030 مش بس كده كل الاستراتيجيات اللي موجوده كل الخطط اللي موجوده مش بس كده كمان كل القوانين اللي موجوده.
لان ما اقدرش ان انا اكون مخالف مع ده. مصر ليها اولويات، الاولويات دي خدناها اترجمت في حضراتكم الشركه اللي حضراتكم شايفينه الشريط الساحلي دوت، بدانا نتكلم بالريسك ماكس بتاع على الخريطه، برضه والله خلي بالك في الثانوي المشاكل ديت، في شرم الشيخ، في طرف الشيخ المشاكل ديت، في العريش المشاكل دي، وبعدين نبدا نقول له ما هي الحلول اللي المفروض حضرتك تحلها؟ ليه؟ لان الكلام ده احنا بنخدمه بشر، البشر مش كلهم متساويين في الفهم، مش كلهم متساويين في المعلومات، مش كلهم متساويين في العلم، مش كلهم عندهم نفس المرجعيات. فبنبدا نعمل ازاي؟ نيجي لواحد ملوش علاقه خالص بقى بالهندسه بالكلام دوت، نقول له خلي بالك الصوت ووتر ديفيوجن ده الميه اللي هنتصرف بيه هتعملي تغيير في التربه، تيجي بتاع الزراعه كله بنسمع كده يقول لك احنا بنعاني. اما كده تغيير في التربه نعمل ايه؟ تركيب المحصوليه هتتغير ولا مش هتتغير؟ طب بتوصل السمكيه هتكسرها ولا مش هتكسرها؟ هو كل السمك بيتعامل في نفس الميه ولا لا؟ هتبدا اسئله كده هتتسال، الحمد لله يعني الادوات الايجابيه موجوده جوه الخطه او الاداره اللي بتتكلم عن الخطه بتاعتنا، هتلاقينا عاملين سيناريوهات، كل سيناريو واضح الريسك بتاعنا ايه؟ ريسك اسنان ازاي؟ شبكه المحاضره بتاعت الدكتور نادر وحضرتك بتتكلم على المخاطر، بنقيس الريسك ازاي؟ نحول الريسك ده لديفلوبمنت بلاننج ازاي؟ من خلال مؤشرات اقتصاديه سوسيو ايكونومكس بنستخدمها. يبقى انا عندي تجمع اولويات. انا بتكلم بسرعه معلش. انا دلوقتي اي خطه تقول لي انا بحاول اشتغل. تمام. انا فهمت السنين دي محورين البوليسيز ريسيرش. البوليس منتهى البساطه دي عباره عن ايه؟ ان انا بقلل لمتخذ القرار، متخذ القرار ممكن يكون مش متخصص خالص. يعني ممكن يكون حد بياخد قرار في حاجه معينه وهو مش متخصص فيها، زي ما انا بقول لحضرتك هو انا بتاع في الشغل بس مش حاليا في مجال الهندسه. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا عايز افهم ايه؟ عايز اعرف السكيل بتتكلم، قول لي بقى الاهداف بتاعتك ايه من الموضوع ده؟ قول لي المخرجات بتاعتك النهائيه ايه؟ فانا بقدم لك من خلال الرؤيه الفيجن اللي احنا بنختارها، الفيجن اللي بنشتغل عليها الخطه بتاعتنا هي متماشيه تماما مع الاولويات المصريه، متماشيه تماما مع كل الخطط اللي اتعملت بعتقد ان انا لازم اكون اونلاين، لازم اكون بشتغل معاها بالتوازي. عشان كده هتلاقي ان الفيجن اللي اخترناها الرؤيه بتاعتنا اللايت برنسبل، اللايت برنسبل دي عباره عن مبادئ هاتمه بنشتغل من خلالها عشان نقيس ماشيين صح ولا ماشيين غلط. بعدين نبدا في الاول المهمات بتاعتنا، الاوبجكتيفز، الجولز، كل ده بنحدده وبنقدمه للمتخذ القرار بصوره بسيطه خالص، نقول والله ادي المشروع بتاعنا، ادي اهدافنا، ادي المخرجات بتاعتنا لو انت طبقت الكلام بتاعنا دوت، وعشان نطبق الكلام دوت بمنتهى البساطه احنا هنحتاج كمان ان احنا نحط له تايم لاين في كل فتره زمنيه من الفترات كمتخذ قرار يقدر ان هو يجي القرار على اساسه. طب معلش بس معنى كده متخذ القرار هتكلم بقى على ايوه هقول ان انا متخذ قرار هيبقى عندي طريقه او عندي بدايه اقدر منها اقول ان انا في المكان اكس على الاقل 200 كيلو ما رميش او على الرمال. بالظبط. هنا بقى السيناريوهات هي ايه؟ السيناريوهات اللي الاستاذ حسن بيسال عليها عباره عن ايه؟ هي السيناريوهات اللي كان بيتكلم عليها اعتقد الدكتور زين في انا بتكلم معايا السيناريوهات المختلفه لمواجهه المخاطر اللي هي فكره ايه؟ انا عايز اعمل اجراءات وقائيه، طيب لا انا عايز اعمل اجراءات حمايه، لا انا عايز ان انا اعمل دوميتريز ان انا ارجع لورا شويه. احنا هتلاقينا بنقول الكلام دوت في اثناء الخطه بتاعتنا بنحكي هذه السيناريوهات وبنقول والله المسائل دي يا جماعه من فضلكم ما يبقاش مبالغ. وانا عايز اقول لكم ارقام مفرحه ان شاء الله بس هقول في الاخر قبل ما اخلص العقد الثاني لان في ارقام مفرحه قوي جايه من المحافظات ومناسبه الاداره المتابعه للمناطق الساحليه. واضح؟ انا هنا بس راجع معاك تاني انا كده متخصص قرار يبقى عندي الخطه هي 100 سنه اقدر اشوف 1200 كيلو. لا انا استوعبت بالك مش لسه انا اقدر على 100 سنه اللي بيحصل هو ايه؟ ان انا على فتره زمنيه معينه بيبقى عندي حاجه اسمها اكشن بلان، عندي خطط بدات اقدر اعملها. ليه؟ لان هنا الاحتماليه بتاعتي اقدر ان انا اشتغل فيها، انما كل ما هتبتدي المده يا استاذ حسن لا طبعا الانسرتينتي تزيد، طالما الانسرتينتي زادت معناه ان انا اقدر اقول لك ايه؟ ان انا بدي لك مؤشرات، بدي لك حاجات تقدر تساعدك، بس مجرد الخطه دي لازم يحصل لها ايه؟ ابديت كل 5 سنين، كل 10 سنين وهكذا. احنا جايبين الخطه كده. يعني عايز حد عنده سؤال شغل مش متميز. اتفضل. حاجه ثانيه كل بقى في ميثودولوجي. الميثودولوجي عباره عن ايه؟ معلش هو ممكن دي كده ممكن بص الفلاح البسيط هيلاقي نفسه جوه كده. العالم الفاسد هيلاقي نفسه جوه كده. المؤسسات البحثيه هتلاقي نفسها جوه كده. احنا عباره عن ايه؟ 11 مجال بنشتغل فيه، ال 11 مجال دول هنقدمهم
الخطه بتاعتنا في 5 محاور. المحور الاولاني بيقول فبنبدا نحط شويه اسئله وندور عليها، فلقينا ان احنا في مصر محتاجين فعلا، هل في الصحه محتاجين؟ هل في على المستوى الاقتصادي السوشيو ايكونومكس محتاجين؟ هل في اكزاستنج ريسك ريدكشن محتاجين؟ هل في الانفراستراكشر؟ عايز اقول لك دكتور محمد الاسبوع اللي فات او الاسبوع ده كل اسبوع عندكم موضوع مهم قوي انتوا عملتوه في موضوع الاكواد بتاعت ده اصلا طيب كويس كويس. همسك الميكروفون بقى واتكلم بره. لا طيب الحقيقه انه كان حاجه ظهرت جدا جدا في الواحد اللي اشتغل في الفتره ده وكان منظمه السحريه. الواحد اللي اشتغل في الفتره ده الواحد اللي اشتغل في المنطقه السحريه الملاهي بتتعرض لظروف غير الاماكن العاديه. بتتعرض للوحه، بتتعرض لكاميرات، بتتعرض لحاجات كتير جدا جدا. طب في كود حد يقدر يبص عليه عشان يقول وانا ببني منشأ في المنطقه السحريه او ده في الاساسات ازاي او ده في منشأ في مجلس الصوت ازاي او ده في اي منشأ ازاي؟ ما فيش كود. او في ارشادات كلها ارشادات عامه. انا عايز في الاخر يكون عندي حاجه اقدر اعتمد عليها كمتخصص قرار وكمان كحد يعيش في المناطق الساحليه. فبالتالي اشتغلنا مع مركز البحوث للبناء والاسكان عشان يبقى في كود موحد للمناطق الساحليه لو حد يشتغل في المنطقه الساحليه في الشواطئ في الانشاءات في الشبكات في الامور البيئيه يقدر ان هو يرجع للكود دوت ويلاقي اللي هو يقدر يعتمد عليه. فالحقيقه في لجنه دائمه شكلت من معالي وزير الاسكان عشان يتم عمل الكود دوت. اللجنه دي بدات تشتغل، بدات تحدد الطور بتاع الكود وتشكيل اللجان اللي هي هتشتغل على عمل الكود. مده عمل اللجنه دي ان شاء الله سنه ونص هي بدات، وان شاء الله خلال سنه ونص يطلع الكود دوت يكون مرتبط باكواد ثانيه من ضمنها الكود اللي بتعمله برضه وزاره البلد الماليه والري وبنتعاون فيه ان شاء الله مع زميلنا العزيز الباشمهندس ايهاب الجوهري عشان تطلع اكواد مش متناقضه بل بالعكس بتساعد التعاون. شكرا للدكتور. حضرتك تقولي اول مره يعني انا عايز يعني سر اتفقنا اصلا اول مره او انا ما بقولش بس لسه ما كملت ده طيب ايه دول؟ الاول الجزء الاولاني الجزء الاولاني انت بتجاوب على ايه؟ على السؤال بتاعي، الجزء الاولاني بيجاوب على السؤال هل مصر محتاجه اداره وانتظام المناطق الساحليه؟ التاريخ اللي زي ما هنيجي لسه بنجي مع الدكتور محمد صراحه هايل، لان التاريخ ده ادانا السؤال اللي الدكتور شريف قاله طب ايه الحاجه بقى ما هو ما كلش نعيد التاريخ؟ لا مش هنعيد التاريخ، هنعيد التاريخ ليه؟ لان احنا اتعلمنا من اللي حصل، اتعلمنا من اللي حصل اللي كان كل شويه بيحصل، يعني حماس وبعدين في دراسات في ابحاث طبعا ده شركه بتذاكر، ولكن ايه اللي بيحصل بعد كده؟ في كلمه فراجمنتيشن، كلمه فراجمنتيشن دي بنسمعها كتير قوي، ايه فراجمنتيشن؟ انا اوعدكم ان شاء الله ان بعد كده مفيش فراجمنتيشن ان شاء الله، وهتشوفوا طبعا الكلام ده مش وعد وخلاص كده، لا ده حقيقه، هتشوفوا ليه احنا بنقول مفيش فراجمنتيشن بعد كده. ها؟ فراجمنتيشن يعني ايه؟ يعني كل واحد بيشتغل بدماغه بحاله كده. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اما ردينا على السؤال وخدنا ال 1234 كيلو تقريبا 1200 كيلو وعملنا لهم التقسيمه بتاعتهم ديت لقينا ان الاجابه احنا محتاجين خطه لاداره انتخاب المناطق الساحليه. طب الخطه دي هنناقش فيها ايه؟ قلنا هنناقش فيها اداره التوسع والازمات، هل هي بتتم بصوره منسقه وفيها انتجريشن في مصر ولا لا؟ فلقينا ان احنا محتاجين ندخل مع الناس اللي بتشتغل في المجال دوت، فدخلوا معانا، دخلوا معانا فين؟ لا اعتقد السؤال اللي الاستاذ حسن بيقوله وكل شويه بيقول لي هو ده ايه ده؟ يا دي مش كده؟ انتجريتد مانجمنت كوميونتي. اللي حصل الحمد لله عشان كده بقول في اخبار سعيده فينا هنقولها لكم. اول مره في مصر ان يصدر قرارات داخل المحافظات بتشكيل لجان الاداره المتكامله للمناطق الساحليه. اصلا حاليا دلوقتي في الثمان محافظات بتاعت مصر، ثمان المحافظات الساحليه بتاع البحر المتوسط، كل محافظه فيها لجنه اداره متكامله للمناطق الساحليه برئاسه مين؟ برئاسه السيد المحافظ. اللجنه دي بتتابع بسهوله دوليه واصبح ليها قوه دلوقتي لدرجه ان بعض الخطط بتتعرض على المحافظات وبعض اللجان زي لجنه شمال سيناء كانت معروضه عليهم الخطه كالعاده، الخطط عندنا في مصر بتيجي مركزيه من فوق. فتعرضت عليهم الخطه بتاعت وزاره التعليم لاقامه مدارس معينه. اللجنه الشهر اللي فات الشهر اللي فات برئاسه السيد المحافظ قالوا يا جماعه خلي بالكم المكان اللي انتم حاطين فيه المباني دي او المدارس دي هتتعرض للخطر. عندنا دراسه ايام من مشروع اسمه مشروع تعزيز التكاليف ومحافظات المنطقه بيقول من خلال الريسك مابس بتاعته شفتوا كمان تخيلوا ان هم بعتوا الكلام ده لوزاره التعليم، وزاره التعليم الفكره وقالت بقى لنا مقترحات نبني المدارس الجديده فين؟ دي اول مره تحصل في مصر.
ولا في حد سمع كده حاجه قبل كده؟ معلش اللجنه بتتكون من مين؟ بتتكون من كل واحد له علاقه بالاداره بتاع المناطق الساحليه في كل محافظه. بتتكلم من ممثل هيئه حمايه الشواطئ، بتتكلم ممثل البيئه، ممثل الزراعه، للثروه السمكيه، للجامعات عشان الجزء البحثي، طبعا مركز البحوث المواد المائيه شغال معانا، طبعا وزاره البيئه، كل الوزارات المعنيه تقريبا بيبقى تشكيل هذه اللجان من متوسط حوالي 15 الى 20 عضو بيمثلوا كل الجهات المتخصصه في اداره المناطق الساحليه. كمان هم بيعملوا ايه؟ من ضمن الحاجات الجميله قوي في اللجان دي لما كنا يعني بنفكر ان احنا ناسسها، اتعمل ايه؟ ان كل واحد منهم مرتبط بمركز بحث بتاعه، يطلع فيه كل وزاره تنفيذيه في مصر لها زراعه بحث. هناك انتوا هتلاقوا كل واحد تنفيذي مرتبط بزراعه البحث بتاعه، فهتلاقي بتوع حمايه الشواطئ مرتبطين بالمركز القومي لحمايه الشواطئ، هتلاقوا بتوع الزراعه مرتبطين بالمركز القومي للزراعه، هتلاقوا وهكذا. القصه هنا اصبحت فعلا ان انا عندي اللجان دي، طب اللجان دي هل هي هتقدر تاخد قرارات ولا فقط هتقدم رؤيه للمشروعات اللي هتنفذ في المحافظات؟ ما عندهاش اي قرارات. قول بس انا سؤال تاني. قول هو احنا عايزين وزاره كامله جدا قوي. هنشتغل المميزات ايه الكفايه عندنا؟ اللجنه دي المميز فيها اولا اهل مكه اقرب الشعب. فانا باخد الابحاث الجميله ديت واخد الدراسات الجميله دي واروح عليها لمحافظه مطروح واقول للمحافظ اللي هو خالد سعيد اقول له اتفضل انتوا عندكم المشاكل ديت وبنقول لكم حلول اهوت وبنقول لكم يا جماعه اقعدوا ممكن تقولوا لنا حاجات احسن، لان احنا بالمناسبه من ضمن الحاجات الجميله اللي دي ان احنا بنعمل كل اللي بندرسه وبنقدمه كمقترحات بنروح نقارن بيه باقي تقارير جراند تروف حقائق الارض. حقائق الارض دي الاهل اللي هناك هم اللي بيقولوا لنا وان على فكره ده الكلام اللي بتقوله ده مقارن او حاجه قبل كده او ده فعلا جديد واحنا عايزين نطبقه. فاصبح القوه اللي موجوده هنا ان انا بجمع كل الجهات في قرار واحد. ثانيا اصبح عندهم قوه رسميه ان هم لجنه معتمده بالقرار من الجهات الرسميه في مصر. ثالثا ان هم عندهم كمان صلاحيات اتخاذ قرارات داخل المحافظات بتاعتهم لان هم بيمثلوا المحافظه. اللي هم بيشتغلوا ولكن خشب لجنه تخطيط بصوره اساسيه، لجنه تخطيط ثم في اتخاذ القرار على مستوى المحافظه، بس لو الموضوع محتاج اتخاذ قرار على مستوى اعلى هنروح لفين؟ هي دي بقى القصه اللي خلتنا نقول حاجه اسمها الاداره المتكامله للمناطق الساحليه، نعمل حاجه اسمها القرار المؤسسي. ايه القرار المؤسسي؟ حد فيكم سمع عن القرار المؤسسي حضراتكم؟ انا معلش كل الفرق اللي بيقول خط الشغل ازاي؟ ايوه هو ده بالظبط. الله ينور عليك يا ابو علي، انت كده وصلت. ده عباره عن ايه؟ ده برضه توفيق ربنا ان احنا في اثناء الشغل بتاعنا والمشروع قلنا طب بصوا في التاريخ كلنا ان كل الجهود دي بتروح على بعض. طب ايه رايكم اما نعمل حاجه جديده؟ ايه هي الجديده؟ طب لما نيجي نربط المحافظات بلجنه منصفه كده نسميها لجنه فنيه او لجنه فنيه، وبعدين يبقى في لجنه وزاريه فوق هي اللي بتاخد القرارات في حاله لو كنا محتاجين قرارات على المستوى الوزاري. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى يحسب الامور ازاي؟ لان اللجان بتاعت المحافظات اتشكلت وكان الفيديو بتاعنا في التشكيل الناس الاساسيين اللي كانوا بيشكلوا لنا اللجان دي كانوا برضه الصوره اللي الاستاذ حسن جالس عنهم بكره مش هنتكلم عنهم كتير. اللجان دي اتشكلت في كل المحافظات وبعد كده بدأوا يطلعوا افكار، طب الافكار دي هنحكم فين؟ طب هي صح ولا مش صح؟ قلنا طيب انتوا هتطلعوا هتلاقوا في لجنه اسمها لجنه الدعم الفني، لجنه الدعم الفني دي هيبقى مقرها في الجهات الشؤون البيئه، اشمعنى جهات الشؤون البيئه؟ لان انا عندي قانونين حاكمين في الموضوع بتاعنا. قانون البيئه 4 تعديلات، الماده 5 منه بتقول ان وزاره البيئه هي اللي عليها ان هي تعمل الشغل ده كله بتاع الاداره المناطق الساحليه، مش كجهه تنفيذيه ولكن كجهه تنسيقيه، تقول كده التنسيق. طب ليه بقى الصراع؟ القانون 147 سنه 21 قانون المواد المائيه قال لنا ايه؟ قال لنا ان في باب التام كلهم حضراتكم طبعا حافظينه في 4 سيكشنز 4 سنين بيتكلموا على الاداره المتكامله للمناطق الساحليه، وكل واحد فيهم بيقول هنعمل ايه في مرحله الخطر. بل ان كمان عايز اقول لحضراتكم من ضمن مفاجاتي ان السيد رئيس الاداره المركزيه للمواد المائيه والري في اي محافظه وخاصه في المحافظات الساحليه في حاله الخطر تخيلوا ان هو بياخد صلاحيات مين؟ بياخد هو صلاحيات الوزير حاليا في الحاله الطبيعيه، انما اللي بياخد صلاحيات رئيس الجمهوريه في حاله المخاطر ازاي؟ له الحق ان هو يستولي على المعدات بدون هو الحد، له الحق ان هو يواجه هذه الازمات والمشكلات بنص قانون
من غير ما يرجع الان وبعدين يبقى يعمل لجنه ويعوض فيها الناس. هذا الكلام ده كله الناس عارفينه حاليا في المحافظات وفي اللجان اللي اشتغلنا معاها، عارفين الكلام ده وعارفين ازاي يعمل ديزاستر ريسك مانجمنت بصوره جديده، بصوره فيها بجد بقى هي جروب اكتيفيتي. بجد الدكتور سليمان دايما يقولها ان ازاي يشتغل كجروب اكتيف في كل محافظه من المحافظات بتاعتنا. اللجنه دي بتعمل فن دي مشكله اساسا وفقا للطرف اللي الحمد لله اعتمد عليه. احنا يعني اعتقد ان قدامنا ايام قليله ويطلع من قرار بسبب مجلس الوزراء بهذا التشكيل المتدين. دي اول مره تحصل في مصر. مش واحد ليه بس والدكتور سليمان طيب هو بس ايه بتعمل فن بتعمل ايه؟ لازم تعمل فن دي بتاخد الخطط اللي جايه من هنا تمام تدرسها تشوف هل هي متاثره مع السياسه المصري ولا لا، ثم تصعدها للجنه الوزاريه. اللجنه الوزاريه من ضمن الحاجات الجميله احنا كنا مقترحين فيها ان هي تبقى رئيس احد الوزراء. ده كان اقتراحنا. اما قعدنا شويه مع ممثلين من مجلس الوزراء ثم هيئه مستشارين مجلس الوزراء فقال لك لا ده انا عايز اكون ممثل هنا كمان. احنا هنيجي بقى المركز ده والقسم الاول مجلس الوزراء يكون ممثل هنا وبالتالي هيكون هنا اللجنه دي برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء ثم بيتعمل انعقاد طول انعقاد هذه اللجنه بصوره دائمه. واذا ظهرت الحاجه ان احنا نعمل اجتماع في اوقات غير من اوقات المقررات الاستقرار تخيلوا حضرتك ان الكلام ده بيحصل دلوقتي. يعني احنا ان شاء الله خلال ايام قليله اللي هيحصل هو ايه؟ ان احنا هنلاقي الانستتيوشن فريم ورك في مصر شغال. حضرتك بقى كل مره في مكان هنا. ليك سؤال تاني ولا انا خلصت؟ سؤال اخير. لا اخر حاجه بس انت قلت لي ثلاثه بس هو مش باين ده اول سؤال فاضل اليوزر الاخير بتاع المونتورنج اكونتس بس ايه معناها؟ هو نظام كل الشغل بتاعنا اللي احنا بنشتغله ده محتاج ان حد يقول لي خلي بالك ده في خطأ. عايز اوصل عايز اعمل نظام مصري دلوقتي سيستم بس انا ده مش بتاعي. ده مش بتاعي. ده بتاع الدكتور محمد سلمي. دكتور محمد سلمي. سريعا بس كده هنقول لي كده بنمشي يقول لي انتوا بتوصلوا بتوصلوا لا هو عشان يتضايق بس انا مش فاهم بقى ايه فاهم. انا علشان كل الاقتراضات كل الاستثمار كل السيناريوهات دي لازم تتم بناء على ارصاد وقياسات خصوصا عند المنشآت وعند مخاطر السير. والطبيعه للمناطق الساحليه انها تشمل امواج في البحر، تشمل خط شاطئ، تشمل طيارات بحريه، تشمل كمان بحيرات، تشمل المصبات في نهر النيل والبحيرات. فلازم كل الكلام ده يتقاس وليس فقط على المياه ولكن كمان على الارضيات المياه الجوفيه او التسرب او الروح اصلا بتدفع من البحر او نواتها. بنعمل الكلام ده كله ليه؟ طبعا عشان ننفذ خطط واستراتيجيات والمسار لازم يكون في بيانات بأرصاد دقيقة وموضحة عشان ما تبقى نتائجنا محققة وكويسة. تمام. لو احنا بصينا على كام 1200 كيلومتر اللي بيتكلم عليهم الدكتور روسي هنلاقي ان انا عندي عشان اقيس موارد في البحر مقترحين نعمل 3 محطات في 7 محطات في طيارات منصوب البحر في بسيطة الأرض في أرصاد جوية عشان كده بنلعبوا معاك أرصاد جوية وفي كمان وجود في الدلتا تعاون مع هيئة المساحة أجهزة كتيرة أجهزة قديمة عندها زي باقي برضه التكامل بين الجهات والأرصاد. وكمان عندي الأخبار الجوفية ونفذنا أخبار في الدلتا حاليا بطريقة إن إحنا ننفذ أخبار في الدلتا عشان المروحة بس المروحة. في أجهزة تانية دي الأجهزة اللي بتبقى في أماكن ثابتة. بينما في أجهزة تانية هتتحرك زي جهاز تحريك المي بيتحرك من مكان آخر حسب البيئة حسب الاحتياج وكمان جهاز طيارات بحرية. وهذه الأجهزة موزعة على كل معهد أو جهة متخصصة
واشوف ازاي احافظ على الواحد جزء عشان نقيس اكبر فتره. كمان جهاز للحصول على عينات بحريه الشط قريبه من الشط مش عميقه. حضرتك ما شاء الله مجموعه كبيره كده جدا على الساحل يعني. ده جهاز بس بيدخل او مستخدم. يعني مش باين بس قد ايه هذه الاجهزه فيها تعقيدات وفيها يعني اجهزه خاصه جدا. ده جهاز قياس الامواج وبيكون معاه سنسور خاص بالمواد اتجاهها ودرجه الحراره، وعشان ده بيكون في عمق البحر باعماق كبيره ومسافات كبيره جدا، فبيكون مقترح ايه اكثر من وسيله تواصل عشان نحصل على البيانات في الاساس تتخزن في داتا روبر، ولكن كمان بتنقل من طريق الفور جي وكمان الفي اتش اف في حاله عدم المشابهه. الجهاز الثاني المجموعه السبع اجهزه اللي قرب واحده بتفاضل فيهم من بعض جدا، وكان الدكتور طارق اتكلم شويه على نوعيه الجهاز اللي بيقيس، وده فعلا جهاز الرادار اهو، وده جهاز البريشر و بينقل الداتا اونلاين. واحب اشكر زملاء من القوات المسلحه اللي ساعدونا وسهلوا لنا، لان اغلب الاماكن دي وصلت في اماكن عسكريه مواني، فبالتالي الحمد لله بمساعدتهم قدرنا ان احنا ننقل هذه البيانات اونلاين للمركز الرئيسي لمركز قومي المسلمين. دكتور محمد انا عندي 3 اسئله بعد ما انا الغد عايز اعرف بصراحه. ما دام في اجهزه يبقى انا محتاج نفس الوقت. احنا متعرفين انها بتقعد ما تشتغلش. فعايز اعرف بتصنعها ازاي؟ ادي واحد. اثنين، عايز اعرف بتاكله ازاي البيتا سليمه. دي بالي هي اقدر اقنع عليها زي ما انت بتقول. الحاجه الثالثه، البيتا دي هل هي الشيء كله قاعد مع بعض ولا كل واحد بيحتفظ بتاعته؟ طبعا من اللي احنا اتكلمنا من شويه دي بقيت ان في انواع من الداتا ما يبقاش او اجهزه دولار مش فيها واحده. وبالتالي المكان ده الشكل ده هيبين ان انا بجمع الداتا في المركز قومي قسم مياه مع حد متخصصه بتجمع الداتا، وجهات ثانيه زي ماشي شواطئ وهيئه شواطئ وهيئه المساحه دول ده وزاره الري. معانا كمان الارصاد الجويه. طبعا كل في تخصصه بيجمع البيانات طبق الاجهزه القائمه عنده او الاجهزه الاضافه من المشروع، وبيكون في لجنه فنيه بتراجع البيانات. البيانات بتكون في حاله اساسيه لازم تعدل او لازم تتحسن بحيث انها تنفع انها تتعدل. في بروتوكول قائم حاليا بالتعاون وبمشاركه فلازم كل جهه لها قوانينها وقواعدها، وبالتالي لازم يبقى الموضوع متكامل. قصدك البروتوكول اللي بينظم وهتتجمع، وعندنا قطاع التخطيط الوزاره هو المسؤول عن تبادل البيانات مع الجهات الاخرى. كل الجهات اللي هي داخل هذه المنظومه من حقها تتبادل البيانات داخلها بالاستخدامات اللي تشمل الاداره المكتمله للمناطق الساحليه، ولكن نسخه من هذه البيانات اهميتها في جهات اخرى بتروح لمجلس الوزراء وبيوزعها على بقيه الجهات داخل الدوله اللي هي مشتركه في النظام ولكن تستفيد منه، زي وزاره النقل، زي الجامعات اللي عندها اعداد تفصيل لازم قانوني. في معاهد اخرى انا في الطريق ان احنا بنتكلم معاها في مع وزاره البيئه ومع معهد علوم بحار، لكن لسه مبدئيا ابدو، لكن ما زلنا في تواصل مع معهد الفلك لان هو ليه علاقه برضه بهبوط الدلتا، فان شاء الله يكون نضم اكبر قدر ممكن من الاجهزه المعنيه بالدوله بحيث ان احنا نعمل نظام رصد متكامل وقوي ونتائجه تحسن كل السيناريوهات كل الخطط عشان تبقى متخذ القرار بالصوره دي. سؤال اخير بس، هو عايز يقول لك اتكلمت عن حاجات كتير حلوه اجهزه وخطط. هل حاجه من الارض ولا احنا رتبنا من شهر 10 12 بدانا بمحافظه دمياط وبعدين البروكس وبعدين العلمين والعريش والراس التين، وامبارح مرتبهم. ما شاء الله دي اول مره اول مره اول مره في العريش جي اس والحي، يعني الاثنين اللي هم عشان
يسوي الهبوط مع الكونسل. دكتور محمد بشكرك جدا. عرض كافي جدا لكل نص تحديدا. انا بقى بالنسبه لي ما سمعت المواطن خلاص. وعايز بس حاجه اخيره قبل ما اسالكم حضرتك طلعت ولا لا، ولا في اسئله ثانيه ولا لا. دكتور محمد بس فيدباك عن اخر المصلحه خصوصا في انا مبسوط انك انت كمواطن اقتنعت حسن حاجه من هذه الحوار. اتمنى يكون جميعكم كان جميعا اقتنعتوا يعني. ان شاء الله ناخد اسئلتكم. الحاجه بس اللي عايز اقولها انه لسه في حاجات فاضله في المشروع. بنعمل مع زملائنا في المشروع دلوقتي هنعمل 6 كيلو في ايدكو وفي كفر الشيخ. بنعلي المنشآت اللي اتعملت ديت النكشن سوليوشن، نشوف مع الوقت كمان بيحصل ايه. التجاري بروسيس مانجمنت، اللجنه اللي هي اختارت محافظه دمياط عشان تجربه للخطه جوه محافظه. اول مره خطه تطلع وتتجرب خلال عمر المشروع. دي مش ما حصلتش بالاضافه طبعا للاجهزه اللي قالها الدكتور محمد سليمان، الامواج اللي هتركب. وباذن الله ان شاء الله يكون ده جوه البروتوكول اللي برضه عايز اقول على نظام عنهم الصيانه. هتكون كل جهه من خلال البروتوكول مسؤوله عن صيانه الاجهزه اللي هي موجوده فيها عشان نحاول ان احنا نضمن استمراريه النظام. بشكر حضراتكم على الصبر يعني بتقعدوا معانا حوالي 45 دقيقه تسمعونا، وده وقتكم بقى احنا معاكم ولايه السنه. شكرا. بلاش دكتور يوسف. هو اللي حصل الحمد لله اللجنه التوقيعيه بس دكتور شريف من يومين بالظبط اختاروا محافظ دمياط. ومن ضمن الحاجات بقى اللي عجبتنا انا مستوعب الدكتور محمد اول اللي هو محمد همام اللي هو محافظ كان كده عنده محافظ دمياط. المهم يعني هو كان حتى اللقاء وبعدين ما حضرش كده. فبعد شويه فانا بكلمه بهنيه لقيته فرحان كان هم خدوا كاس العالم. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم كانت المحافظات متحمسه قوي. مين بقى المحافظه اللي جايه شغاله فيها بهذا الحماس واول مره مؤمنين بالفكره وعايزين يطبقوها في المحافظات، فتحول الموضوع وكأن المحافظه اللي هنطبق فيها المشروع التجريبي هي المحافظه اللي فازت بكل حاجه. لدرجه ان دلوقتي بيتحضر لنا لقاء من خلال اللي هو محمد والدكتور ايمن المحافظ. حاجه هايله جدا. الناس كلهم بصراحه كل المحافظات اشتغلت معانا بصوره هايله. بنحضر لنا لقاء دلوقتي قال يعني ايه بقى؟ هيعملوا لنا حاجه صغيره كده اما نروح والناس بتفتح المشروع التجريبي. ده المشروع التجريبي الاول. عندنا كمان مشروع تجريبي تاني ان شاء الله برضه ان شاء الله يتم اختياره بقى بنفس المعايير. ما اعرفش انتوا طلبتوا تغيروا المعايير تقريبا او حاجه. ان شاء الله المشروع التجريبي دوت يعني ممكن يكون في لقاء تاني بقى نبقى كلنا قاعدين مع بعض ونشوف النتائج. هل هي كانت اول مره ولا مش اول مره؟ حاجه بس اخيره ان شاء الله وصلنا في سنه 2022 سبيل ان شاء الله الرابعه يوصل 150 ان شاء الله للسباق. جاي بشكركم جدا. كده كمان مع الصفحه هي اسئله. Hey, thank you so much. Thank you for everyone. Thank you, Dr. Muhammad, Dr. Yusri, Ustaz Hassan, for this very interesting journey. I think it is the first time to represent our business today in scientific workshop. This is also the first time. Now we have about 10 minutes for discussion, and we open the discussion. We can ask it in Arabic or in English. We open discussions. Thank you. شكرا جزيلا يا جماعه. كالعاده يعني بنعيش في ارضكم، بس انا معترض على حكايه ايه؟ اول مره. ليه بقى؟ هقول لك حاجه، حضرتك اول حد يعترض عليك. موضوع ان السلك ده اول ناس عملوا بعد الشهر سنه 2012 في دراسه مع الايدي الصين. اثبتنا ان المشكله من سيدي الرئيس مش في فاطمه، المشكله في الصوت والتنتوش 2012. وعملنا ابحاث الدكتوره هلا معانا اهي ونشرناها في هذا الموضوع. فمش اول مره يا دكتور يوسف موضوع الصوت والتنتوش. شكرا.
يعني بس هو انا عايز بس اكمل يعني قناعه ان اكون احسن المواطن المصري. لان هي حته ان انا يعني عن طريق البوست كده اعمل اكيوميليشن لسان جامد، دي الوحيده ما بتناقش. هي في جزئيه في المشروع يمكن يعني ما اتيحش الوقت لشرحها، وهي ان اتعمل بيلدنج كور من الكوهيزيف ماتيريال انسايد ذا. فده اللي يمكن يعني اثر بشكل كبير في قصه انه ما يحصلش سيج اثناء الاوقات اللي كانت بتحصل من المنطقه البحريه للمنطقه اللي فيها تاخد. فهو جزء مهم يعني ان احنا برضه يعني بنتكلم فيه. هي القصه مش قصه ان انا ازاي انا اعمل اكيوميشن بالسنه، ولكن هي اكيوميشن مع ان انا بعمل لوكينج اوف فوزيك ماتيريال. والفوزيك ماتيريال دي كانت يعني برضه كانت ناتشرال يعني لفينا انا والدكتور محمد والدكتور محمد واخونا يعني المهندس عبد الكريم، ربنا يصبحه بالخير يعني. لفينا الكتب خالص وخدنا الريجل كده ده بس يعني عشان الصوره بالتالي. هو حضرتك بس لما طبعا ان احنا واحنا بنعمل خطه طوعيه، يعني عندنا مشكله مع الناس عندنا عملنا لهم خطه طوعيه بكره ان شاء الله هنعمل عنها تفاصيل ان اغلبيه الناس شايفه ان المنشا مش يقدر يقف قدام البحر. لكن التفصيل كان مهم جدا ان احنا قلنا عليه عشان نتكلم عليه. قلنا عليه ان احنا في رايد بيتعمل وفي اصلا خليني برضه بس يعني برضه يعني نكمل الحدوته يعني بتاعت، لان هي الحدوته ليها احتمال. وزي ما الدكتور محمد قال هي الاستابيليتي بتاعت المنشأ يعني 100% بتعتمد على وجود المنطقه الشرقيه، وهي دي الفيز 2 اللي احنا يمكن شغالين عليها، وهتبقى جزء من البرزنتيشن بتاعنا ان شاء الله بكره. ان احنا شغالين على خطه تنظيف شواطئ من اوفشور ماتيريال، يعني هتيجي في سنه رينجنج يعني بحيث ان انت مع المستقبل يبقى عندك السوفت وير اللي انت عامله على الارض، في نفس الوقت تديك المسافه الشاطئيه اللي لو محتاجه السياره طويله من وقت طويل. فهو ده بقى ان شاء الله يكون الاستراتيجي بتاعتنا ان شاء الله. مش هو بس يعني توصية. أرجو عندي تطبيق لتجربة في محافظة دمياط في هم يعني شغالين أو مصريين ومحتاجين إن هم خدوا كأس العالم. أرجو إن أي سلبيات أو أي إيجابيات أو أي حاجات مش كويسة أو كويسة أو يعني يا ريت يبقى محطوط في اللي هو النتائج بتاعت التجربة بعد إن هي تعتبر تجربة. هو المفروض ما يفرحوش يعني أكيد التجربة يعني ممكن كل الآثار الجانبية ممكن تنتج نتيجة إن إحنا أول مرة نعمل تجربة ممكن هيتم إن شاء الله تدريبها في البايلوت إيريا التاني. فأرجو إن أي سلبيات أو إيجابيات تدون بالظبط في التجربة. شكرا. تعليق بس سلوى حضرتك التجربه دي احنا كلنا مع بعض. شو بقى مثلا الموضوع لازم يكون زي الضغط. فلو حاسس ان هو ان احنا نبتدي تجربه مشروع مع كل حاجه زملائنا كلنا ان لو كل النتائج اللي هتحصل بايلوت بروجكت بناء عليه احنا ممكن نغير في الاستراكشر بتاعتنا. السلام عليكم. دكتور عصام عوض، وده استاذ علمي تطبيق الاسئله السلبيه. سعيد بوجودي مع حضراتكم ومع توزيع النتائج للمركز القومي لبحوث المياه وهذه الورشه المميزه. الحقيقه انا سعيد بالسيشن الاخرانيه والطريقه بتاعت توضيح موضوع. يعني احنا الشواطئ بتاعت مصر طبعا مني هو البحر المتوسط. البحر الاحمر والشواطئ بتاعته وضعها ايه؟ وازاي نفرق ما بين شواطئ البحر المتوسط وشواطئ البحر الاحمر؟ في فرق في
كاركترستكس وخصائص كثيره جدا غير البحر المتوسط والبحر الاحمر. ومع وجود ذات البحر المتوسط ومع الشريعه القوميه اللي هي كان في ميه صرف تصل في البحر المتوسط وتتوقف هذه المياه، الموضوع ده لابد ان هو هيكون له تأثير. عايزين نفهم من الأساتذة كان هذا التأثير حاليا يدرس. وطبعا سمعت كلمة صوت ووتر انفيوجن، وده يعني كله مرتبط بهجوم مية البحر لما بيبقى في قلة مياه صلب. محدش بيتكلم على الشاطئ البحر الأحمر، وإذا كانت هي أقل أهمية نوضح للناس ونوضح في الدسكشن بتاعنا يعني فروقات كبيرة ما بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وشكرا لحضراتكم. يعني هو انا اساسا بتكلم السبوع يعني اقول بس حاجه صغيره في القصه دي. هو من ناحيه في فوق يعني يمكن الاستابيليتي بتاعت البحر الاحمر كشواطئ استميتي على وجود مستعمرات الكوره الريس وعلى الحريه السفريه للمكان. فيمكن الشواطئ في البحر الاحمر مور ستيبل ذات الفينز دي قصه، ولكن البحر الاحمر فيه اشكاليه يعني يمكن هي اللي محتاجين ان احنا نتوقف عليها، وهي قصه ان درجه حراره الميه اللي بتسيب الكره الريس هي هيحصل لها جيش ولا مش هيحصل لها، تفقد قيمتها. الاقتصاد اللي قايم على السياحه والدخل القومي في مكان هام جدا زي ده يعني هيكون دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن برضه يعني يمكن ما حدش يتكلم فيها خالص يعني هي حته السيلفر رايز بين الميديتيريان والريس. الجهه الوحيده في مصر اللي يمكن عندها قياسات وتقدر حضرتك تشوف الفروق في المناسيب ما بين الميديتيريان والريس هي هيئه قناه السويس. عندها محطه في بورسعيد وعندها محطه في السويس. انا يمكن بصيت على كذا يعني الابلكيشنز بتاعتهم يعني حاليا في فرق بين ما بين البحر المتوسط البحر الاحمر حوالي 23 سم تقريبا، هو بيتغير بس تقريبا 23 سم. ويست لاين تشينج ممكن القصه دي تتغير، البحر المتوسط يتساوى او ممكن يبقى اعلى من البحر الاحمر، وده من شانه ان يغير السالينيتي بتاع البحر الاحمر وطبيعه البحر الاحمر، وده محتاج من درس. فهي يعني هي تحديات كتير يمكن اكثر من قصه التغيرات الشرط يعني. وانا حابب اشكر زملائنا الافاضل على العرض الجميل دوت اللي قدر يوضح الانشطه والانجازات اللي تمت في المشروع. اضيف بس اضافه صغيره، احنا قدرنا ننفذ على الارض مشروعات عشان نهدي 69 كيلو متر من الاراضي المنخفضه. لو حسبنا كفه بسيطه كده، عرض الجسر المتوسط ال 69 كيلو دول لو قلنا حوالي 10 متر وبيكون رمله بارتفاع 1 متر، لو ضربنا في 69 كيلو بنتكلم في حوالي 690,000 متر مكعب، يعني حوالي 700,000 متر مكعب. المتر مكعب دلوقتي ممكن يتكلف لو انا متوسط 100 جنيه عشان انقله واشغله، فانا بتكلم كده ان انا وفرت حوالي اكثر من 200 مليون جنيه عشان اوفر حمايه للاراضي المنخفضه دي. زائد ان بعد ما نفذت الحمايه دي الاراضي المنخفضه دي كانت لما بتتغمر بالميه بشكل سنوي كانت القيمه الاقتصاديه بتاعتها حاجات، وبعد ما نفذنا الحمايه دي اصبح القيمه الاقتصاديه بتاعتها. شكرا. احنا اصلا كل اصلا مشروع بتقول 2018 احنا الحاجات اللي احنا عملناها ورا خطه كمان تقريبا بتتكلم 6 مليار دولار تمام في 2018. المشروع ايه؟ أنا مهندسة عزة بتاع حماية الشواطئ. أنا سألت سؤال قلت إن ممكن الضيف
لكن مع المواد لو احنا عملنا تجربه دكتور احمد جه معايا في المستشفى. عملنا تجربه يعني مصريه للتفكير المصري بحت. كان في عندنا وصف في حصائر الصيف، خدنا 4 طبقات منها ومليناها رمله، عملنا ده الفور بتاع الدقيق وخيطناها وهي موجوده، عملناها زي اللبس كده وحطينا عليها الرمله اللي احنا هنعمل بيها الدقيق، وحطينا الحصاير البوس، ويعني ادت ثمارها على اكمل وجه. يعني كانت فكره بسيطه جدا ان انا حطيتها على الدقيق ان هو ما يحصلش حاجه، ان انا عملت الكور بتاعه بالحصير الصيني بفكره بسيطه جدا، يعني باختار رسم مصري كان صاحب الابتكار المهندس محمد الغطاس. بس اقول حاجه، انا معلش بس احنا عندنا الناس كلها معتقده المشروع ده مش مصري. فده ليه هنا في الحل بتاعنا احنا بنعمل المشروع. عايز اقول ان احنا بنحاول دايما مع الناس ننزل نتكلم معاهم يا جماعه المشروع ده مصري بيجي اوكي. واحده اهو. بص بس يعني يا دكتور محمد معلش يعني هي كلمه للتغيير، يعني كلمه للتغيير. هو ما دام كان تعاون مصري فعلا يعني ما بين معهد الشواطئ، ويمكن يعني اخويا محمد يعني كان ليه باع كبير في القصه دي يعني، وما بين هيئه حمايه الشواطئ ويعني اخويا برضه المهندس عبد الكريم اللي مش موجود معانا كان ليه باع طويل في القصه دي، والدكتور محمد وانا تعرف فقير ولا فيها الدكتور هاني الشناوي والدكتور هاني الشناوي ما هنقول اسماء كتير والله محمد بيها يعني بس انا يعني يمكن اللي انا اتعاملت معاهم يعني برضه. الدكتور ياسر السيد مصطفى استاذ المعالج والشركه العالميه في الاسس. انا بشكر الدعوه والسيشن بتاعي كانت ممتازه، يعني اول مره اشوف السيشن دي حاجه طبعا ما يقولش ان هي تبقى فيها انشطه جوزيه، يعني دي طبعا في نقدر نعمل سوليوشن. في سؤال الناس بقى ايه ظبط الاداره؟ انا بشوف ليه احنا عارفين اللي حصل لازم هل من ضمن او عشان زمان يعني عارف ان في تقريبا بكره في سيشن في السكن. شغل كويس. ده عندك ان شاء الله ثلاث ويب في جوجل حاليا وبروسيس ماشيه مع الزملاء القوات المسلحه عشان يساعدونا يعني صراحه، لان دلوقتي بقى عندنا 7 محطات، ذات محطات القائمه نتمنى ان شاء الله نحن المحطات بيتابع مع منظومه، بالتالي بنلاقي سعر محطات في محطات ثانيه اعتقد مش موجوده في الشركه. بالتالي عندنا خط كويس قوي للخط طيب على الخط عندنا 3 محطات بالاشتراك تطوير وتجديد لوجود مع الفلك مع الزلازل حضرتك مع طيب السن وحضرتك وهكذا ايه اللي بيحصل كل ما هو اكشوال في يعني ساعتها حضرتك يبقى عندنا تصور لما يحصل مالي في حته معينه يبقى موضوع عندنا ايه منها تفضل فاليديشن فضل ودرس يعني ايه ده على ايه مش على بس انت دلوقتي كان ليا ان انا اقول مثلا مشكله هي سويد ده 25 امير والمراجعه هنا الديزاين بتاعه وحضرتك تكتب له كان على كاركترستكس معينه لما زملاء تلفين عائد مع جهات نازيه وماديه وغيرها كل واحد عمل شركه ليه في التوقيت ده وفي الغالب كل كان اعمل 7 في وصلوا لحد 9 او 10 حديثا بعض الخبراء في الهيئه البلديه يمكن هو حديثا حصلت من ريبورتس وصل 11 مليون. حضرتك كل الكلام ده ملوش اي قياس. فبقى حضرتك انت ان شاء الله بعد تشتغل هيساعدك في ان احنا عندنا يعني
برسالة حقيقية واقعية هتساعدنا إن إحنا نقلل كل الفشل ده في مصر، وتساعدنا في استراتيجيات ومنها اخر حاجه 3 ثواني. السؤال ده مهم. ما هو اصلا الانتجريشن اللي المسؤول عن السيناريو في مصر مع القوات المسلحه. في عندنا الشبكه الوطنيه للسيطره دي موجوده في كل محافظه حاليا، موجوده منشاه مخصوص عشان الازمات الكبيره دي، الى جانب الادارات اللي موجوده بتاعت اداره الازمات والكوارث اللي موجوده في كل محافظه بالهيراركي بتاع رئيس مجلس الوزراء. تمام؟ الاثنين دول يعني الشبكه الوطنيه للسيطره زائد الاداره بتاعت اداره الكوارث والازمات اعضاء عندنا في لجنه الاداره المتكامله في الخطه. فحضرتك يعني انا قلت لحضراتكم ان ان شاء الله معظم الاسئله هلاقي لها اجابه من خلال الهيكل اللي اتعمل بتاع الاداره. شكرا. ألف شكر. أنا عارف إن السيشن مش هيخلص. في أسئلة كتيرة، كان الناس أسئلة بتجيب أسئلة، ولكن الوقت طيب قوي، فإحنا عدينا الوقت 5 دقايق مضطرين نقفل السيشن. الوقت ده سوري اللي ما قدرش يسأل، بس إحنا عندنا بعد السيشن في وقت كافي إن الناس تستوصل. دلوقتي لأول مرة أعتقد الدكتورة إيمان هتقول لنا خبر حلو، لأول مرة في الدولة الحلوة. Well, we really need to appreciate and thank this session, especially it's a very special session. Actually, because I salute you all. I salute all the project team for their professional yet very simple storytelling technique. Okay. Okay, thanks again. And now we will have a 1 hour break for the lunch. Please bear with us. We still have one section to go after the lunch. And it will be a very interesting session also because we will tackle the integrated coastal zone management. المواطن المصري can know more about the integrated coastal zone management. Thank you all.
انا شايف ان احنا ندخله لجنه عليا ونديله الموافقه بما ان هو سيف ورا الحاجز يعني. حته الاداره الفنيه نعرضه لجنه عليا. احنا يعني ممكن نعمل with moderating the session, Professor. Please select your laptop. Open the session. السلام عليكم. برحب بحضراتكم وانه في It's my pleasure to be moderating this session and that's welcome. My colleague. We have this session 4 speakers. I have to start with Professor Dr. Sam Omazi, presenting Professor Dr. Ashraf Asham. The third one will be Dr. Yasser Hakim. And the fourth again will be Professor Dr. Osam Mohammed. So let us please start with Professor Dr. Osam Mohammed. He is now the head of education at the Electronics Department at Alexandria University. He is our Prime Minister for Education and Water Resources. Welcome, Professor Dr. Osam. He is my colleague. Thanks to myself. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excuse me, I will speak about this was much easier for all the audience because maybe this local policies and issues. أهلا بحضراتكم جميعا وسعيد طبعا بالعافية مش معايا مركز ولا كل الزملاء في المعاهد البحثية أشوف النهارده تاني مع غياب سنوات ممكن وكل الزملاء في كمان الشواطئ ومسافة الجامعات وكل الجامعات البحثية البحرية وكل الزملاء الموجودين بين الجامعات. النهارده الموضوع بتاعنا هو مكمل النهارده واصبح الاتجاه اللي يبص فيه المشروعات الساحليه هو احد المستندات المطلوبه للحصول على التراخيص علشان المشروع يتقام. فالنهارده بنتكلم على ما هو المطلوب في تقديم المشروعات الساحليه مش بس هنتكلم عن البحر ولكن هنتكلم التاثير البيئي وازاي نقدر نتغلب عليه. هيجي هنتكلم النهارده عن يعني موضوع يمكن معروف في البحر وبعض الاخر بيحاولوا يوصلوا الضوء على هذه النقطه. اي مشروع بيبقى لسه مشروعات سياحيه اتعملت على الشاطئ ولكن الحقيقه كانت لها اثار بيئيه سلبيه على الجيران والمشروع بيبقى مسار جدال في وسائل التواصل وده يمكن عشان ما كانش الدراسه البيئيه اللازمه عشان تكمل وبالتالي بنهايه هذه الصناعه. فهل هو المشروع سؤال هو فرصه للتنميه ولا عشان نهايه البيئه؟
طبعا كلنا مقصود للتنميه، لكن في نفس الوقت نحافظ على البيئه. فطبعا لازم يكون التقييم الاخر بيه، يبقى عشان المشروع يبقى صح قبل ما يتعمل لازم يعملوا هذا الضغط. طبعا عشان نضمن هذا الكلام تحقيق التوازن نبدا نتعرف على ان الدوله طبعا كلنا بنسمع عن كل المشاريع الكبيره اللي بتتعمل في مصر دلوقتي في الساحل الشمالي وبالتحديد الساحل الشمالي الغربي. المشاريع اساميها كبيره جدا مش تخص حاجه بالذكر، لكن هي واقع اذا بالتالي سواحلنا من ضمن خطه الدوله في 2030 في تنميه مستدامه وظل هذه المنشآت شغاله طول السنه. وجميع المشروعات القوميه اللي موجوده في الساحل الشمالي الغربي تقريبا اصبح الساحل كله مشروعات مختلفه كلنا نسمع عنها في وسائل الاعلام. تبدا من شرق بورسعيد حتى راس الحكمه وراح المطروح وما بعد المطروح السنوات الجايه دلوقتي. فاحنا المشروعات دي طبعا هدفها ان احنا او ان احنا نعمل دراسه علميه ان احنا عاوزين نثبت خط الشاطئ. المشروع ملوش تاثير سلبي على خط الشاطئ، ملوش تاثير على نشاط السياحه، كل ده اهداف المشروعات. دي مشاريع حاجات الدوله بتقوم بيها، بنقول لو مشاريع دوله ما تصيرش حاجه خاصه، يعني كبيره بس حكمه ليها ريفوف شرق بورسعيد جنوب بحيرات كل دي مشروعات ساحليه دولة بتقوم بيها غير خاص بيقوم بيها عشرات القرى اللي بتقام في نفس الوقت. ودي راس الحكمه طبعا مشروع متعدد الوظائف وطبعا شراكه مصريه اماراتيه بتوفر فرص عمل. مشروع كبير جدا شويه بنحكي بيه العالميه الجديده ما بين بحار وبحيرات ومياه الهود نحكي فيها برضه محاضره لوحدها. المياه الشرق بورسعيد حوالي سنوات أبصرها برضه مشروع عملاق. طيب ايه الاثار البيئيه المحتمله؟ كلنا بنتوقع كتير كحر الشاطئ، الجار اللي جنبي حوادث غرق بتحصل ده بعض الشواطئ عاصمه مشروع اسكندريه، غرق لناس صبري على الانسان غير اللي اثر على الشاطئ نفسه. والتلوث بالنسبه طبعا النزاع بين القرى وبعضها كل دي اسمها اثار هي. قبل ما ندخل بعمق في هذه البرزنتيشن نشوف منظر الشاطئ سنه 20 يمكن الصوره متاخده من 20 سنه. كانت المنطقه دي اللي انا اخترتها فاضيه خالص. بعد 20 سنه بقت منطقه ثانيه خالص ببحيرات بقرى. فالكومباريزون واضحه الانسان داخل الطبيعه. خلاص هي الواقع، لكن احنا نشوف تاثيرها على البيئه. حصلت حاجه غريبه الناس كده ما بتاخدش بالها. الاراضي دي كانت كلها بستان ارضيه وربنا خلقها في الطبيعه الطبيعيه بتاعتها. لما اتبنى العمران على طول الساحل كانت بتيجي زمان الرياح تاخد البستان الارضيه والرواسب الموجوده وتنزل بيها ايه على البحر. دوره طبيعيه فبيحصل والتيارات البحريه بتاخد هذه الاملاك وتمشي بيها تترصد في حته تطلع في حته وكانت الدوره مستمره. طيب الجثمان دي اختلفت واصبحت كلها منشات. حكم الزمن لازم يحصل تكلفه. الرمل اللي كان بياخد الرياح وبيروح البحر عشان يغذي حته اختلفت. عشان دي بستان رمليه اصبحت اللي في احتياج ما عادش المغذي للجمال الطبيعيه. اصبحت المشكله دلوقتي صنع الانسان اللي هو افتقاد لهذه الاملاك او الرواسب اللي كانت. ناخد بقى كده نتخيل بصينا من الطياره على كل السواحل كل الكلام ده موجود ما عادش هذه الظاهره موجوده. طبعا دول طبعا نعمل حوادث اموال ونقسمها عشان نعرف
فاحنا نحمي السواحل، نحمي الكسبان، سواء سلام السكان او ثروات طبيعيه او الاستثمار. عشان كده احنا بنتكلم انا مش عيب نفسي كلام وشواطئ مصر يعني الكود بتاعها تجمعات، لكن كلنا عارفين هذه الحاجات. هحاول نمشي بسرعه عشان الوقت. فهندخل بالتحديد صلب البرزنتيشن اللي هي دراسه تقويم الاثر البيئي، وهي دراسه مطلوبه شرط عشان تاخد اي منشاه الترخيص بتاعها لازم تجيب هذه الدراسه. طب ليه نعمل دراسه؟ بيبقى فيها مجموعه من الاشتراطات بتدي سبب حضور فكر عملي. يعني لازم اتكلم عن الثروات الموجوده وازاي الاطار القانوني اللي هتبقى فيها هذه المنشات، وايه تاثير المشروع على الجيران، وايه تاثيره على الشواطئ وعلى التربه والتنوع البيولوجي. ده عشان كده الدوله تطلب هذه الدراسه تطبيق الاثر. دي الجوانب اللي تغطيها الدراسه. لو في الوراثه موجود، في تاثيره على المجتمع، تاثيره على المياه الجوفيه، تاثيره على التربه، تاثيره على الهواء والانبعاثات. انا مره كنت بعمل جلسه تشاور ولقيت واحد في اخر القاعه يرفع يقول لي الرمله اللي انتوا حطوها من هنا لهنا كان فيها سلاحف بتحط البيت، يعني دلوقتي من قبل الرمله ما عادش مكان السلاحف اللي بتحط البيت بتاعها. كلام راجل منطقي، بس هو كده المشروع لازم فيه اثار ايجابيه ولازم تحصل. بس الفكره كانت يعني جاء واحد من داخل القاعه يقول لي البيضه بتاعت السوريه دي دلوقتي معلش هتلاقي مكانها اللي انت متعود عليه، فكده انتوا ضررتوا بالبيئه. واضح ضرر بالبيئه، بس ازاي بقى تعمل مانج وتقلل الاثار البيئيه؟ يعني محدش يقول لي يعني ايه تاثيرها السوري بقى او ايه ولا لدرجه ان حتى التنوع البيولوجي اصبح. في عندنا احتياج لإيجاد بسببين. في قانون في الدوله لازم نعمل هذه الدراسه، وفي على الجانب العام عشان الناس ما تتاثرش حتى تستخدم في هذا المشروع او تستخدمه هيأثر عليها زي الموانئ والكباري والحواجز، ما يكونش ليه تأثير على الشواطئ عموما. زي ما قلت في المحاضره النهارده منطقه بيئيه هشه، يعني اي طيار بيوافق عند البحر او يعمل تفصيل، فمنطقه هشه وفي نفس الوقت بيتعمل فيها مشروعات صلبه ارض استراحه، فاكيد بتزعل البيئه. فعشان كده لازم نعمل هذه الدراسه بتساعد على ايه؟ بنشوف البدائل، هل المشروع ملوش بدائل؟ والله هعمل حاجه السماوات ما ينفعش بدل 3 و2 بدائل، هو ما يعملش خالص ويعمل حاجه ثانيه، لازم ندرس بدائل. كل ما نيجي نشوف تاثيره بيه وهل هو ده احسن اختيار. فده الاثر. الاثر بيه كمان لازم يشرك المجتمع، وعشان كده القوانين بتقول لازم اي ما تاخد موافقه على المشروع لازم تعمل حاجه اسمها تشاور المجتمع. لازم تشوف المجتمع اللي حواليك. تجيب في بلد، تجيب البلد في عرض البيت، في ناس صيادين موجودين تعالوا يقولوا في الاول وفي الاخر عايش في المنطقه ولازم يدخل. امثله للمشاريع احنا بنبص على ايه؟ منشات حمايه معروفه على طول السواحل، موانئ، مثلا المشروعات السياحيه، القرى السياحيه، منشات صناعيه، محطه تحليه البحر، كل دي تعوز او تتطلب دراسه اثر. وطالب الدراسه بتتكون من ايه؟ عدد من الفصول حوالي 11 فصل. بندي فكره بسرعه بكل فصل عباره عن ايه؟ ما بين ملخص، مقدمه، وصف تفصيل المشروع، ايه اطار التشريع، ايه التدابير التخفيفيه، ايه البدائل المقترحه، تاثيرها ايه؟ الوضع القائم، خطه الرصد، بالاخر المشاركه المجتمع. الدراسه دي كانت بتدي فكره اي حد بيطلع عليها المشروع هل موافق بيئيا ولا هيعمل
ومش عيب نقول ليه تاثير بيه بس سلبي، لكن هنحاول نخفف منه بطريقه سلبيه. المقدمه طبعا بتتكلم عن المشروع، وصفه، ايه المواد اللي بتستخدمها، المده الزمنيه، الانشطه اللي انت هتستخدمها ايه، فلازم توصف المشروع انشاء عليه بس. اللي بعد كده بتحط الاطار القانوني، ادخل المواد بتاعت القانون اللي بتتعامل معاك في المشروع ده. والله المتطلبات اللي فيها، متطلبات الشواطئ، ايه مواد القانون بيذكرها. على سبيل المثال مثلا ايه المشروعات الساحليه اللي محطوطه في القانون الجديد؟ طب ايه حكايه دي؟ هو في بيت وفي دي وفي الف، في بيت في لوحه كذا وفي بيت وفي مشروعات طرق، الوزاره فيها صنفها مثلا كل مشروع يصنف حسب حدود مرسى بحري، ممشى بحري، مناطق سياحيه الى اخره، وكل ده تحت مسمى مشروع دي. الفصل بعد كده بيتكلم عن الوضع البيئي. يعني ايه الوضع البيئي؟ بيقول الخصائص الاموال اللي موجوده، خصائص المياه اللي موجوده، رياح، تربه، الانتاجات البحريه الى اخره. كل بند من دول بيديله تقدير حسب وجهه نظر المتخصص، الكبير طبعا ايجابي او ايجابي مميز او معتدل، او بالماينس لو كان تغييره سلبي، ثم في الاخر هذه العناصر تاخد كود او تقدير لفظي اكسلنت او دي وتقدر الفاليو، ثم في الاخر تجمع هذه الاشياء ومن وجهه نظر المتخصص يقدر يحكم ان احنا ايه المميز ايه الايجابي، ولو سلبي خليه سلبي متوسط الى سلبي بسيط. وفي مصفوفه بتدخل فيها هذه التاثيرات. بنتكلم عن بدائل مشروع البدائل في التنفيذ، بدائل الموقع، بدائل التصميم، الاستشاري المتخصص لازم يدرس هذه البدائل عشان يشوف هل المشروع لازم لا يبقى لازم مش طب لازم اعمل بالشكل الفلاني، ما ينفعش يبقى بالشكل الفلاني، لازم يبقى نفس التدابير التخفيفيه. لان المشروع ليه تاثير سلبي. ايه المفاتيح نحل بيها هذه النقطه؟ ما ينفعش الناس البريات بدل ما احنا بنعمل ارض استراحه، هل مثلا العمل ما بيشتغلش في موسم التخصص البحري؟ معروف طبعا التخصص البحري مش لازم تعمل حاجز الاموال في الموسم ده، يفضل تعمل في شهر 9 شهر 10 ما يبقاش في الفتره اللي فيها هذا الشيء. لازم تستخدم مواد صديقه للبيئه، مصادات الرواسب الطبيعيه، كل دي اسمها التعبير التخفيفيه في الاستشاري يوصي بيها. منطقه بعد كده تخصص خطه الاراضي، خطه الاراضي. طب الكلام ده حلو جدا، هل هيطبق في الطبيعه؟ مجموعه من المؤشرات، العقاره، الصحه، البيئه، الجدول الزمني، ازاي تقليل متابعه المشروع من الحيويه سواء عينات تاهت المتحول. نيجي نتكلم عن اهم حاجه في المشروع في بعض حضراتكم معلومه جديده، اي مشروع لازم المشاريع دي لازم يحصل فيها مشاركه مجتمعيه، نقعد في قاعه زي ما احنا عاملين فيها من دي ستيك هولدرز دي كل جهات التكنولوجيا المعماريه. ايوه نفتح الموضوع ونشرح هنعمل هنا مشروع السي مشروع الصاد ويتم شرحه ويبتدي يحصل مشاركه مجتمعيه، يطلع اسم القاعه زي البيضه بتاعت السعوديه. كل واحد يقول اي حاجه لابد خليها تيجي مش مهم قبول ومشاركه مجتمعيه. طبعا نادرا بيتفقوا بنسبه 100%، بس الغالبيه شايفه هل الكلام ده من ناحيه الغالبيه شايفه ان هو مقبول بيها بيكتبوا اخر المشروع. الغالبيه شايفه مع جهات الدوله طبعا المعنيه شافت ان هذا الموضوع له تاثيرات كلهم مقتنعين بيها، يبقى يحصل باحترام في هذا الموضوع يبدا المتخصص يحكم. فنشوف مثلا المشاركه الاجتماعيه، نسمع ملاحظات تطلع ملاحظات قريبه جدا فوق
نفس الحركه وعشان مفيش حاجه في بعد كده يكون محدش عندنا مفيش حاجه جنب المشروع كعضله. فالمهم يعني بتتعمل جلسات مختلفه حسب كل مشروع موجود في الجديد لازم يتعمل له ناس تشاور والناس بتسال على هذه كل اللي نفسه يحضر ويتكلم في هذا. اتعملت مشاريع كثيره وكان حصل عليها جدل بدون ذكر الاسماء. ادي منظر الشاطئ الجهه اللي ما كانش فيها اي انشاءات. الصوره على الشمال اتعملت فحصل في هذا المشروع جدل كثير جدا واثر يعني على وسائل التواصل لحد ما حصلت مشكله مؤخرا. برضه اتعمل هذا المشروع توصل الى من المشروعات اللي هي حساسه بيئيا في منطقه حساسه بيئيا. وده منظر السقوط اللي او الاثار السلبيه اللي تواجدت في القريه المغامره. كان شاطئ رملي اصبح شاطئ صخري. لا دي طبعا كانت اتقلبت في مشاريع اثار الجدل علشان خاطر يمكن ما خدش حقه من السنه السرعه. ده منظر يفور وافضل يعني عشان تعرفوا البيئه وسط حساس جدا وهش. المنظر الشاطئ كان منظر وطبعا محصل الاثار الجبليه واثار شكل العشب. نبص كده برضه في تواريخ فوق في اغسطس 2020 مايو 21 لحد ما وصلنا اغسطس 21 منظر الضغط السريع. هي كانت جميله اصلها هذا نظرا للاسم رساله مشروع ممكن اسجل اثر في سنه. نفس الشماسي المكان اهي نشوف منظر الشاطئ هنا الشاطئ. شوف المنظر اللي برضه الشاطئ شوفوا نفس المنظر الصف الشماسي والشاطئ كان شكل ايه. مفيش حاجه ثانيه معروفه ومشهوره اللي هو شاطئ النخيل العجمي اللي يطلق عليه شاطئ الموت اللي هو من قرى اسكندريه. يمكن ما اعرفش شاطئ الموت ده معروف جدا في اسكندريه. ايه نتائج الوكيليه؟ حصلت حاجات واتقفل هذا المشروع بقرار الجمعيه العامه في ذات الوقت واتقفل نتيجه حالات الغرق اللي انتشرت في هذا المكان. وقصه معروفه وروح يعني كنا كده بيدلونا في حاجه هذه المشكله في يوم من الايام. لكن خلاصه مشروع موضوع على المواقع كلها وكان كل يوم بيطلع حوالي ساعه نتيجه برضه ناحيه بويه داخل معانا بس. وصلت للاخر هناك توصيات بيئيه حبيت اقول في نهايه المحاضره بتاعتنا وكان البعد البيئي هو الناس بتاخد كلام رفاهيه. لا كان زمان هو رفاهيه لكن دلوقتي اصبح لا كان اي واحد بيعترض على مشروع او ناحيه بيئيه اداره على ذلك بس هذا الموضوع بياخد تقييم بيه يعني كل عناصر سواء حاجات كيميائيه بحريه او شعاع او غيره او مصطلحات المال دي احنا بنتعامل لابد بيتاخد التقييم بيه شامل. بالنسبه للنواحي الهندسيه طبعا المصممين لازم ياخدوا في الاعتبار هذه التاثيرات على الجيران. ويا ريت زي ما سمعت النهارده ان في توجه في هيئه كمان الشواطئ ساعات جدا ان هو تحول من احجار قاسيه اللي بنشوفها في شواطئ اسكندريه في مياه نوع صوت السراشة. وبالتالي عينينا تستريح ان نشوف الشقات الصديقه الكبيره بدل من الاحجار ضخمه. كل مرحله لها الامر بتاعها تعريف مؤخرا من اسرار خلاص
هذا الكلام مع واقع وهناك أرقام إن شاء الله يمكن تصل إليها بعد الأحبار العنيفة دي كان ويبقى مكانها حاجة تانية الصديق الثاني. معذرة أنا دلوقتي يعني لكن عندنا هي بعد غاية كده الواحد لسه يعني بعد أمريكا حاجة كانت صعبة لكن ننتظر إن شاء الله في الاستشارة على مصر. شكرا مع الوزير. الحقيقة احنا طبعا سنة يكون معانا في هذه الجلسة مرة ثانية. يمكن لو سؤال سريع إذا ما كانش الشيخ يبقى إن شاء الله بعد ما يقدم البرزنتيشن للخريجين في حاجة عنده ولا استفسار يعني؟ طيب ما مش استفسار ماشي. طبعا دكتور حسام يعني استاذنا ومعلمنا يعني ودليلنا وكلنا بنفضل. انا بس عايز بس يعني مجموعه بالنسبه للمشروع الفلاني اللي احنا مش عارفين على اسمه ده وكده يعني هو طبعا بنفضل في توجيهات عليا ان الموضوع يتحل كان عليا يعني انا شخصيا شعور ان انا كنت جوه اللجنه وحاليا معمول مشروع الشهر اللي كان موجود بي 4 النهارده الشاطئ اللي موجود حاليا ممتد اكثر من اللي كان بي 4 كده لدرجه الناس يعني دلوقتي في بعض القرى يعني لسه عامل لهم مخالفه لان هم بدأوا يعملوا كفتريات وحاجات كده يعني ايه تلفت الرجوع للهلاك. بالنسبه للموضوع بتاع طيارات الساحل ده موضوع يعني فعلا يعني مهم جدا يعني زي ما معاليك اتفضلت يعني كده بس يعني احنا يمكن كوزاره والمركز معانا واستعانة بالمدارس لدراسة هذا الموضوع. ومش مجرد دراسة طيارات ساحل ولكن كمان دراسة الووتر كواليتي واللي يتخذ تأثير يعني لو في تأثير يعني للمصرف على السوليوشنز اللي ممكن تتعمل في المكان. هو بس يعني عشان تبقى بس الصورة مكتملة بس يعني شكرا. هو فعلا الحمد لله المشكله الاول اساس الصنعه وده دور طبعا الهيئه يعني تاخد الاجراءات الفوريه ازاي تحول المشكله بقى الى ترجع لصاحب العالم. فتحنا نروح لو في استفسار. شكرا دكتور ياسر قابل مع حضرتك فضل بس هو السؤال بتاعي في فكره انه الدراسه اللي هي مشهوره هي طبعا قلت صوت الفضاءات ليها أحكام وفيها مجموعه من الشروطات لازم تحققها في مجموعه من حلول الاسره لكن الدراسه البيئيه اللي بتاخد مجموعه من الاشياء تمتد فيها التاثير مش فقط على الموقع اللوكال لا على خط الشعب. حضرتك عرضت المثال انه مكان في تدخل بشري اثر على مكان جنبه اضطرينا نحل المكان اللي مش نفس الفيلد انترفنشن يعني سواء بقى هل احنا في تصور برضه يبقى في عند بقى فيها بي او كده يبقى في دراسات بيئيه لازم يبقى عندها البعد اللي هي تاخد في المنطقه بشكل يبقى الاكيوميليتد امباكت التاثير المتراكم سواء على المستوى المكاني او حتى على المستوى الزمني. والمحور اللي حضرتك عرضته هو بيشمل كل شيء يعني هو مش هندسي بس هو في الاخر بالحلول عاده بتطلع حلول جزء منها كبير في التاثير ولكن في الاخر بنحط كل العناصر جواه. لا الحقيقه يعني مش هقدر طبعا من فكره انه ان الدراسات اللي هي النهارده بتاخد في اعتبارها الاكيوميليتد امباكت واللونج تيرم بحيث ان انا النهارده يبقى في فكره الاستدامه والبريزيليا بتاع خط الشاطئ من ناحيه انه ما يبقاش انا بعمل انترفنشن باخد بشري الجوار من الدور الاستثمارات شيء يعني على بعد كيلومترات حل المشكله ظهرت بسبب تدخل بشري ما كانش مدروس الاثر بتاعه ممتد على الناس. وانا اطمن حضرتك بالنسبه لهيئه حمايه الشواطئ دلوقتي اي دراسه تقدم لها كل بعد 100 سنه
ليه؟ لأن خدت في الاعتبار كل حاجة السيلة كويس بتاع البوستون الموجودة هي السبب صعب هذا كله من الأصول فعلا مش موجودة في الصعب هي الأمور المتوقعة دي حاجة تانية برضه يقول لك النموذج أو الموديل اللي بيسموه تقسيم أوصال يمتد تأثيره لمسافة كام كيلو عشان جايز يحط كيلو ما بيوصلش هنا بس بيظهر في حاجة تانية فلازم يطلب إن هو يوسع النطاق بتاع الدراسة علشان يكفر فهو اوريدي يطلب من المستندات عشان ياخد الموافقة إن الموديل بتاعه لازم يغطي شرطة أو أكبر بالذات شرطة يعني بحيث يعني تخفيف على الأقل بيقولوا ما يبقاش في تأثير طبعا مع السنين يعني يكون بعد 5 سنين طب 10 سنين شرط يحصل يعني الطلبات هي يعني تطلع في الدراسة يعني كل شكل منظمية أي حاجة سلبية اشتغل شوف على الصراحة من منطقة البلاد الجلسة أو البرزنتيشن بتاعي مع أستاذ الدكتور أشرف أستاذ الدكتور أشرف الأشعل هو حاليا بروفيسور في المركز القومي لبحوث البيئة ولسه لغاية طول حضرته هو experience بتاعته في الدام geotechnical engineering expert for more than 6 years. Welcome دكتور أشرف. شكرا. الحقيقة أنا سعيد جدا إن أنا وسط هذا الجمع من الناس التاريخيين يعني في المجتمع المختلف في مجال أنا بعتبر من المجالات المهمة بالنسبة لي كمصري. وإحنا بنتكلم على حاجة يعني للأسف إحنا في مصر بنميل إلى التعميم في حاجات وبننسى إن كل شيء له يعني مصر زي ما بقول دايما هي متحف تاريخي هي متحف جيولوجي في الديبوزيشن الترسيبات بتاعت مصر فيها تقريبا كل انواع الارض ونتيجه والفورميشنز يعني نتيجه الكلام ده احنا يعني مثلا عملنا بحث يعني معهد اشتغل كتير على مستوى مصر كلها فطلع عندنا مش اقل من 11 نوع من التربه ذات النشأ. انا بس بدي اوضح ان السواحل المصريه ما هيش كلها one size fits all. هي من اول السلوم لغايه رفح على البحر الابيض رغم انها كلها على البحر الابيض لكن المنطقه اللي هي اللي بنسميها الساحل الشمالي الغربي دي لها فورميشنز معينه. انا بدخل منطقه الماكس في اسكندريه بروح فورميشنز ثانيه. اما بدخل جوه النطاق تاثير دلتا بتاعت النيل ببقى عندي شكل فورميشن جديده. اما بدخل على سهل القيمه وسينا ببقى عندي مشاكل نوعيه. فمن هنا الدراسات بتاعتنا المفروض انها تبقى سايد ما هياش يعني وان سايز فيت اول. ده اول درس ان احنا نحترمه وناخد بالنا منه في التعامل مع المنشاه بتاعتنا. يعني ايه اللي نقصده احنا في ثبات ميول في الشغل؟ ان احنا عايزين نحقق استقرار شكل وانحدار الشاطئ مع الزمن. المفروض في الحالات الطبيعيه احنا زودنا عليها التدخل البشري دلوقتي لان احنا بنعيد او بنوظف الشواطئ
ل يعني اشكال من الاستخدامات هي ما كانتش معموله اساسا عشان. بما ان الشاطئ هو اللي موجود الاول، فالمفروض ان احنا اما نروح له احنا نحترمه، مش نحترم الوش بتاعنا. فعشان كده عمليه الدراسه بتاعت الثبات والاهميه ان اهم حاجه أو على الاقل لو في عندي ممتلكات ساحليه احافظ عليها. يعني لو في عندي يعني نظم بيئيه معينه بحاول احافظ عليها. لو عندي استثمارات في البنيه الاساسيه وفي المنشآت بتاعتي انا بحاول ان انا برضه احميه. فانا بتكلم يعني انا بحس كتير جدا من المناقشات اللي بحضرها في الوزاره ان في زي نوع من انواع الصراع ما بين ان هو بيعتبر ان كل طلب بتطلبه في هيئه كمال الشواطئ ده يعني حاجه مغالاه او انها رغم ان هي بتبقى اساسا عشان تحقق حد ادنى للاستخدامات للوزاره، لكن في نفس الوقت هي عشان تحميه هو، عشان تحمي الاستثمارات نفسها، عشان تحمي البنيه الاساسيه اللي هو بيتحط فيها المليارات. زي ما احنا شايفين هنا ده مثلا طريق ساحلي. ايه اللي حصل؟ الطريق ده بقى حضرتك في تربه شبيهه بتربه كفر الشيخ. عشان كده احنا في المناطق الساحليه عندنا في كفر الشيخ عندنا مشاكل كتير لانها ديسبيرس. هي مش تربه عاديه زي مثلا التربه اللي موجوده في المنصوره وطنطا. ترسيب نيل، لا، هي ترسيب نيل بتتداخل معاه ترسيب بحر، فنتيجه وجود الصوديوم بنسبه عاليه اما يجي لها ميه عذبه بيحصل لها بتتحول زي الاسفل. هي الموجود، فانا لازم ان انا عايز استخدمها كطريق لازم اساعدها انها تشتغل بره. ايه بقى يعني من ضمن الحاجات احنا متخيلين، يعني احنا واخدين عمليه احنا نقول ايه؟ رمل مطروح رائع، الرمله البيضاء بتاعت مطروح دي رائعه، الرمل العلمين ده ممتاز. بحيث حقيقه لا رمل مطروح ولا رمل العلمين رمل، ده هو عباره عن حصوات جيريه في حجم الرمل، وبالتالي هي تكوين غير مستقر. ولانها هي تكوين بحري اساسا، فهي طول ما هي بتشوف ميه مالحه هي السيل. انت لو حطيت لها ميه او اي وسط البي اتش بتاعته اقل من 8 بيحصل لها، لو جبتها تحت الميكروسكوب الالكتروني بيحصل لها تفتت ذاتي. فما هياش رمل زي السيليشيا سال اللي احنا واخدين عليه في الصحراء. وانا هروح اعمل ايه؟ اعمل شاليه وجنينه. هروي الجنينه مش هرويها بميه مالحه، هرويها بميه عذبه. اول ما ارميها بميه عذبه خلاص هي تتصرف على انها تعرضت لميه عذبه، تعرضت لاتاك. هي بالنسبه لها هي تعرضت لاتاك لان هي تكوين بحري. نفس الكلام اللي مؤاخذه الصرف. الصرف كل البي اتش بتاعته اقل من 6 برضه بيعمل مشاكل. لكن احنا بنتعامل معاه اكن انا بعمل البيت ده في الغرب، وهو مش في الغرب، هو في الساحل الشمالي. نفس الكلام بيتقال كتير جدا، كل ما اروح الاقي تقرير يجي كاتبين ان هو حجر رملي. مفيش حاجه اسمها حجر رملي. الحجر الرملي ده بيبقى انرت ماتيريال، ده عباره عن حبيبات سيليكا مدهونه باكاسيد حديد. الحجر اللي موجود
في الساحل الشمالي ده كله مريض بص، كله ترسيب بحري. برضه هو رغم ان هو حجر، مجرد انك انت تحط له ميه عذبه او تغير له الوسط اللي هو فيه هو بيتفك. الحاجه الثانيه احنا نتعامل نقول حجر، وانا يعني فعلا بسمع الكلام ده للاسف على مشاريع كبيره جدا ومهمه جدا، يتقال احنا اصلنا واقفين على حجر، اصلنا بنأسس على حجر. في حين بقى ان حضرتك يعني احنا دلوقتي عشان كده احنا بالتعاون مع هيئه حمايه الشواطئ اضطرينا ان احنا نطور سيستم للانفستيجيشن. يعني اول حاجه يبتدي ان الواحد لازم يعني انا اروح اشوف طبيعه الرواسب اللي عندي. هل انا عندي رمل ولا حجر ولا عندي لايرنج سيستم؟ لا وانا بعمل المعاينه بتاعتي لازم اعرف ان انا بعاين الحاجه وهي مثلا في وضع جاف دراي كونديشن. طيب لو بقت ويت كونديشن ايه اللي هيحصل؟ ليه؟ لان ده اللي انا لما هنقعد نشتغل الميل اللي عندي شكله ايه؟ الديلينج بتاعه شكله ايه؟ رايح هو في انهي اتجاه؟ بالنسبه لاتجاه الموج او اتجاه التيارات البحريه، كل دي عوامل دي كلها دي تحميلات انا بحملها لتربه. لو كل ما زي ما الدكتور حسام موضح مش بس اثر بيه، ده اثر كمان انشاء. يعني انا لو عملت حاجز امواج او عملت اي حاجه انا بغير الاتجاهات، بغير التحميل. هي بقى لها ملايين السنين بتتحمل بطريقه معينه، انا بغير التحميل بتاعها. بس ف عشان كده احنا يعني طبعا في طرق كتيره للتحكيم في التقييم، فاحنا هنمشي بسرعه عشان الوقت انا مديت فيه شويه. الابروش بقى اللي احنا بنختارها لازم، لان احنا قلنا انها عباره عن سايت ديفلوبمنت. بما انه سايت ديفلوبمنت يبقى اول حاجه اعملها ان لازم اما اجي اتكلم على اي سايت لازم ازور السايت، عشان وانا هزور السايت ده بشوف ايه فيه، بشوف الباوندري كونديشن اللي في السايت، ايه الحاجات اللي ممكن تاثر عليا في استقرار الشغل، وبشوف بتاع دوت الفيلير مودز اللي موجوده. انا اوقات كتير جدا للاسف واللير سيستم اللي موجود. يعني بص هنا لو لاحظنا هنا ده في اللون مختلف عن ده، دي لاير ودي لاير. هنا اللاير بتاعتي واخده ديبنج في اتجاه معين. انا ممكن اعمل المنشأ هنا مستقر، بس هو اللي هيزحلق على اللاير الضعيفه دي، ملوش دعوه باللي انا عامله هنا. فدي عشان كده مهم جدا ان اول حاجه ان الواحد يزور الموقع، لانه لما هيزور الموقع هيحدد اللايرنج سيستم، هيحدد الكراكس اللي موجوده، هيحدد المود اوف فيلير. ما ينفعش هو شايف مود اوف فيلير، يعني مثلا يعني ممكن نوريه هنا مود اوف فيلير توبليك، وفاجئ ان التقرير اللي جاي الاستقرار بتاع كله عامل سليب سيركل. سليب سيركل ازاي وهي منهاره توبليك؟ اهي بص حضرتك الانهيار واقعه بكامل كتلتها منفصله كتله كتله.
في حين ان هو لما بيعملها سليب سيركل اكنها طين، انها رمل عادي. هنا اهو كل دي كتل واقعه نتيجه الكراك مابنج ما اتعملش، نتيجه المود فيلير ما اتخذش في الاعتبار. هنا كراك فهي كتله، هي ما هياش حاجه اقدر اعملها كلها مع بعض تشتغل مع بعض. حتى في الكاسات بتاعتي احنا واخدين مثلا بنطلع التولز بتاعتنا ازاي؟ المكنه اللي هي الروتري تشتغل مبرده بايه؟ بميه. المفروض وانا في البحر عند البحر ابردها بميه بحر. لان انا بطلعها بالميه العذبه انا بغير الخواص بتاعتها، وبالتالي اما اجي اصمم انا جايب فاكتورز ملهاش دعوه باللي موجود. من ضمن الحاجات بقى المهمه جدا انا عندي انهيار بالشكل ده، انهيار توبلينج. احنا كمهندسين بنعمل اتزان بالليميت ستيت اللي هو يقول لك برنامج سلوب، هي سلوب واحنا عملناها لو هي سلوب. لا، لانها انا عندي لايرنج سيستم وعندي كراك سيستم، الليميت اكويليبريم ما تنفعش معايا في الاعتبار. لازم ان انا اعمل برامج فايناتيك عشان ادخل الانترفيس، عشان ادخل الفيلير بلين بتاعتي في الاعتبار. وعشان كده لو انا عملت الحاجات دي ممكن اطلع فاكتور 6 12. ايوه ما اجي اصممه حقيقي في الاعتبار الاقي ممكن الفاكتور السيفتي بتاعي يوصل 1 1 1 12 مش 12. فمن هنا احنا بنقترح الابروتش ده والهيئه معانا وطبقناه في كذا مشروع، وكان لينا الحظ ان احنا نتعاون مع الدكتور حسام مغازي ساعدنا في ان احنا نطبق الابروتش وجاب نتائج انا اعتقد انها مفيده ومفيده لحمايه الاستثمارات اللي احنا بنفكر فيها في الساحل. شكرا. هستخدمكم معلش نخلي السشن المكان الوقت دلوقتي. احنا ضروري ان احنا نبدا مع السبيكر استاذ الدكتور استاذ الدكتور ياسر على تأسيس الحاجه، بروفيسور دايركتور كونستراكشن ريسيرش انستيتيوت، اخصائي طبعا القسم تفضل مشكورا. I try to imitate the value of the statement is the role of the remote and it's another in enhancing the resilience of coastal structures to climate change impacts. The question arises between us is, can we protection against climate change risk or not? The answer yes, because the climate change poses significant risks to coastal infrastructure, and our objective to have
ability code regulations and standards to enhance the long-term efficiency. Climate change causes sea level rise and more frequent storm surges, higher wind intensity and changing weather pattern, and causes risk such as overflowing, sounding, fatigue, and erosion. Seawalls and breakwaters are the fence line in front of the coast area. This photo is from the high-tech facility. The importance of coastal protection beaches. Strategic location in the north of the sea. In the east, we have the sea, and also we have north lakes and south canals. Sea level rise along the Nile Delta is about 3 meters per year or more. Causes increased salinity, erosion, and coastal erosion, and also leads to agriculture and infrastructure and population centers. This photo shows the seawall or harbor sheet. We can see here some damage to those units for that was the heights. The damage shows the table, the pressure, the sorry, and corroded doors. He has a solid. Slowly, the soil flow pressure to left support, showing doors slow sliding and shuttering and appearance of failure slope. We can see here in this photo the sliding towards north, towards the sea, and also sliding and shows the foundation area, which is close to complete with about 1.5 pounds or more. These photos show the detail of the dogs due to rust and iron. وكمان لو شوفنا هنا كده الغزالي اللي هي اللي بيشيل منها وحدات الاثنين الحديد دي معرضه للرأس او للصدى نتيجه وجودها في وسط معرض المياه بسبب الصدى، والصدى ده بينتشر طبعا الصدى بينقطع حوالين الستيل بيحصل expansion جديد فبيسبب انقسام في الوحدات لان شفنا كسور نتيجه هذه الجديده ايه بتاعت الحديد نتيجه الصدمه الخرسانه نفسها اتكسرت. طيب the water layer is eating away. هنا برضه الكفر بتاع الخرسانه المؤمنه اللي هي منطقيه الخرسانه اللي هو الرمل المواد الناعمه في الخرسانه تأكد بسبب العوامل المعرضة دي. الصورة الثالثة توري fragmentation of the crustal standards of the concrete blocks أجزاءها متكسرة من الكونكريت. سليت أو فيلة أو في كسر كراك يعني مثلا بس صار يعني بس في برسم كروس ديتا سيكل as joint. يعني طبعا هنا ده التأثير عليه أثر ستريسز نتيجة لأشياء هرمون ده ممكن نتيجة للستريسز العالية عملتها طبعا نتيجة الهاندلينج البروكات دي نتيجة التعرض للأمواج العالية أعمال الأمواج نتيجة التعرض للسلايدنج فبيبتدي يحصل عليه ستريسز أعلى من المقاومة بتاعت الخرسانة وبتبتدي تتأثر. الصورة الأخيرة طبعا different fraction and then plus blocks may be result in various reasons. يحصل كتير قوي بيخلي الأجزاء دي تتأثر. دور رول ناشونال بوست الأحوال we
codes and regulations and standards to protect our coast from climate change. Our report right وزارة المناطق المائية والمياه أصدرته السنة 2003 20 سنة تقريبا أو من 20 سنة. الكود ده كان فيه مجموعة من الفوليومز أو الأجزاء في جزء خاص بحماية السواحل، ده كان جزء السابع في الكود. أي كود محتاج يكون فيه موضوع اسمه زي ديزاين كرايتيريا فور سي وورز دروينجز وبريكورد الهايت ويف هايت السيرف والصور سيرف الفري بورد ريكوايرمنتس اللي اقدر اصمم عليها واحصل عليها ماتيريال سبيسيفيكيشنز اند كونستراكشن برايس. يعني زي ما شفنا كده المنتجات الخرسانه هل هستخدم الخرسانه عاديه خالص زي اللي بستخدمها في المباني السكنيه العاديه ولا ايه مواصفات معينه؟ بالظبط استخدم ظبط ولا استخدم سن ده ممكن يبقى لاين ستون ولا يبقى دومايت ولا انواع تانية. ايه اللي مصنوع بيه وايه اللي مش مصنوع؟ الكورس او الستاندرز المفروض ان هي انا هستخدم ايه او ايه هعمله حسب طبيعه المنشأ اللي انا بشتغل عليه حسب الظروف اللي بعرضها. السنة الكورس in support of resilience, inclusion of wave action and soil conservation, guidelines for using complete other agreements, design and national source, direction of maintenance, planning and durability design. And the system report for water resources, this is a working system in avoiding coastal protection, المنشأ بلد السبع اسمه تقنيات حماية الشواطئ البحرية. حقيقة الكود ده يعني اتعمل مجهود كتير فيه أوي أيام ما انتهى الاتصال وطبعا مثل الناس ايه وصلته، لكن هو حاليا الكود ده عبارة عن يعني مجموعة من النولج ما فيهوش ديتيل ديزاين. أنا ممكن أمشي إزاي أصمم، أنا محتاج دلوقتي إن أنا أصمم المنشأ إزاي، محتاج كذا أعمل كذا إزاي، لكن هو في ديسكريبشن في ميثودولوجي. طبعا ده مش شرط ما فيش حاجه لان دي اكواد متخصصه جدا مش اكواد عاديه زي كود المباني العاديه او المباني السكنيه، لا اكواد الرايت دي كود فيه 7 اجزاء. كان الجزء الاولاني مثلا كان عباره عن شبكات الترع المصائب، الجزء الثاني كان المنشات المدنيه للري والصرف، الجزء الثالث كان يعني مش فاكر الترتيب قوي لكن كان المنشات المدنيه الثالث والرابع. بعد كده كان في جزء للاعمال الميكانيكيه والكهربائيه، محطات الرفع والمصفات باشكالها ايه؟ المواد المائيه او اعمال حمايه مختلطه بالبنين. الجزء الاخير كان تقنيات حمايه الشواطئ البحريه. طبعا يعني دلوقتي برضه بننشر هي الوزاره والمركز قدموا مقترحاتهم ان الكود ده دلوقتي حاليا الوزاره في وهو والحدث وده فعلا دلوقتي زي كده الكود ده كان عباره عن ديسكريبشن في اكتر منه ديزاين. انا محتاج تكتبي ازاي اشتغل على المنشأ بتاعي، ازاي اصممه، ازاي اصمم المنشآت البحريه. في الشارترز اللي كانت موجوده في الكود شارتر 1 نشر فاكتورز افكتنج كودز اند شغل لاين تاني. شارتر 2 بيبل ستيشن فلاش فايلنج اند ادمنستريشن اوف اوريدي الموديل. شارتر 3 ذا بلاننج اوف ابلكيشنز اند الباس. شارتر 4 ديزاين بروتكشن ستراكشر. شارتر 5 construction and maintenance of coastal protection structures. هنا قريت خبر في الجرايد المصريه بتقول ان المركز القومي للقوس البناء والاسكان بيبتدي ان هو يعمل كود لحمايه السواحل او المنشات البحريه. وده برضه كان برضه في نفس الخبر ان هو التعامل مع هيئه حمايه الشواطئ. يعني انا اعرف ان هذا سبب الخبر ده، لكن الاهم حاجه ان يبقى في تعارض بين لو في كود يعني في مواصفات يعني طبعا
في تعارض بين الجزء الواحد. بس بعد كده نقول ان ده اختصاص تفصيل لهيئه حمايه الشواطئ اللي هي حمايه السواحل. لكن اهم حاجه ان ما يبقاش فيه تعارض او ما يبقاش فيه دوبليكيشن. هو نفس الشغل بتاعي ده نفس الشغل بتاعي ده، لازم يبقى فيه كوبريشن تاني بين المركزين الصغيرين التصميميه السيستم علشان ما يحصلش انا اسايم بقى يعني الاقي كود كده بيقول يعمل حاجه معينه والتاني بيقول يعمل حاجه ثانيه. فده حاجه مهمه جدا. طيب الريكومنديشنز الفيوتشر كود ابديتس هو يبقى في فولو ديفلوبمنت هازارد سنابس هي تعرضات تاثير السي والصوت سيركل ويجرج multi-layer protection mechanism beyond the sea walls with oceans, promote regional cooperation with Mediterranean countries on sign basis. وطبعا في يورو كده فود روب في المجال ده لازم برضه يعني كمان نحط سبوت نبص عليه ونشوف هو طبعا مش اكيد في البحر المتوسط. طبعا improve material and modern design. الحاجات اللي احنا فيه مثلا في بقى في مهندس برايس وبريكشن سيمبلز society minimum في board and foundation awareness accounts for the various human promote regional and international standard use of progressive hazard planning maps models and scenarios design of future loading not just historical condition. الحقيقه التشالنجز اللي بتقابلنا برضه اللي كانت ستاندرد فيها ليميتيشن لان معتمد على السيركل كونديشن مش معتمد على الفيوتشر كلايمت تشينج. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده حاجه جديده يعني احنا عندنا برضه انسبتيبيتي في اللي هيحصل بعد كده. فمهم جدا ان انا احسب الدول الجايه تبقى متوجهه هذا الاتجاه عشان اقدر اصمم الموشن بتاعي للفيوتشر مش للوضع بتاعي مش هتعمل ما يعيش 10 سنوات تاني. Conclusion. The different work is very good. Foundation that will assess what it is. عندنا كود موجود لكن ايه investment and state future condition not just continuous review research related to those structural ability can do climate change resilience. That was needs modernization of future risks. Collaboration needed among engineers, policy makers, researchers, and also investors. Thank you very much. مشكور استاذ دكتور ياسر البرزنتيشن واستحقنا ان احنا ننتقل الى مع الاستاذ الدكتور اسامه وادي معلش 10 دقائق هندي فرصه 5 دقائق للمناقشه عشان ناخد الجوش. معلش استحملوا الأذان يعني إن شاء الله بس معظم 15 10 دقايق على بداية اليوم مش هقدر يعني كلنا من الصبح لكن أنا بكون قاعد لسه في اليوم في امتحان في العقيد. الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده ربما كتير في السنة المفروض يعني الاسم اللي مكتوب تاريخ من البداية. السهل الفايل دي السهل اللي هي اصلا مش عارف السهل ده السهل مش عارف السهل باختصار شديد احنا كلنا عارفين لما نيجي نصمم الانشاءات الساحليه ومحور الازواج او الشغل بتاعتها كل اللي شغالين على البحر الطيارات الساحليه والامواج والسرعات والى ناخد ده كله ونصمم المنشأ وبنقول هو ده التصميم نفسه لكن ياتي لنا هجوم من الخلف تأثير المدينة ناس ما تدخلش في اعتبار وهو الهجوم اللي جاي من حاجه بنسميها طبعا السلوك الفيلي بتنزل في حاجه اسمها السهل الفايض
ايه هو الساحل الفايض الاول؟ نشرح يعني ايه الساحل الفايض الاول والحاجه. الساحل الشمالي الغربي فيه ظاهره مش موجوده في الساحل او الساحل. الساحل الشمالي الغربي عباره عن هضبه او رجال او السهول، ثم بينزل عليها امطار او سيول، وبتنزل ايا كان نص المطر، وبتنزل بتتلحق في مجاري اوديه، ثم تيجي تنزل في حته اسمها نهايه الاوديه دي، حته اسمها الساحل الفايض. التقاء البحر المتوسط مع الهضبه الجاريه اللي نازله، الاثنين بيتقابلوا بعض في حته سهله اسمها سهل حاجه في مصر. هو لا هضبه ولا بحر، وانما هي حته السهل اللي جنب شاطئ البحر. بنروح نقيم المشروع ايا كان اسمه ايه، القريه الساحليه منشاه ايه، دون ان ننظر خلفها ان هناك الهجوم قضيه هنا في الساحل الشمالي من السيول. كل شويه عن بعض السنه او لكن في واحد ضغط ضرب الشمال النار لما اقرب علم بتقول في خطر قد يتواجد في بعض هناك، لازم ندرسه ولازم نشوف الهيدرولوجي بتاعت الاوديه اللي انا حطيت فيها المشروع. فده مشروع المحاضره اللي هو الساحل الفايضي. مش هدخل في القصه الجيولوجيه قوي، لكن هنقول ايه هو الساحل الفايضي. ودي نقطه بتبين بنلاقي زي تجمع ميه جنب خط الشاطئ، واحنا قلناش القرى السياحيه ده شبه تجمعات كده. بس مش بالبساطه كده تيجي في الاندفاع الشديد في بعض الاحيان، وهنشوف مجاري الاوديه اللي تضرب حتت معينه في الساحل الشمالي والتسهيل يعني معانا يروح يحط القريه او الحته بتاعته، وفي طلقه تلاقي ظهره كاس. يعني بنيجي نتكلم عن الساحل الشمالي بشكل عام، هو عباره عن هضبه جيريه او بستان رمليه او السهول الفيضيه بالنهر يعني. واثار الوديان كافه بتجيب شمال الساحل الشمالي. وحكايه كده الهضبه، ثم تنزل مجال الاوديه، ثم الساحل الفيض ده، وبستان رمليه موجود. معروف طبعا الساحل الشمالي الغربي الامطار بتاعته لها بس معروفه، تركيز من 100 200 ملي لتر في السنه، دي كلها معلومات بتكون معروفه. والرياح الشمالي الغربي كما هو معروف. النمط بقى بتاع تشكيل الاحجار الجيريه مع اسفان مع رواسب، كل ده رواسب بتجي الامطار تاخد الطبقه السطحيه تنزل بيها البحر، الرياح تحركها، الامواج تحركها الى ما شاء الله. دي الحركه الطبيعيه. الانسان يخش يقطع هذه الرواسب اللي كانت بتروح البحر، وبيجي الميه السيول اللي بتتجمع قد تسبب المشكله. النمط بتاع التنقلات دي باختصار حركه دي نظام رمليه ورواسب دايره مع حركه الميه من الانتظار. الحركه دي ده ايه مواصلاته؟ هو نفسيته ضعيفه كما هو معروف، فما بيخزنش ميه ولا يقدر ياخد ميه في الكلام. الكثبان الرمليه طبعا معروفه، الرمل هو نفسيته عاليه وممكن بيعزل تاثير الجوفي. الرواسب الساحليه اللي هي موجوده بهذا الشكل بتكون جايه مع حركه الامواج الدورات الساحليه، بترسب في حته وبتقطع في حته. الخصائص اللسان الفايدي اللي هي المساحه اللي انا عامل عليها اللون الاسود ده كده، دي مجاري اوديه. مجاري اوديه بتنتهي في حته اسمها السهل الفايدي بالشكل ده، وبعد كده البحر. فالسهل الفايدي ده هي مساحه منسوبها من 1 لحد زائد 10 تقريبا، وترجع البحر. الميل بتاعها ضعيف جدا، عشان كده سموها سهل. الرياح طبعا بتحرك الماء الناعمه وبتحركها في اطراف الساحل الفيض، وفي نفس الوقت الرياح بتنحت في الايه؟ في الهضبه الجيريه، فبرضه بتدي الفتات كلها عمليه الهضبه بتروح على
السهل. نيجي بقى للتيارات البحرية، العنصر مهم. حركة التيارات البحرية ماشية بالأسهم الساحل الشمال الغرب، جاية من الغرب للشرق، الأسهم الصفراء دي ماشية. في بقى حركة الرجال اللي جاية من الساحل الأخضر يوصل إلى الشاطئ. دي الأوقات حرارتها وزي ما قلنا بتأثر بحتة بيحصل لها. ده الساحل الشمال الغربي، تخيلوا حضراتكم ده وادي ويجمع في اللون الأحمر ده ويجي يصب في نقطة، وزي واحد وادي تاني وزي وادي تاني إلى آخره. ففي منهم العنيف قوي، وفي منهم البسيط، وفي منهم لا يذكر. احنا بنخاف قوي من الوادي الكبير اللي هو الطلقه تيجي منه في المنشأ اللي انا قادر اعمله، عايز حوايج كويس كويس يعني تيجي الخط الاحمر ده وقت من الاوقات قول 10 سنين 20 سنه يجي السيل حسب بقى المنشأ المينا اللي موجوده، فلازم نحن بنقول فيه اجي اعمل منشأ اشوف ظهري في ايه قبل ما اشوف امامي فيه. فهقول جمله يمكن يعني بتلخص انا بقوله، لازم نفهم الارض اللي بتتكلم ايه قبل ما احنا عاوزين ايه. قلت ايه؟ الارض عاوز ايه؟ تتكلم ازاي؟ انا قبل ما انا اروح اطلب حاجه، يعني ايه افهم حاجه الفيزيائيه؟ اعرف المياه، اعرف المطر، اعرف السير جاي منين، اعرف حركه الطيارات ماشيه منين. قبل ما انا اروح اعمل المنشأ بتاعي. ودي اسمها لغه الارض، افهم الارض بتقول ايه. الكثير يغفل عن هذه النقطه، يجب يلا نعمل هنا اكس من المشاريع دون النظر لهذه ودي الوجهات اللي احنا بنأثر على الساحل الشمالي، ودي معروفه ومشهوره ومعروفه مكانها فين. فده احنا بنخلي بالنا دول الهيدرولوجي الاساسي. التربه والنفاذيه طبعا كل دي عوامل بتأثر على الوادي اللي بيضرب في نقطه من البحر حسب الحجار وحسب ايه نقطه الموقع بس. ايه المربعات اللي موجوده دي؟ لازم اعرف اتجاه الغليان. كل مربع لما نيجي نستخدم البرامج الجيم او كده بنديله درجه. واحد يعني شرق، اثنين يعني جنوب شرق، ثلاثه يعني ايه جنوب، اربعه يعني جنوب غرب. ونغذي برنامج هذه الارقام عشان في الاخر يديك خط في السيل ماشي ازاي. فيمكن عشان احط لك النموذج ارقام نخش في الموديل تقدر تقول لي حركه برامج الصراحه. في مناطق بتتكلم عن نقطه زي ما قلت، حته هشه في الساحل تبص تلاقي ايه ميه تاخد الميه تعديها مواد ودلوقتي تشرب عليها. الحته دي ماشيه قوي، فعشان كده يمكن بنقول بنخاف لما يجي سيل ممكن ياخد المنطقه دي كلها الموشن. ففي برامج هنتكلم عليها. نفس اللي انا قلت من شويه شده السيول وخطرها. خطورته بقى على المشروعات الساحليه زي ما انتم شايفين اقل من القرى تنزل في مكان دون اخذ الاحتياطات. انطبقت بتزيد مع وسط الوادي كله، فده منظر القريه واضح كقرى او مسائل للصرف الصحي ايا كان منشأة. كل دي خسائر ممكن لو ما خدناش بالاعتبار هذه الشيء. الدكتور عصام عندي الشهور دي بس انا هاجي فكره مهمه. المنشآت اللي كلنا عارفينها بوسع جايه مستقبليه، وطبعا فيها ميزه وفيها عيب زي ما احنا شايفين. في ناحيه الشادو بتاع الكرويز لازم يصمم صح والا هيعمل نحر. فهو الصلصه دورها ايه؟ كل دي منشآت احنا بنستخدمها في حمايه الشاطئ في مناطق من المشروعات. طيب الحته اللي بتتكلم دلوقتي ما يجي يتكلم عن الوجهات
اللي احنا شرحناها لازم نعرف اقصى البيك ديشارج اللي جاي من السيل وحاجه اسمها تايب اوف كونسنتريشن. بنستخدم برامج عشان تدينا حركه السيول. معروف طبعا البيك HMS والPMI دول بيستخدموا في دراسه السيول. وبيجي الحته اللي هناك محافظ النهارده اداره متكامله ولينا استعمال النهارده حاجه جميله فيكون برضه نفس المنطقه او اداره متكامله اشوف السكان فيها ايه، السياحه، الزراعه، التصميمات، السيول، فكله تحت اسم انتجريتد كوست مانجمنت مانجمنت. وايه عناصر استخدامات الاراضي الموجوده، العنصر الاقتصادي مع البرودكشن الساحل، كل دي زي ما سمعنا في المحاضرات النهارده عن الاداره المتكامله. يبقى موضوع السيول ده لا اغفله، ده خلاص عارفين نقولها. البرامج اللي بتشتغل في المايك ويب عشان الامراض البيانات، وفي دراسه عشان البرامج السطحي، وفي نظم المعلومات الجغرافيه عشان يجيب احوال القريات. المصمم في الاخر لازم يبقى قدامه نص هذه الماكينه وتكون لابد ان ناخذ في الاعتبار السهول الفيضيه اللي بعيش فيها المحاضره، ما حدش يغفل عنها. لازم اعرف فين بالنسبه للسيول. النظام معقد، لازم نشوف المجاري المائيه اللي ماشيه مع اتجاهات الرياح. التوصيات يعني نتجنب إقامة المنشآت في المناطق المنخفضة اللي هي تحت الساحل الطيبي. استخدام البرامج اللي هي تعمل هالسيموليشن. فتصل في الآخر للجملة اللي بختم فيها لأجل صلاح أكثر أمانا ومشاريع أكثر استدامة. نحتاج إلى فهم الأرض كما تتحدث بلغتنا وليس كما يحمل. خلاص، شكرا. الثانية أشكر دكتور حسام على البرزنتيشن. شكرا دكتور حسام على السكند برزنتيشن. هو ختمنا بسؤال عن لغة الأرض. الأرض بتتكلم عربي. فيعني دلوقتي احنا عندنا 5 دقايق معلش عشان نقفل. فبستخدم قلت له 5 دقايق. اتفضل دكتور حسام. شكرا دكتور حسام طبعا. بنتكلم نفس اللغه تقريبا. مشروع الناب عملنا حاجه يعني جميله جدا. احنا مصر كلها 590 وادي، سلم 590 وادي، واتعمل لكل وادي من الاوديه مستوى الريسك بتاعه قد ايه على الامر فيه الخط. وطلعنا يعني ده عشان تدريب شرع بقى في الهيدرولوجي في الحسابات. خدنا تقريبا 60 وادي اللي هم الفيري هاي ريسك، وكل وادي من دول تم حساب كميه التصرفات اللي ماشيه في كل الستريمز جواهم، واتحطت في الداتا بيز اللي انا يمكن اتكلمت عليها. بس هي لسه طبعا يعني السيستم دي اول حاجه. ثانيه برضه عملنا حاجه ثانيه يخلص بتاع الايبود والايفون كله. كل الستريمز اللي موجوده في مصر مره واحده خلصت قبل الثانيه. وعملنا سيستم للامباكت بتاع كل الستريم على كل الانفراستراكشرز اللي موجوده. يعني مثلا عندي طريق وفي ستريمز، فاقدر اقول على مسار الطريق ده مثلا
مصر في ده الصحراوي. المنطقة الريسك مثلا من الكيلو كذا للكيلو كذا الريسك لغاية نهاية. خلاص هتيه خلاص وهيخلص. على الطريق اللي هو مشهور قوي في القاهرة الجديدة اللي هو شارع السجين، كان حصل فيه إطلاق من فترة من 4 سنين، وكان فيه مشكلة كبيرة، وطلع كلامنا صح، طلع إن كان الهاي ريسك في المنطقة دي. من خلال السيستم اللي احنا عملناه ده نقدر ان احنا نشوف الريسك على اي انفراستراكشرز موجوده. لا خلاص يا بنتي. محطه كهرباء، محطه ميه، طريق، ريلوي، محطات خطوط البترول، اي خريطه موجوده. احنا عملنا خريطه كامله للريسك من الفلاتس. بس حبيت ادور عليها وان شاء الله يعني قريب نعمل ورك شوب عليها اشرحها. شكرا طيب دكتور. أنا بشكر دكتور إسلام على المحاضرة جدا. أنا هيك كنت بسيط. أنا حضرت كتير من الجلسات المجتمعية بالنسبة للمشروعات. والحقيقة أنا كأستاذ كيمياء بحرية وبالأخص في الانفايرمنت كان بتبقى ليا بعض الملاحظات. في بعض الملاحظات كانت بتقع في الأعداد، وبعض الملاحظات كان فريق عمل بيقول لي دكتورة يعني وجهة نظر أنا المفروض أتكلم في الحقيقة مش هنقدر ناخدها في اعتبار المرات دي، ممكن المرة الجاية لأن معناها إن إحنا هنسمع طريق هيكلفنا فلوس كتيرة جدا إحنا مش عاملين حساب عليها 11. السؤال الأخير، هامش الاختلاف اللي ممكن يكون في الدراسة المجتمعية اللي من خلالها ممكن الملاحظات اللي هي الضيوف اللي بيقعد في كل واحد بيقعد من الدراسة المجتمعية دي بسبب تخصصه، بسبب إن هو له يعني كتير أو أكتيفيتي مميزة في المجال. هامش أو النسبة اللي ممكن حضراتكم تتقبلوا فيها رغم إنها كانت دراسة مجتمعية كويس جدا. قال لي صراحة يا دكتورة علشان ناخد في الاعتبار مهما حضرتك هنتفرق كتير جدا وهيبقى في طريقة تاني للدراسة، يبقى في نسبة أو حضراتكم تبقوا عاملين حسابكم عليها في الدراسة المجتمعية أو الدراسة المجتمعية دي إن يعني ممكن خلالها يعني الملاحظات بحيث ما تخش حاجة معينة ولا تبقى مفتوحة. والله هو كان مشروع لفصل بيولوجي، وانا يعني قلت بالنسبه لي انا ككيمياء جزء الكيمياء في الموضوع. لا فقال لي ان الموضوعات الجزء الكيمياء هتتكلم كتير جدا في الموضوع ممكن يتعمل بس. فهو في نسبه معينه حضرتك بتحطها اول للنقاش المجتمعي. شكرا لسؤال حضرتك. هو موضوع طبعا معروف كتير لكن عاوز نفهم كيف حضرتك لو الجاهلية اللي بتتحرك لسه في موضوع لا يمكن يعني طالب يعني خلاص يمكن 10 يعني في الأول وفي الآخر في هذه الدولة لها السلطة العليا معنى عملية اجتماعية كل واحد رايح وحاجات تانية طبعا ننطلق في حاجات بس في الأول وفي الآخر جهات الدولة اللي بتقعد أفضل أحسن كتير من الدول وهي اللي في الآخر تقبل المشروع اللي هي المجموعة الاستشراف التحقيقي هي كده. لأن هو مشروع يبقى آسف هذا الكلام الثالث تروح كيف الحل تاني. فالجهات الأولى في هذا الموضوع هي جهات الدولة. في تحس نسبة مثلا 10 20 بس هي القاعة تكشف وقتها. يعني ليه رأي كل الآراء ماشية أو واحد الأعمال ممكن يعني لكن هنفترض برضه ليه وجهة نظر تروح في الآخر جهات الدولة بحسب لكن مش اعتراض انكم من نفس الوسط برضه جهات الدولة هنسمع الحاضرين هم حاضرين معانا في الجلسات هيسمعوا هذا الكلام بيقيموه. مش معنى قرارنا في الجلسة اللي احنا وافقنا ان هي نروح عند الجهة اللي بتراجع هطلع برضه الملحوظ. فعاوز حضرتك يعني مفيش حس نسبة يعني قاطعة ما فيش.
مفتوحة اللي في الآخر برضه بنرجع للموضوع على المويه يعني هو واقع في الأشياء كلنا مجتمعين على حاجة وكلنا نستفيد البيئة بقى والشعور والجهات لو أحسن المشروع ده متصنعية ولا كده بياخدوا قرار الناس. بس استاذ حضرتك بس اضيف حاجه بس هي عشان هو سريعة يعني بس كده ما فيهاش شوية لأن مهمة جدا هي لا يمكن إصدار لا يمكن إصدار موافقة به على مشروع بدون جلسة التشاور والكلام ده موجود في قانون البيئة يعني أحد يعني قبل ما يبصوا في الدراسة البيئية لابد تتم جلسة التشاور المجتمعي لابد ان الجهات كلها المعنيه بالمشروع سواء جهات رسميه او جهات خاصه كله يقعد ويتعرض عليهم المشروع المتضرر يقول ان هو متضرر اللي شاف المشروع كويس المشروع كويس في الاخر القرار زي ما تفضل دكتور حسام القرار للجهات الرسميه بعد ما بتستمع لصوت المجتمع حوالين جدوى عمل المشروع من عدم. شكرا لحضراتكم في نهايه الجلسه الاخيره وشكرا للمناقشات القيمه ودلوقتي الدكتوره ايمان بقى تتولى. شكرا. Okay, once again, we want to thank Professor Ismail Awad and Dr. Ahmed Hamid for moderating the last session. And we'll ask you for a final 15 minutes. I know that you're all tired, but let's have a very quick summary and brief and wrap up of this day. Please welcome with me Professor Ayman Say, Vice President of the NWRC, to wrap up the day. يعني سألنا على حضرتك ويعني إلى يعني متشكرين حضرتك جدا على يعني إنه صبرتوا معانا لحد الوقت ده. إحنا دلوقتي آخر اليوم إن شاء الله مكملين مع حضراتكم بكرة النهارده بس إحنا بنتابع سريع كده اليوم هنشكر حضراتكم طبعا وظيفتكم النهارده هذا بنحب البرزنتيشنز والاربع جلسات اللي كانت يعني كلها فيري انفورماتيف سكول بس يعني نبتدي بيهم الاول وبعدين نقول على البرزنتيشن يعني as we conclude the first day of the sustainable future of Egypt's courses we align the investment development and environmental integrity. It's both a privilege and proud responsibility to already expert and groundbreaking insights that have defined today's discussions. We would like to express our sincere appreciations to the NWRC, which is celebrating the 5 decades of pioneering water and coastal research. For hosting this important workshop. We also extend our gratitude to our esteemed partners, including the Egyptian Coastal Conservation and Development Program, ECCADB, for co-hosting this workshop, as well as the National Institute of Oceanography and Fisheries for their present today and giving speech and the perspective. Session for the open session. Also, we have Volsky and our international collaborators. Their expertise has been instrumental in shaping this dialogue. As special acknowledged to our distinguished opening speakers. Dr. Muhammad Ahmed, Dr. Jamil Foss, Professor Chief NWRC, for framing the urgency of climate action, and Professor Ned also for his illuminating note on the global lessons to Egypt's challenges, to all the presenters, moderators, participants across today's sessions. Your contribution from environmental assessment to nature-based solutions have
45 or automatic resolve to act civilly. We also recognize the unwavering dedication of researchers, engineers, policymakers, and community participating here today. Your presence embodies the power of humanity across sectors, cornerstone for advancing integrity across resource management in ICs today. Today we will having four sessions besides the opening speech. This day highlights the important goals. The first one is the leadership vision for the work of the workshop, and then the urgent action needed and science-based planning. The speech today is covered three main items. The first one is the rising of the sea level. The second one is the vulnerable areas to the climate change, for the Nile Delta, around the global households, and also the Egyptian homeland, the climate change, the homeland, the Nile Delta, of course. The first session is highlighted on the national competition plan, and also highlights on the infrastructure risks, the needs for the competition zone and early warning systems, as our colleagues mentioned in their presentations. And last but not least, the key adaptation studies and policy guidelines that's been presented in the session. We are showing the role for the resilience of the infrastructure in coastal areas. The second session will cover the coastal structure resilience. It covered several items as our colleagues from the NWRC mentioned the coastal research institutes. They are giving us historical lessons on the Egyptian coast and the Egyptian evolution along the history, and also the remote adaptation, the climate resilience designs of infrastructure, and also the long-term planning or design lifetime analysis projections. The third session covered the North-Coast adaptation solutions under three main items. The first one is the nature-based solution. This is the interactive and this session was the most interesting session. الكل كان بيسمع الناس الثالثة والحوار اللي كان فيها بداية كونسول مانجمنت وازاي فكرة في قصة مانجمنت للتوحد وازاي هم في كاربون الايتمز طبعا وسط الكلام بتاعهم بالمواضيع ثلاث موضوعات أساسية كانوا جايين على النيتشر بيس سوليوشن وازاي هم التطبيقات بتاعتها كانت تعبر او تحمل الذاكره من الداتا اللي الثانيه السيستم لما اتكلم عليه الدكتور محمد سليمان اللي هي تايم مونيتورنج، ازاي ان احنا ايه البروسس دلوقتي عشان نتعامل بالشبكه الوطنيه للاوبزرفيشن على مستوى الساحل الشمالي اللي لسه كتير بنتكلم فيها، وبرضه ايه الاوفر فيو عن الموضوع بتاع الانتجريتد كوست زون مانجمنت فريم ورك على مستوى مصر، التفكير بتاعهم ازاي يعملوا صوره انتجريتد مع دخول حكايات كتيره على مستوى الدوله بحيث ان هي تشارك معاهم سواء كانت جهات بحثيه او جهات تنفيذيه. السيشن الأخيرة يعني لسه يعني خاصة من النقاط برضه حاجات مهمة جدا من الموضوعات كانت أهم بالنسبة للجميع، بنستكمل بيها الصورة العامة لكل اللي احنا كنا بنتكلم فيه
الجزئيه بتاعه السبيل بتاعت الشواطئ، وازاي ان احنا في الاخر المشروعات بتاعتنا اللي عباره عن الاستثمارات دي كنا المفترض ان احنا بنحافظ عليها بالدراسات الخارجيه. كان في الاجزاء اللي اتحطت طبعا، وكانت ذات اهميه كبيره في معالي الدكتور حسام باز اختار موضوعين كبار ومهمين. الموضوع بتاع الانفيرمنتال امباكت اسسمنت للمشروعات بتاعتنا، الموضوع الثاني الانفاق الناتج على مستوى السواحل مش الساحل الشمالي فقط. كان في حاجه مهمه جدا طبعا اتكلم عليها الدكتور ياسر، الموضوع بتاع الكورس عشان أماكن السواحل الشمالية. طبعا ما ننساش طبعا المساهمة أو الموضوع المهم اللي اتكلم فيه الدكتور أشرف الأشرف، كان بيغطي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، بالنسبة برضه المحافظة على الاستثمارات اللي هي الجلسة كلها كانت بتتكلم على إن إحنا إزاي نحافظ على الاستثمارات هنا. As we look ahead, the second day, the innovation planning and community involvement, let us carry forward today's momentum. Together, we are not merely addressing risks of forging the legacy of sustainable for generations to come. Finally, I would like to thank you for your patience, expertise, and commitment. Let us continue this journey tomorrow with renewed vigor, knowing that every step taken here in Alexandria brings Egypt closer to resilient and thriving coastal futures. بشكر حضراتكم النهارده، وبشوف حضراتكم ان شاء الله على خير ويوم كفايه بصراحه. Thank you, Dr. Ayman. Okay, final thank you, Sadi. And of course, we need to thank you all. Thanks for your time, dedication. I know it's a very tired and long day, but you guys still have a couple of hours to go and enjoy the fresh breeze of the sea. See you again tomorrow here at 10 a.m. Please be noted that tomorrow we'll have 3 sessions. It will be all on the road, and the lunch will be the final break for the day, and then we can all pack up and get home. See you tomorrow at 10. Bye. تمام